kwambia na no egukinya ona hituke hau arakinyite koguo wira wake ni urathukangirio hathara nene muno no ngoro yake na wendo wake kuri bururi wa Kenya ndunanangwo niguo ari onaguo wendo ucio ndunathukangio uri endete bururi witu na uri endete andu wendo ucio uri ngoro-ini yake riu gatheti ya Daily Nation iragitwira atiri utanarikia na uhoro ucio ri ni turaririe na mundu gwitwo Jerome Kombozi na turari na mundu gwitwo Simon Wachira Magunas tondu andu ona maragia na ithue na matwandikagira nginya message maranjira atiriri ni maithio githiji tire na irai andu atiriri ithue tire na uhoro wa siasa nduka ici tutigite tutigite ge political na nitukuigwa uru muno hire tukuigwa mundu arenda kwananga guthukangia handu hoke ahoe wira iko ni mundu mwithiri ndoke ahoe wira ni ekuhe ni ekuona angikorwo wiho na wira ni ukire mutaratara uri urumagirirwo nigetha ukiandikwo kione wira ucio rure keturore gatheti ino tondu iratwira atiriri twarikia gwika maandamano gwathira othe kurathire riu ni hathara turatara riu ni maithori ni gwicurania na kwirira kuingi muno kai kurathire atia kai turekire atia thutha wa maandamano macio marari kuo Njoroge makiria mandu 31 ni marakuire na mbere oneka te kuongereka to gukira andu makina nguraro me thibitari ungikona handu hagia haro ona nyumba gwaku mucie wone mutumia na muthuri makirwa hindi ya riu mundu marakara marihwa he hathara muritara hindi niguo mundu ajegia gutara hindi kuhiuhite na gwakanite ri muona gwikwega tondu ni right no ria no right ni gucindana no right no gwakinyirira taru family no ici tigitwe itari na andu ao ri ngiri gucira anga kwina manda anga kwina thirikari anga kwina mungethaniro anga kwina kiri matiraigwa tondu ruo ria mena ruo ni rukiru tene muno ri ndikuririkana kori mwaka uri kuri nindakorire muthuri na mutumia makirwa hindira marwaga ri ni mari na kana kanini ga kindu ta mieri 6 ni maikaneirie kana ngai uyu agikiria uri ungikana uri akieherera kana karingire thi gagikua riu ni turakirwo hathara ici ni nyingi muno utonga wa bururi ni uthingithete biacara nyingi muno igathuka ikaharagana ona andu matirahota kumagara ona kana kumagaria indo iria magitwaraga ko ni ta thoko ona andu ni mekwanjia kuhuta tauni imwe tondu mirigo ndirakinya ningirwa na andu ara mena biacara kundu tauni imwe ni mekuhinga na macithamie kuu ni undu wa ngahiha andu amung'ethaniro ni maraumirire muthenya wa ira na niyo matongoretio ni Kalonzo Musyoka Fred Matiang'i Eugene Wamalwa Martha Karua Mukisa Kitui na Rigathi Gachagua marera Kenya atirere nimegutuhe list ya biacara iria ni cia president kana igiritanitio na president kana cia aruna a president kana cia arata a president mutigagurage indo kuma biacara-ini icio ona wira mutigathiage kuo ona kana okone ta mukawa mutigathie kuria kana kunywa kuo koguo ni tukuheo list iyo ni andu amang'ethaniro ya to boycott ni gutiga ngoro Kamau angoro tuge Kamau ni tuge wi wa thirikari na ni uri Kinuku Holdings na ni nyandikitwo wira kuo nyume ume ndukaroke wira kuu angoro ni uri company to broad based supplies ndukaroke wira ngikorwo mwandike kuu na ndukamegurire kindu uhoro uyu wa ku boycott ria mbere ndawiguire na Raila Odinga ikwari mwaka uri kuhinda Raila augire indo boycottwo anga ni tutanathige thurano kwari thutha wa githurano kiho ndikane kia 2013 kana 2017 he nderi andu ake ma boycott indo na menda ma boycott company iria nene muno guku bururi tete gucigweta nayo UN kana urumwe wake maburi naguo ni uheanite ndumiriri yao makiwa ni maraigua mena kieha ni undu wa maundu maria marathi na mbere makiria maria maimanire na mirurungano ndio ya muthenya wa Jumatatu page 2 haria rugongo ni turonio bicha cia amwe aria marakuire muthenya uyu wa Jumatatu ni andu ethi ni andu anini muno dina jaba iretwo Brian Kimutai Kimutai aroragirwo kuria Gitengera Bridget Joki kairetu kanini muno ka miaka 14 kararathirwo ke mucie kwaga kiona TV Kiambu kairetu agathomagira thukuru witagwo Benson Jao Primary School ni hari eri
hali ogethie githunguri nona tinganga wa ogikuruka na barabara ya kuma tinganga ukatora ikuruka na gukuguo boy committee umete na tinganga thukuru hau iriganitie na DB secondary tinganga secondary etagwo DB re next ni Benson Joe primary school nikuo Joki witu arathomagira arari nyumba kiona TV rithathi iramukora kwao nyumba theini uyu makarerwagira tukatuni ngai nite uraroko na nikana gaku gaka mwathani ni akiri mwana witu uria kana gakoragwo gakirorera kai maraikaraga ha uyu ni mwana witu niguria gikungari kamuci orari ha no ni kwara thukiri rithathi nyingi muno muthenya mucio wa Jumatatu utuku mamu tumana ke mohoro-ine etiguo arauga aunire mwana athakame moko guoko guthikurora mwana ri kiona irima riri ringiri mwana ne akirerete kakigwa pole ni sana family ya Bridget Joki ona ri ngere matigitwo ni endu ao tondu ni aingi muno it's so sad na nduri tondu no amenya ru thina ukaga riri mtego apanya huingia waliokuemo na wasiokuemo amwe aria marari mirurungano-ini ringi magitange tondu ngathiti irandika haha atiriri ngathiti irageragia kana honge cio gitiri irakinyagira aria mai maandamano no andu aria marakwetia aria mai maandamano-ini ni aria matari maandamano ucio ungi urakuire areto iya ni Mungai na keno rithathi iramuigire thi kuria mwena wa Thika Paul Mburu wa Mbugua na akiararathwo ari kuria Ngong'u Jeremy Oscar ona akiararathirwe kuria Ngong'u acio nginia kwina mundu retwo riri kwina mundu retwo ku ni bahudi wa gweta ya Ngong'u ri kwina mundu retwo hena Paul Bera Bera ye tori ngurigagwo uyu ararathirwo kuria Kangemi na niwe muthuri wa mutumia we front page ya Daily Nation uyu uhuritwo bica akigirika twina Sebastian Omondi na akiararathirwo kuria Karau na twina Elvis Musavi na akiararathirwo guko Nairobi ogithi page 3 re totana thi page 3 hanini tutigo kararia Njorogeri Murang'a ni kurathukite muno gutirari kwega Murang'a kurani na nditimurano cirathire nginya utuko thaa thita gatagati ka arurungani na andu a security na nginya kuretio reinforcement kuma Nairobi na kuria kurahutirio muno ni maundu maya kuria Murang'a ri ni Kandara Maragwa Kangema na Kiharu guko kiria mugwanja Murang'a ni mugwanja ni ire kwicugirita itari haha gukoragwo na riri gukoragwo na Mathioya na ajiriria kuria rugongo wambiririe Kangema na Mathioya ucoka ikuruke Kiharu ucoka ikuruke Kandara ikuruke Maragwa ikuruke guko gwitagwo guko kwa Muriu Gatanga na ya muico ni riku ni ngode arigo ni riku yoge ya haya Kangema Kigumo ni Kigumo Gatanga na Kigumo gutirari na kurari kuhoreru haya tuthi page yo kwendaga uyu ni mutumia uraria ha witagwo Ania Wira wa Gikunju ni nyina wa mwanake witagwo Brian Kimutai uria ararathirwo no wakorwo wanjira Brian Kimutai ararathirwo kuria Gitengera na niwe uhuritwo mbica hau kianda biu thiini wa page 3 Kimutai ri ni mwanake munini muno wa miaka 21 ararathirwo Gitengera na nyina Onyawira marakoretwo maria araikaria na mwiri tondu mwiri ni uraregagwo ni thitari ringi thitari ni irarega mwiri tondu menya warehe mwiri wa mundu ni ugacokia ciuria page 4 andu atongoria mung'ethaniro marauga ni maroya ndemwa kwa ndemwa kiugo gwa kiugo giko gwa giko kia maundu maya mothe marekeka ni mari na commission ireto the People's Restoration Justice Commission yarugoririo mweri 24 mweri wa 6 ni rathie kioga wira wothe na ni gutwarira Director of Public Prosecutions wira uria wothe yoete wa waganu uria wothe urekwo guku bururi-ini haya magacoka mageka guo maraiga atiri ni mego support kana andu ya mung'ethanio ni mara support riri mirurungano kana uhoro wa uregani wanjitio ni muingi retwo citizen led resistance and community based mobilization na tokatia community niki community no ni tuga ugaruriri rugihoro ni support andu gwika undu ona gwika undu muna koguo ni maranyitanira na ati kuria mukaraga ri mungane gwika maandamano etio community na mugeta gucokaniria maundu manyu mote kurihana kana gucokereria mbeca riri niyo itagwo community based mobilization efforts marauga ati bururi uyu wa Kenya tha ici Njoroge uhana bururi wa Haiti Kenya kuhana Haiti na ni marauga mwike na ihenya mutikagure indo
kana kuruta wira kana kura biacara na kambuni irakuruhanio na president kana aratake kana arunake na nĩ megũtwĩra kambuni icio nĩ irĩkũ. Mĩario ĩno ĩraario nĩ mũndũ ũrĩa warĩ minister wa tene wĩtagwo Mukisa Kitui araigire atĩrĩrĩ na ngũthoma na gĩthũngũ taũre: we will publicize a list of shame and call on those public to share any information on businesses affiliated to this list. Nĩ tũgũcabithia marĩtwa will publish a list of shame marĩtwa ma gĩconoko na tũrie mũingĩ ũheane ndeto cikoniĩ biacara iria ikuruhanĩtie na marĩtwa macio tũgũcabithia makambuni cia gĩconoko cia andũ acio mareka kĩndũ kĩretwo njũragano, kwendia guoya, woici na wanangi, na marauga rĩu bũrũri wa Kenya ũhana Haiti. Acio nĩ atongoria mũng'ethanĩro nĩ wega Njoroge tũgwetanĩya mararagia tondũ ti ithuĩ. Atongoria acio a mũng'ethanĩro nĩ hamwe na former deputy president Rigathi wa Gachagua, mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka, mũtongoria wa kĩama kĩa PLP Martha Wangari wa Karũa, mũtongoria wa kĩama kĩa DAPK Eugene Wamalwa, mũtongoria wa kĩama kĩa DP Justin Muturi, ũrĩa warĩ minister Fred Matiang'i, na Torome Saitoti wa kĩama kĩa Jubilee. Nĩ acio mararirie mũthenya wa ira. Page 7. Ndĩtũngĩaruga mahanini ũguo page 5 ũrũmwe wa mabũrũri-rĩ ũraiga nĩ ũraigua makĩte nĩ ũraigua we concerned na ũrĩa andũ marathiĩ na mbere na gũkua thĩinĩ wa mĩrũrũngano na statement ĩno kuma kũrĩa gwĩtagwo Geneva nĩ Switzerland. Mwaria wa ũrũmwe wa mabũrũri wĩgiĩ High Commissioner maũndũ-inĩ megiĩ ũhoro wa ihoto cia ũmũndũ etagwo Ravina Shamdasani araigire nĩ maraigua mamakĩte mũno nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa maranĩkire mũthenya. We are deeply troubled. Na mũno rĩ merekeirie mĩguĩ yao kwĩ borithi tondũ borithi nĩo marahũthĩra hinya ũgakĩra. They urged accountability and restraint from security agencies kana apparatus. Ũgĩthi page 7 rĩ nĩ taũni cia Mount Kenya kũndũ kũroikaine mana thayũ rĩu gũtuĩkĩte kwa mwanangĩko. Ĩno nĩ nduka ya Magunas supermarket kũrĩa Makutano taũni-inĩ ya Meru. Nyĩmwe ĩrĩa racinirwo na mĩkora ĩracinire yaremwo nĩ kũmĩingĩra nĩ ũndũ wa ũrĩa ĩkoragwo yakĩtwo wega rĩ kũmĩingĩra rĩ maremwo rĩ narikana kana gũkara kaigire ona ti Meru maremwo nĩ kũingĩra maramĩcina. Njoroge tũrerwo haha nĩ mwandĩki atĩrĩrĩ no nĩ mwandĩki ndona ũĩ gũkũ gwitũ aroiga atĩ gwitũ inegane rĩa tũkoretwo narĩo taũni cia Gĩkũyũ rĩ rĩkoretwo inegane rĩa illicit liquor tũkoretwo tũkĩnegana nĩ njohi cia ibango. Maandamano marĩa manekwo Gĩkũyũ-inĩ marĩ ma gũita njohi na kugĩrĩria andũ a njohi. Maandamano mau mangĩ manekwo na timu no rĩ nĩ development concerns kuga tuna barabara turenda tawa andũ kũhanda irigũ bara maũndũ ta macio. Macio nĩmo maandamano marĩa Gĩkũyũ kĩũĩ. Maya macoka gũka mathũkia thayũ wa Gĩkũyũ na marehe hathara ya ikuũ na biacara rĩ kũrĩa maroimire roho ũyũ kũrĩa umĩte niĩ ndiũĩ. Turerwo towns in Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Nyandarua, Murang'a, Kirinyaga na Kiambu kũu nĩ Gĩkũyũ na Embu na Meru maikaraga kuo. Tũtie tuona maũndũ marĩa tuonete. Kũrĩa Meru nĩ handũ hetagwo Makutano, Nyahururu na Nanyuki nĩ kũrĩa Laikipia, Karatina nĩ kũrĩa Nyeri. Ũrore Nyeri ti guothe nĩ Karatina. Kũndũ gũgwĩtwo Murang'a nĩ Kangarĩ, Kabati na Keno. Njoroge mayhem nĩ kĩ? Nĩ ngũĩ na ngahĩha. Has also been witnessed in Gurufani. Kũndũ gũtwarĩ Kagio na Sagana. Maũndũ matarĩ moneka maroneka. Roho ũyũ raumire nakũ? Ol Kalou, Ndũnyũ Njeru, Engineer kũnĩ Nyandarua. Gũtirĩ kuoneka maũndũ ta mau. Na Embu na Kĩrĩtirĩ nĩ kũrĩa Embu. Ruiru, Ndumberi, Makongeni na kũu Thĩka. Kũu kĩrĩa gĩkoretwo gĩkĩoneka kuo no maandamano ma njohi. Mĩario ciũria ici irorio nĩ Professor Peter Kagwanja. Hau roho ũyũ araumire nakũ? Niĩ itakĩrĩ ndona maũndũ marĩa ndĩronire Gĩkũyũ-inĩ. Mĩaka ĩyo Ngai ahete ngakorwo tĩ na inyuĩ. Annabel Jambi niwe mwene nĩrĩithiria kũrĩte ndĩrĩtwo etagwo Jambi mwene County Supermarkets. Araiga atĩrĩrĩ athĩre makĩria maciringi milioni 200. Oi Ngai. Na kũrairwo branches ciake ciothe nĩ ta target tondũ rĩrĩ Kamau ciake inya ciothe. Nduka ciake inya tondũ araiga headquarter ĩkoragwo Keno. Kũramba kũrakorwo Keno ĩyo ĩngĩ Kagio, Kabati na Kagumo.
Jambia kiro coka gutara hathara milioni 200 irathire riwa rimwe ndiramuonire mohoro-ini maitu ni ndathomire hwai mutumia akigire kadaigwa tha nyinge muno nginya uria mateithagia andu araugire ena ciana igana rimwe arathomithia egucoka marorie nako egwika atia na ti ciana ciake ciana cia community anangirwo milioni 200 cia thira na njiririe na kwendia tuguta twa tawa ni kwirererere ona maguna cio Simon Wachira na mundu gwitwo Mukombozi mambiririe from scratch no kwa ajili ya scratch Mukombozi atumaga nguo nona ndo cio iguaga mena duka nene muno maguna zari huka tarugo ko kwe andu me duka nene muno ni wega tumagwete nona Simon Wachira maguna mundu gwitwo Jerome Mukombozi Nice Digital ruo no ujabi he mundu gwitwo kanini haraka one people who have started from scratch mundu akajiriria atari kindu agacokaniria ciringi ekaimbe gatuika gatuka igatuika wholesale igatuika supermarket mundu akajia na itumbere rimwe na giciko kimwe kia kachumbari you're very right karaja wame hangara ukajia na itumbere u ngai agaguteithia ugathongama ugacoka thutha wa wira ucio wothe roho muru ona tiko karoka kuria ni gucina town ya Karauga thetirajira is arguably the land of milk and honey ni gwenda mai ihanite yakira ru ihanite nikuo gitumiro kia tiagas he Karau kuhana Gaza he muthuri wetagwo riri he muthuri wetwo Kanene Kabiru Kanene wa Kabiru aroiga ati ni Rwathia distributors director ucio ni mundu onake wigwete mundu uremenya i Rwathia ni andu me kumenya Rwathia distributors Rwathia distributors andu guthakwo nao ni andu ma contributed undu munene muno hari bururi araiga atiriri the region is being economically crucified by a political elite in disarray twatwire uguo ni kuga ati disarray na elite ni andu aria me utetini ni andu maracaria kuyaka uteti wa ni haraganite ni aria mathaga ari angi ni aria meraga ari angi mugwika atia ni elite ni andu meka nyamu araiga atiriri wira wa kugitira bururi uyu no wa president by the way president ni wina wira wa kugitira bururi agacoka akauga atiriri it is the duty of the government to ensure protests don't descend into violence. Borithi mengeta kugiriria mirungano ati ndigatuike ya ngui. Ni wira wao nikio mathiaga kiganjo training. Ithio tutikwenda kumenya turenda kugitirwo. Ithio turenda kugitirwo nikio muthiaga kiganjo training nikio tumurihaga. Ithio tutio njorogani na tutie borithi. No ni borithi ni omo uria mangika kugirereria maandamano maya gutuika haro nikio mathia training munene wa commissioner guko Gikuyu-ini Joshua Nikanatha arauga what began as genuine protests has been hijacked by criminals taurira wa boy maundu maria mari makorwo mirurungano ya thayo na mirurungano ya gutigirira ni kwagira bururi-ini kana ya kuhurana na utongoria muru iracokire gutuika ni ngui tareke gutware kundu gwetagwo gwa Kungu no gwa Kungu ndigikuya kiriko kwa Tiriza Munyaki haria Karago-ini gwa Kungu biacara ni hinge gwa Kungu akire barabara kuma Nyahururu guka Nyeri gwa Kungu ethaga kanyamu matwarire matumire kwa hingirwo ni undu wa kire wa maandamano gwa Kungu they were forced to shut businesses haya ikaikoroka hukia ndo kore John Maina na miaka 79 atorete miaka yake yothe yoro Karau na araiga ati Karau ndariona maundu maria aronire Karau Karau which is historically known for political defiance. Karau yote mutugo wa Nyahururu. Nyahururu is known for political defiance and unrest. Tondu hinde kwari na uhoro wa kuranira mutipati Nyahururu ni kuo ikaine muno. Yeah. In fact ona hinde ya moi ni agwa kiria muno na Nyahururu. Ni igaga ni ararigo Nyahururu ko arikirira ku. No Nyahururu ni kwa chuma ya zamani. Nyahururu egwatetie Karau. Namenya kuratuika atiriri heka undu tureka Kamau he mutungatiri wa kuria kundu gwetagwo Karau uretwo Francis Kimani aroiga ati Kimani witu attributes the rising tension to local political figures encouraging young people to adopt radical position. Arauga atiriri mutungatiri Kimani kuma kuria Karau ati githagathago giki murona gikuo gia kiutetire kirera giki gia kiuteti kirabatira kwa batira ri kirehetwo ni ateti aria maraumireria mbeu njithi moe mirugamo miritu na miruru na marake na muno hindiria mbeu njithi ireyumia kwi marake na uguo muno ateti nigetha magunike na kiuteti tondu we ni areyaka rira rira mbeu njithi yumia ni hware yakira tariu ni we Njoroge muteti kunyitwo ucio ti undu ni gukenaga baithe thirikari na mungenda gatie kunyita ateti ndamenyire nona kwa jamenda anyitwo na kiro bengo muhure mbica ona kana muno ni undu wa video we murai unginyitwo ugutigwo kuu ugutura Kenya andu anyu megucuria mugunda taru nituge inginyitwo thaa ici Kamau ri
baba na mami mekuya mugunda uria wao macurie tondu akitio board nguruta naki kana ngihurirwo thimu njurio kana ndina kanyu no muteti ni ebangite tene naguo niguo arakena tondu bica yo rire roneka ri akoretha giti kia governor ri ni agakiona no huthu ni ekwendwo ni andu ni oneka ni njamba iwe muraia agutiga ha hau kianda ri Raila Odinga ni araigite kugia na miario maithe Njoroge ri o tukithia hera ira ri gucia maundu mangireke tutigire politicians ni okeke maandamano we uriona politician maandamano ine no hinya ni ukena ciana ciake ni atiga ni manaithui ni tukuire muno mwananchi wa kawaida tigana na maandamano reke ateti moke meka tarure aya makwite ri family ona ni rendaga giti ku ona family cia ona ira iciragia uhoro wa githurano gia 2027 ni giguthurwo ku kwaje nona muteti anyitwo gwa gikora ndiroba-ini riu wona arire akauma akicoka kwao ni njamba amukagirwo wega na hindi itura riu rina andu 10 makuite na kanua gake niko gacinite kuu kurahia imagine etugo twero ni mutungatiri Kimani haya hau kianda ri kiama kia ODM nikiriga kwendekithia muthenya wa Jumatatu Raila Odinga ni etirege ikaro na andiki a mohoro na akendekithia kugia na miario ya hamwe ya nduriri ciothe na ya iruka ciothe na ya marika mothe intergenerational riu kurorio atiriri gugutura guikara guothe miario no he matunda iciaraga miario no ri tondu kwanario miario ingi na hau kabere ri yana reheki kana ona kwario ri maundu mau bedekithagio miari-ini yo ri ni mahurumagirirwo na ni ciuria njaga muno icio cia icio ni ciuria njaga muno tondu kwanario maundu megwitwo na ndiko yathire ku kwanario maundu ma BBI yokete na Uhuru etiguo iyo ni twakionire ria yathi riu ninge miario ingi ni yake na ni wega cio marorio guo but unfortunately kuringana mundu kwenda kurana mwena uriku Machakos Deputy Governor Francis Mwangangi, an ally of Wiper Party Leader Kalonzo Musyoka, says talks are the only way out of the standoff. No twaraneirie nigetha tume githagathago-ini giki turi. Nima miario ti miega kana ni miuru kuringana mundu arawa na mwena uriku no miario ni eninaga ngui. Tondu kwanario na gutie kwondo ri kwanario na report ikandikwo ri niguo maroiga ri miario ingi ni yanako no kwaga kwario ri njira yo gitungithie ni riku ni ngui ni atia wega kama utungihitania haha biu tuhitanie biu tuyanire hiu ri tukurwa piu no turicoka tunoge tuikare thi hara turanie niki tugwikaga koguo reke twario ndio na kwaria kuhonaga mune honaga ni kwaria kwiiturura kuu tondu haha hena njira igiri njira ya miario kana ya bara o ira tukwenda kuya guthire tari na maimirira riu ni nyuo muge atiriri bururi wanyu mukwenda hane atia niko mundu raturora hakaiga korwe na ngune guikia ngeikia tuhie angiahira ho nake asa mundu onaga uguo kwere matonaga uguo kwi mundu reciria bururi wa Kenya ungihia wega akorwe muoyo kwi mundu reciria ati bururi ungithini kana kuhane haitire ati we hawe ikaraga no ho agaikara kwi mundu reciria ati bururi ungihitia wa kane biu wa kane to no wa kane ati wega akorwe ri sawa Njoroge ni andu ali muno mangiota kwena mbeca kamau ona cia guthama maguru guthie Tanzania ungirora mabururi ma turigainie ri niguo Kamaro anjiraga ndathikiriria nyimbo ciake ri anjiraga mahingire nduka tene mathirire tene akanjira uthamaki wa gukuthiti wa gutura na nduagirwo njogoma uthamaki umaga kuri Ngai twarwa ri ni tukorwo na bururi kwi mundu reciria atiriri Kamau ati nona ndi haha ingicina haha ri ni ndikuhe nyonyo mukuhe tondu nyu tutarahotana ukuhira ho aca ni ndikuhe akini ndirakiona nyonyo muhititie ni ndihititie Njoroge ngori kiuria kingi no twihote tuge atiriri no twikaria riu ni twihota gutire ndathikiriria rwimbo rwa na rigwenda andu mathi marucarie rwa mundu gwitwo Ben Githae aroria turanagia ki igai matharaita thi tucire turanagia ki na turi a nyumba imwe turanagia ki na turi amwe no ndio mundu athikirie rwimbo ru kuma muthe ndamenya kiria turanagia ki turanagia miario yaritio ni Francis Kimani a religious leader in Olkalau Nyandarua County attributes the rising tension to local political figures encouraging young people to adopt radical positions. Turakena muno hindi ya Gen Z mareyumia na turamera meyumia piu ne ithue taicoka mwena ucio page 6 ahuri biacara maraiga atiriri ai ti undu wa kawaida ti undu wa kawaida guku Gikuyu-ini maandamano maria Gikuyu kianeka mari makurwa na njohi taru na kuhanda marigo bara taru mwanake wetwo Kariuki wendagia mask warathirwo ni thigari iria igiriri agathikwo mweri 11 ni kuretigirwo bado mweri 11 ni gukahota ukagia ngui
nota njira tiri njoro mweri 11 ni ri mweri 11 ni kiumia ni Sunday umuthi mweri kenda aya muthi kenda rucio 10 ni Friday ni Friday haya hena undu uroka haha tareke guthomera na githungu utaure hena mundu uretwo Daniel Gekiri ni mwene Friends Joint Bar kuria Nyeri arauga atiriri he got a tip off from a fellow trader ati niguo gwika ati niguo tharikirwo niwe mwene kungu maitu naratiri ndo cia mbeca nyinge muno ona nguretwo Charles Mwangi ni hathara nene muno kuria Nyeri but ha heno ndona ure yumiria in Nyeri town kuria Nyeri town at least 10 businesses were vandalized. Makiria ma biashara 10 cia thukangirio. Locals said the attackers raided smaller businesses after failing to access supermarkets. Andu maremwo ati andu ara mendaga guthukangia indo ri maremwo ni guthukangia mabiashara manene mathire tunini. They said the attacks were premeditated. Maundu ani mari maundu mabangitwo. Hold on. There were warnings the night before. Ni kwajite kurutwo muhuhu hwaini kana gukerwo warning kana ukerwo atiriri wimenyererei. Business people were told to carry their goods home because goons might raid the town. Ni meri to atiriri we induka na stoko yaku tondu kwata gugacinwo. No we wathiaga akiraga andu nigo gucinwo. Kiciria ndiroria. No we wathiaga Nyeri, no we warutire mukana Nyeri ati muheri ndo nduka-ini cianyu ni ikuyo ni igutharikirwo. Ngwireka undu ira ndeto iria ratambagio Kiambu iri gatiriri kwina anake moka maitwo amwe maitwo Kiambu na cio maitwo Dumberi ucio uraiga anake ni maitwo na maitwo no na marehwo no akethome kage Njoroge na ni gatheti ya Nation turathoma ti ndeto cito ici gatheti ya Daily Nation Wednesday mweri kenda mweri wa mugwanja ici ti ndeto tuyandikire politicians are trading accusations over the chaos ateti ni majia kwirania kinguru mwane nao etiguo trading accusations ni kuga niwe tinie niwe ninie Mathira MP Eric Wamubi ucio ni mubuga wa kundu itawo Mathira and former deputy president Rigathi wa Gachagua acio ni andu eri njui moya inetene accused each other of hiring youths to disrupt protests. Wamubi arera Gachagua we ni worehete goons na Gachagua kera Wamubi ni worehete Wamubi ni worehete ki goons Nigo marera na itiko gatheti arikete ni gatheti turathoma ni ndigithoma kindu kingi tiga gatheti Mr. Wamombi claimed the chaos was a criminal scheme aimed at creating a false impression of unrest in Mathira. Ati ira rari kaundu gakunania ati ino ni kureho kwa goons ici ni kuonania ati Mathira ti kundu kwina thayo. Wamombi alleged youths were ferried into Karatina at around 2 a.m. Wamubira ati andu ecio mikoreo kana goons icio ciarehetwo thaa 8 cia tuku. Wamubi denied claims that he held a meeting with the goons at a Sagana hotel. Narikana nake Gachagua nerega kuga atiriri ati kwina mishamanio shamanetio ku Sagana na Wamubi mugibanga uria gukugia ngui. No igwa o mundu otherega mwena wake. Uguo ngui ni gubangwo. Na ndakuririe kiuria kingeira. Ni bara ciene turarwa. Could we be fighting our other people's wars? Could we? Tadie page 8. Page 8 kama ule. Aigwa ndaga hinya. No ndaga hinya. Kutondu kama aikoro tarutugane ni nae turarwa gathiaga organize goons na yoga organize goons. Aria a Kenya ra maikarite haria ringi tondu wene kiri arumiriria kuna ni ndia arumiriria kwari. Tukamahurithania ciongo. For our own political expediency. For our own political gains. Kogo goons ici urona maundu ma mothe urona mwiroreri ni moteti. But at what cost? Ti thina uria twina guo wa muhuko. Ti maendeleo, ti bururi wagire. Ni andu amwe mona ite na aria angi meherio ite-ini. That's the end game. Kama Njoroge andu marakua ni undu wa ite. Ni undu wa ite. Amwe meherio na aria angi maingira ite-ini. Indo ici ciothe cia hia. Mioyo no yothe irakua irathira. Hathara ino yothe yoka ni undu waite na no kuri andu marakena muno ateti marera andu ethi mathii na mbere na kwiyumia na kwingangia handu ha mere andu ethi moke metha-ini maige grievances ciao gucario solution o marenda inyo andu ethi thii na mbere na kumira tukumusupport na tukumuhebia andu ethi ri no mahote kwiyumiria mariika hatari ateti aya matikegirigitania na ukanao andu ethi tondu andu ethi mena maundu genuine andu ethi nguga atia andu ethi mari maika ya maiguike mari maika mataumagarĩtio nĩ ng'ania kana matari buri-inĩ rĩa ng'ania
kana matahumbĩrĩtwo nĩ igoti rĩa ng'ania. Kama utareke njũrie kĩũria Dorio nĩ mũndũ haha tondũ no tũragĩthikĩrĩria message iria iroka. Indo ici iria Mount Kenya tondũ nĩ kũiyũra supermarkets rĩ cirendirio kũ kana iratwarirwo kũ? Ndiyo nĩ. Ndiyo. Tũrĩ kina ngathĩti yo. Asa fejeti rũgame fejeti hanini. Kwĩna ũhoro mwerũ wa kwĩna policy njerũ ya rĩrĩ ya ũrĩa arimũ marĩ promotagwo. Na gũkorwo automatic na 3 common grade cadres rĩ arimũ arĩa maringiraga thukuru maigira me either me P1 diploma kana bachelor degree holders. Manyita tabe sigana ndungi ngutigana ndungi mwero reke tukinye gatheti au ni thaa 1:07 cia rucini akodo na kanya mathaa ma huko Kenya na Afrika irathiro ni tugukorwo tugithoma ndumiriri iria mugututumira namba ite SMS ni 22488 Jorogere ke twabe tuikeria haha niho riu kuikeria ni must ni ndigoyo kararia ni ke good danger hiko kuikeria riu ni must haha ona ndikugo ndu nona ke good danger hiko tugacoka na the standard. At View Travel, we understand the unique needs of corporate travel. We specialize in flight bookings, hotel reservations, ground transport, team building, corporate retreats, and MICE services. We manage everything from venue selection and event logistics to visa and immigration assistance to ensure seamless travels tailored to your needs. Let us handle your logistics so you can focus on growing your business with ease. Contact corporate at viewtravel.com, call or WhatsApp 0712 364 554. View Travel. Dream, explore, discover. Titagwo Shirwa GP CEO Ewama Properties Limited na ndoka gukuririkania ati tutigarĩtie o broti nini tu mugundo ũyũ wa Ibrikani phase 4 uthire koguo ni ndirakunyita ugeni ukewigwatire broti yaku ya 50/100 na thogora wa 100 rĩa 75 warĩha kashi na warĩha na installment ni 100 rĩa 95 gwĩraga mugundo ũyũ wĩ ndagĩka 22 kuma Emari town na ndagĩka 3 tu kuma highway-inĩ no yumete Emari ithiĩte Kimana. Twĩna broti kũndũ kũngĩ kũingĩ ta Girigiri, Naivasha, Embu, Matu na Makuyu manaja. Tuhurire thimu thaa ici 0720 76 9999 0720 76 9999 kana utucerere ofici-inĩ citũ Kiambu town. Ewama Properties Limited arĩa maigithĩtie na ithuĩ nĩ moya atĩ tũtirĩ itherũ gwakinya nĩ kũheana taitũ tondũ mũthingi witũ nĩ kwĩhokeka. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Januari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Jehovah ne mureithi wakwa direke doikeda jage ajara haga urethio inore nyeki duru akadogoria Kwegera Jehova newe mureithi wakwa tarugambirwa thimu yaku hihinya *860 *414#. Ona ni ndakuda na ndagĩa na meciria mangĩngĩenda tũteithanie na nginya mwĩroreri itanjĩra atĩrĩrĩ tuona ngathĩti ya Nation wa Mũmbi akĩaria wa Mũmbi nĩwe mũmbunge wa Mathira nĩtiguo tanjĩra atĩrĩrĩ ndikana onako ndũkũnjĩra thaa ici no ũnjĩre thutha-inĩ
siasa cia mathira ri cikoragwo ihana atia campaign cia mathira angikona uririkane ri cikoragwo itari atia ithurano iria cianahituka we tondu gia 2017 ndirikanaga ri gutiari kwega mathira haya ithurano icio kiciana thutha ugo tugicoka history-ini ri history ya campaigns mathira ni very competitive kuria mathira ri cikoragwo ihana actually mathira ni endaga gukorwo tario riri tario pot kana tari kwa nyungu ya siasa cia Nyeri town Nyeri county mathira na anakorwo na andu ahinya muno manakorwo gitini kiu niguririkana hindi kwari campaign gatagati ka the late Derito Gachagua na former senator Ephraim Maina gatheti yandikite the battle of billionaires kwari mathira kona korwo mundu wetagwo Gefoine 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 ne kuguru ni kwari ginya kuguru na matwa maĩ ni ari MP kuu matwa maĩ ari kuu na ni ndirega guthi mathiko make kwari mundu wetagwo riri uyu wa soda niwe kuguru niwe kuguru ni etagwo kuguru siasa cia mathira ikoragwo atia ndiciwe muno no ni njui mathira wega piu riu ona ingirigwo ni mathira ari ti kundu kunini toi mathira ti kundu kunini toi ni kuria kunini kuitoi he mundu twetagwo riri umeta mathira etagwo Kathi Irungu tamujathera he history ya kundu ku Kathi Irungu ni ngumucaria ngwenda njira siasa ciikagwo atia mathira na mathira ari no ndakwira atiriri no menya uru wa Kenyans Kenyans ungimuria bururi urathi atia ri kuringana na mwena uria mundu ari wa kiuteti ago mundu e mwena fulani wa kiuteti agukwira uria we arona ago e mwena ucio ungi wa kiuteti agukwira mwena ungi uria arona and that is our biggest problem already ni twambite tukoya miena na mwena witu niguo urahatiririo na mwena uria ungi niguo urahataniriria mwena witu niguo wi right mwena uria ungi niguo wi wrong gutire tukahota kurora undu turore Kamau turore bururi witu wita bururi witu ithuothe tika bururi wa hakwa ni ndi mwenye mundu kiumbe gitumi kia meciria maya manjukare na nui mundu aciragia meciria mamwe ni Ngai utuheaga tondu tugithoma Daily Nation ndona magaikaniria miario atongoria Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua na Mheshimiwa Eric wa Mumbi ni andu moya ina mari ndugu muno regie ngahi iria ciraumirire nyine na ndakwira ni andu moya ine ni andu mari ndugu riu eri maumite mathira uyu akauga ni arekire uyu nikio gitumi kia nguri atiriri siasa ya mathira ithakagwo atia gukoragwo atia kuu tondu hatikae gukorwo tuthie the standard the standard iratwira thakame innocent thakame iraitirwo tuhu wa mbere he kana ka mieri 3 kurerwo ge gukura gatari baba wao tondu baba wao ri ararathirwo akiinuka na gukuria Kiambu kaire tuka miaka 12 Bridget Joki karero agira katuni ko nyumba na kugitengera mutumia umwe arararire arwangirite mwiri wa murio na hindira rithathi iratigire kurira no maithori hena borithi makigeria gukinyira andu aria mararunganaga na mikora tondu kurai na mikora no rithathi icio itinaraga mikora ciroragire andu innocent njorogete ambo ikare ha page 1 tondu ino ni thakame iraitikire ya andu matarai na mehia tareke thome maritwa maya na mumathikiririe tondu hena undu ndenda kuga Bridget Joki ni kairitu ka miaka 12 kau karathomagira Benson Jau Peter Mugo ni mwanake wa miaka 21 wa kuma kurwita Kirinyaga Anthony Kariuki ni mwanake wa miaka 19 urakwirire Naivasha Peter Buru no wa miaka 26 na aroragiirwo Ngong'u Jeremiah Oscar ni wa miaka 24 na aroragiirwo Ngong'u
Joseph Kenothia no wa miaka 24 na aroragirwo Ngong'u. Peter Njenga no wa miaka 23 na aroragirwo kundu gwitagwo Naivasha. Edwin Dabiri no wa miaka 25 tutinero kuria aroragirwo. Paul Makori no wa miaka 35 na arakwirire guku Nairobi. Elvis Musavi no wa miaka 25 na arakwirire guku Nairobi. Njoroge hari maritwa macio mothe twathoma ri Njoki Mugo Kariuki Mburu Kenothia Njenga na Dabiri. Cina andu aingi muno maritwa macio ni maritwa andu aria twaragirira ruthiomi ruru turaigua no kwirwo ni Gikuyu kirongoreirio atiriri Kamau Githumo ira turonire tugithoma horo wa divide turonire atia divide turonire kumwe gutirari na ngahe haku gutirari na ngahe kumundu rakwire. These are the questions you should ask yourself. So the page 2 le andu tamaka guns maragiria thibitari magikora marigitari magithinja mutumia ti guthinja operation C-section ile ya kugia mwana makirutania mitambo yo nio meraga ndagitari uria gwika magikora mundu ngianga na ni mundu wa mururungani wa rina thina warathitwa na ni anga atwarwo rabu magithi makeido cia rabu hai maandamano maya Njoroge ti kubango maya ti kubango ni kiundu kiraumira kiundu kihana atia ko ni kubango ri gutire ndi mungingira thibitari mwenzenu akirigitwo mwiye indo na mungikoma ndagitari athondeke mundu wanyu korwo maandamano maya tene gikundi uguo kinyitanite tukandamane ri mundu wa gikundi kiu aringwo ri atwarwo thibitari ri mungikoma ndagitari athondeke mundu wanyu no mutingiya indo icio irathika guthondeka mundu wanyu. Haya hau kianda page 2 gatheti no ya Standard iratira atiriri giki ri kiundu kiraumira o rimwe kuratika Aruna ahakuhi former deputy president Rigathi Gachagua na andu angi 35 protesters Gen Z ni meguikara Kenya nginya rucio ni ndu igoti ria kahawa no rikari igoti ria kahawa marakinyitio igoti ni muthenya wa ira na kuratikite mathini nigetha riri kwambe kurorwa kana ni mekurekererio tondu kuratika magiririo guthitangwo na uhoro wa terrorism no rikane Judge Kome Chief Justice Kome athie kuria Gikuyu hindi akori igoti rira acinirwo ri aigire oti wiki nae o ni utoi ni terrorism riu ri kai aya ni waya tena Peter Kinyanjui na Sarah Wanjiku aya ndiramoi nyona ndiramoi aretwo Wanjiru heka Wanjiru thiga he Wanjiku thiga riu igoti rikumwita Sarah Wanjiku na hena Peter Kinyanjui ni wonetwo ka Wanjiru guciri ni waya meba ni amale marakinyitio bao-ini muthenya wa ira kuri igoti ria kahawa ati mathitangiro ciro riko terrorism Giti kwaria ndeto cigoti ni tutingiaria tutingicihe merit kana tuciume merit igoti ni rori gwika atia igoti ni rori no horo cio wa githii he mundu he mwana kera twari baba wa igoti ni page ke page 3 morani akina ithe ni indo ithe akwa indo cia murio aca mwana kera ndagairwo kia hinya ni ingatu tondu tigo kugwito ni na gukurugongo tiragia ati to Kenya ri reke cira watuo ri ithuĩ tugeka atia ni tugatariria no mwana kia raugaga iro indo ni ithe no igoti riraigire atiriri Jaji araigire atiriri I beg to remind myself that having taken the oath of office and bearing in mind that judgeship is God delegated duty, no amount of fear can propel me to do otherwise. Ndati kwenda cira ucio ndiguthikiria Jaji araigire nake ni mundu atiriri mwana kiro yuri ugithio ndati athogu igoti-ini no ndi Jaji ndagitindania cira ucio ni muthimo gacot na aretia kaburoti kia moyare mwanake areriro na ithe atiriri thio proof ndi thoguo nake Jaji araigire atiriri cira wa mwana na ithe tutigucira aya eno mwana no akogio murathi approve we baba wao ithera mwirire yes the approve na chiaro 72 mundu wa 1972 na miaka 53 1972 na miaka 53 aya ni au mena miaka 53 ni tao professor ado 1972 professor
Imagine professor. No professor. No amenya professor ndaiga. Kibi. Ane gwetia papa wa muguda. Mundu wa miaka 53 wagiro ko wigureire gwaku. Ona ni ukuhetetie njoro ko njira ati ni mwanake. 53 ti mwanake. O ni muthuri agio ko akigaira. Ona si mukuru gutukira. Agio kugaira ciana ciake. Na ni wega tukaroraga na miaka 53 ti mwanake. Agiro ko ena indo ciake ni igatwo. 53 years. Kwa gathoni agatora ithe. Hau akirugirwo ni nyina. Ni na koni ni judge kana cifo kana kingi karehwo mwanage ko kaguthitanga ithe ngamwira thio hetha ugo gitio. Mundu na miaka 53 ni kuga baba ena miaka ta igana. Tuga 78. Tuga mugiria na 25. 80. Ena 78 80. Imagine hau ate baba. No kana nyama. Tutolite thogwe. Mundu wa miaka 53 mami ni urugite. Pana. Tutigocokera ici cia kuria cia andu aria marakwire to twacigweta wega biu ciothe ngathitine ciothe ni page cio ni gucokerwo icokeretwo. Theca biu nginya riri. Rugama page 6 tondu mubunge wa Kangema ni aracira. Mubunge wa Kangema. Mubunge wa Kangema tutoni kurahutirio. Ona mubunge wa Kigumo we no arauga kaundu. Aya ni atongoria. Mubunge wa Kangema ri etagwo Kihungi wa mai. Kihungi wa mai. Kihungi. Araiga atia Kihungi. Mubunge wa Kangema ri. Etagwo Kihungi. Wa mbere ni aracakaya ni maundu maria aronire kuria kwao. To ni toro kuria andu aria marakuire. Ni toro kuria andu aria marakuire kuria kundu gwitagwo Kangema. Undu ucio ni mwikirite kieha na agatuma ndumiriri. Agacoka koria tuge na kuhorera kamweti tuhorere. Agacoka mubunge wa Kangema Kihungi akoria ateti atiriri no mutige gucocera andu. Desist from inciting the residents. Tutiona ngoi cirarehwo niki ni ateti marera andu meng'ang'ie na meyumie piu nigetha o magunike kiuteti. Arara ateti atiriri nawe ni muteti. Please ateti agikuyu desist from inciting. Tiga igucocera yuthi. Mubunge wa Kigumo etagwo Joseph Munyoro ni muratagu. Munyoro ni murataga kwa ndikana. Ona tire motimere uthia Kigumo na tukamenya. Ndia kigeitheke hari aroiga ati murata wa Kamau Munyoro aritie arauga atiriri kwari na maandamano Kangari na borithi ni mahuthiririe hinya muingi makiria koguo ni arakaritio ni horo ucio na akera thigari ria gwika undu to uyu ri please tigai kuthira hinya muingi tigai kuma na mathanwa na no ruhi mundu ahurwo hinya ugakira andu makia mwaki barari kweri muramahura rithathi niki mwaki tu kaundu kanini magoka na ibaru kurumwo tu gatuma mundu react kurumwo taru tera Alex Wachira PSY Energy wihinde oingira wira-ini wa muingi witikire kurumwo kunyururio no we urutire andu wira taru ithuĩ korone tu rihagiria ri tutigekeni nanite guku turumago hindi ciothe twamenyerie kurumwo 2022 no warumwo bururi ukira Kamau nie ndarumwo nginya ndathia handu gaconoka kai irumi kacie nyitagirira aya undu ucio ngeniriri turero haha andu aya maraiyaga ri indo ri nanga ni andu mena hinya muingi ni uronire fridge tutangikuwa turi andu ana irakuwa ni andu eri nindo ni mutumia ahiokite na gekunia kia sukari yarigo mutumia no ngekana kanini urona kena bandari ya mutu ukarigo karahota atia gukuwa kana kwina ugwati mure no gia hinya tuthi page rere turekie thie ngoda tuthi gatagati-ini ka ngatheti aya page 10 ure ni arasurvive gavana wa Isiolo ndana haguru page 10 rugama page 10 survive technical yore technicality ground ndana haguru kono kacia kathi tondu karatwikire atiriri na ngona gutia kito mucemanio wa kumuhagura gutiari na sitting aya ngoda turekie bio ende tuitarenda toge kuheana ndeto ici nĩ ndona cinjaga tondu nĩ cia ira nĩkĩ kĩratũma andũ mende TVET page 8 ngathĩti ya The Standard harĩa hetagwo skills and learning more Kenyan students opting for TVETs nĩ twanera andũ haha ũhoro wa kothi ici cia moko andũ maraga gũthiĩ university makenda gũthiĩ gũthoma kothi cia moko page 8 skill and learning gĩtũmi kĩmwe kĩragiria andũ mathiĩ university Njoroge nĩ cost of university education gĩthomo kĩa university kĩna goro mũno
na wakeri faster route to employment wathie kothi cia moko ri uraima we mwandike wira kana ukeyandika kuona wira uthomete kothi ici cia moko ni na ihenya muno gukira kure university umenye university ungikarikia miaka iyo ina ucoke ndu magukago muori miaka ina yukaga 6 ugukora mundu mwathomaga nake wathire TVET ri ni onire wira undu ucio nginiriri kiria urathomera university na kiria ground irenda market hena mismatch ya between degrees and job market wakora kiria taru guku rigi job etagwatia job market irenda ri wakora kiria urathomeire na kiria market irenda citirahanana gitumi kiu kingi turero ni technical and logistic challenges mundu ikaingira kuria acarie kothi iria arenda ma ni rugano kwanja kundu urokoro kwanyu gutikona internet ucoke mwikiriro cut off points na kothi ici andu mendete muno ta medicine law na engineering gitumi kia mwicho ni personal and social factors ni urakora kungi tene mundu ni araiguaga ina mirio muno ena degree na ma masters mauna ma PhD no ruthi kuci mundu ina mirio muno na kothi yake ya moko nake yandika na akandika koguo no turia andu aria marathomithania kothi ici cia moko mwikire kio mwongerere indo nyingi cia guthomithia ciana kothi icio nicio andu marenda riu kwa wingi gukira githomo kia university amuderirwo atiriri mundu mwe wina degree afataraga andu 6 mena diploma na ndukangararia kama twarikia ngatheti ri ndugicoke nation yo hanini tuthie parenting uthie gatagati ka ngatheti ya nation gukararia ona ndingi gukararia kama ona tiri ungituika skari ndingi gukararia ona njira maya ti mai ndaigire ndiga gukara niwenjetererio kinye ona tiri ungetuika cukari murata wakwa nyukwa no ta maitu tondu guciara ni anjiarire ndendo thie parenting gatagati na no ikwira mundu nyukwa ti kumuruma nyukwa ti kukuruma mundu ni riri ni kiuria kirorio kiriko kigi uria twagire kurera ciana citu hindi no ya ngahiha control social media, control media consumption ago wina mwana edono no kuhiuhite pio taruwe na kana gaku na nikarakuria ciuria filter conversations tiga kureka mwana maundu mothe umwire ati ta imagine urakora muthu na mutumia makiagi uhoro wa siasa cia bururi makiruma atongoria ciana ciao cie hau stop discussing worst case scenarios tiga kuonia ciana ati nginya bururi ukuhia atene tuthirire aya na mataro maya uyu ni okago yetawo buthi no ruha mamwitite mangirĩtinjĩhia ni ndakira ni okaga inoro uyu ni koja mase no mwitaga muno kuria kiria ni clinical psychologist kiuria kiu kingi tukirikia page 3 Njoroge ni urorio kiuria is it normal for a man to go drinking every weekend is it normal for a man to go drinking every weekend ekira ikiuria kiu TV ini tureketwira ni agutwira tatwira inyu muratwirorera kana mundu ucio akoragwo enomo ni mundu uritie kiuria for a man to go drinking every weekend nage o juma mathamanagia na nyama haija irathe jo itura riri meko jumere ngene itura rina meko eyo nge itura rina meko is it normal andu acio makome normal mathamanagia na nyama o juma is it normal mundu gukira rucini agathie Monday koja Friday mundu nona umuthe kaigana umuthe ni gatatu kogo Friday hwaini ri aka ithitigo weekend ya jagia akajia agacoka Jeff Kuri agika ki itago program ya jero acha he program ara rehire Sunday ikirebe giake ru aima Friday hindi ya mwigangaro Sunday hwaini agacoka every weekend ko egaraci niguo merirwo ni Queen Jane na hindi o mundu arutia hiki gaturi nginya gitare is it no more tell me Njoroge ni wororio ni orira is it normal for a man to go drinking every weekend tugucokereria na thini wa studio na mundu gwitwo Alex Wachira tumwe Alex wa toto no andu ngima muwi ta PS wa maundu megie hinya uria tuhuthagira niguo etagwo energy omothe ni ngwenda ujuria kiuria kiegi uhoro wa tokens ujuria uhoro wa kiuria kiegi uhoro wa thitima kigiothe ni ugucokerio muthenya wa umuthi ona gas no tukuria tondu yo ni energy ria tuhuthagira kugu ndugakorwo ndugathi haraya turacokeria twina Alex PS wa energy kai kindu wona kingi ndenda riri okay tuti hana kindu kwenda nguriria kiuria ndenda ujuriria ndirenda gucokia gatheti-ini no muhindi uria ngukwiraga rai etagwo Viral Sha supermarket yake etagwo Stage Mart ni cia kuria na Ikuru ndenda ujuririe muheshimiwa ciuria igiri tu kiuria kia mbere ri hindi ria president arokete Mount Kenya
ni amwitire hau mbere na akimwita na ritwa na uririkane ikana mari nyirikie ni he handu mari na akimwita na ritwa na akimwita we ni we ndatigira wira wa thitima ni gwenda twire akinyitia project cia thitima tondu ni etirwo hau mbere ni president na akimwira na agitwira twamuona tumuragie tiguo na president akiwa ni agacoka ndikanithwa meri 3 kurora project icio ikinyete ha kio ni kiuria number 1 kiuria number 2 yes etagwo Alex Wachira nejo Timoteti no riri agikuyu aria me thirikari-ini ri nejo wa Timoteti no agikuyu aria me thirikari-ini ri marona thirikari ino ya bururi wa Kenya egithiatia egiterefuatia ni makunyanĩire rũrĩrĩ ni undu wa gũkorwo marĩ thirikari-inĩ na marĩ na iturwa thĩinĩ wa thirikari no metwo akunyanĩri a rũrĩrĩ oguo tu. Can they be called he undu metagwo gĩkũyũ no ndigũtinda. Can they be called gũkorwo thirikari-inĩ rĩ betrayers ihinda-inĩ ta rĩrĩ rĩ kana thirikari-inĩ ya His Excellency President William Ruto rĩ na we mũgĩkũyũ rĩ no wĩrwo nĩ ũkunyanĩire thirikari rũrĩrĩ rwanyu icio nĩ ngũkũrĩria thank you muno ona yo gĩkona kĩũria kĩngĩ mwĩroreri nyanjia kũndũmĩra namba itũ SMS uko thĩinĩ wa studio 22488 na ũgĩthiĩ harĩa YouTube channel itũ ya Inoro TV kĩũria gĩaku gĩothe nĩ gũkorwo gĩkĩrĩ. Tũracokeria thutha kaĩndĩ gatarĩ kũraya twĩna Alex Wachira ũrĩa nĩ PS wa Energy gũkũ bũrũri-inĩ thirikari-inĩ nene na kĩrĩa gathitima haitũ. Let the day perish wherein I was born. Every story is different. Some stories you find in the headlines, some come from the heart, but every story is worth hearing. Viusasa brings you Murder at Got Alila. We unwrap the mystery behind Robert Ouko's death. In Jane and Solomon, the self-confessed witness gives his account of the story. My husband was not murdered on that sick. From the truth-seeking investigative stories to the raw human stories that often go unheard, Viusasa is your home for documentaries. Hello, Pragia. Hello. Uraria na nyina wa Taburinyo na ndiguku kithioko kuria wanjirire Fahari Homes mena broti. Akona atia ko. Uria wanjirire kuri kamaka ndakora na uguo kuri. Ona kindu kiramakagia ni kwaga neighbors na kamaka ona ndoka ndakora kwina andu. Wow, nitakena kuigwa uguo. Ithe ndokiona kwina cukuru cia primary na secondary o hau. Na ningire kanitha munene ta kiorio kou. Na nijui no wona ti haraihu na barabara ya Thika Garissa highway. Na thogora ne kirigana ria 60. Eni njitagwo Benson Monana, director wa Fahari Homes. Na tuli na broti tigalite kumena wa Kivyoko. Tuhure thimu namba 0704 000 111 kana tucereka Makis Nevers Building, 3rd floor, office number T7. Fahari Homes me sawa. Nema twe sawa. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Ugienda mugunda mwega wi hakuhi na tauni ukakwa Mawega Company Limited. Ugienda mugunda utari na cira ukakwa Mawega Company Limited. Ugienda mugunda wina ready title deed ni Mawega. Ugienda handu ukoroka gwa karucio ni Mawega. Handu ene security na thukuru ni Mawega. Kanitha na thibitari ni Mawega. Njitagwo Ndonga, murugamiri Mawega Company Limited.
na ithuĩ tũrutaga andũ kombori-inĩ tũkamatua komborithani. Ĩtagwo Njenga, Director Mawega Company Limited, na ithuĩ twendagia mĩgũnda ĩrĩa hakuhĩ na mataũni. Ũguo wenda mũgũnda gũrana Mawega Company Limited. 0798 555 444. Mawega Company Limited, turning tenants into landlords. Today is a good day. Mwegagaro niye geto Jonato Gekonyore Skuma India son of Muranga nani geto says the fiesta girl tugatwarana wega wiki iyo na nyimbo mwaki goko DJ yakurehagira mitukanio iria uretia. Yes, hero no masini hau kamenya na ode gwikira maundu oguo nao atafania magakumenyithia maria marahanika nenda-ini. Mwegagaro inorotira tukurehagira show ya mwanya kurehere uthaka na mehumbire kurehagira designers na models kuma matura ngurani mwokoko mwaki unacheza wewe. Mwegagaro kuria tuguthomithagia na tugagucanjamura na nyimbo na mathekania. Tucemanie o muthenya thaa 10 Monday to Friday njetago DJ Smile. Eno ne flow ya Mwegagaro thĩinĩ wa Inoro TV. Ithuothe nĩ tũramenya atĩ mwana ũyũ nĩ wa Karani. Koguo wĩciria ũndũ ũcio nĩ wĩiganĩte. Rĩu Prithivi angĩhota atĩa kwaria ũguo ona ndangĩconoka agĩũka gũkũ. Avere guikarania na ithuĩ riu nĩ ndagĩkwĩra nĩ gũkũrĩte tũgũkorwo na PS kana mwandĩki mũkaru thĩinĩ wa ministry ya hinya ũrĩa tũhũthagĩra nĩyo energy etagwo Alex Wachira. Andũ akũrĩa nyĩrĩ mamunanagia Alex Watoto niwe twĩ nake gũkũ thĩinĩ wa studio. Kĩũria gĩothe kwĩnakĩo nĩ ndĩrakĩamũkĩra kũgerera namba itũ SMS ĩrĩa nĩ 22488 na nĩ ciũria ciothe. Ĩno nĩ Bea Nako ũmũthĩ nĩ kũrania ciũria na twarie ũrĩa kwagĩrĩire na tũranie ciũria nditũ nĩ ũndũ wĩgiĩ ũhoro wa bũrũri witũ wa Kenya. Alex Wachira, good morning. Morning mwendege muno gĩthĩnji. Kohana atia? Gũtirĩ ũru. Ũroneka ũrĩ na energy ta ya energy ũkoragwo nayo. Niĩ hĩndĩ ciothe rĩ. Go one ndĩ mwanake mũkenu. Na go na energy. Nĩ hĩndĩ ciothe no nginya wonyone ndĩ na smile. Nĩguo. Kuhana ũguo kuhana. Karibu sana. Na ngakena muno nĩ ũndũ wa kũhe kanya gaka. Yes. Ndio gaka mau nĩ break wa mũheka nĩkĩ gwathiĩ na mbere. Areharĩria gũka na mũgeni wake. Ena mũgeni wake ithaa rĩa thaa 2 na nuthu. Una ndakĩrwo nĩ ngũikarĩra gĩtĩ gĩkĩ nĩgetha twarĩrie maũndũ ma megiĩ ũhoro wa bũrũri. Ũhana atĩa kũrĩa umĩte? Kũrĩa nyumĩte nĩ kwega. No kaheo kaingĩ. Na karucicio na nĩ kega tondũ mweri ũyũ rĩ. That is how it's supposed to be. Nĩnjũĩ ona ũrĩa PS na mwagĩ ũkorwo mwĩ apolitical. Nĩguo kwĩragwo mwagĩ ũkorwo mwĩ apolitical. Mũtige gũkorwo mũkĩrora maũndũ megiĩ ũhoro wa siasa. Ũrona bũrũri ũhana atĩa? Ũrĩa ũkĩũrora na maitho maku wĩta mũikari wa Nyĩrĩ, mũikari wa bũrũri wa Kenya. Bũrũri nĩ ndona ũgĩthoma ngathĩti mwĩna mũndũ ũgĩtwo Kamau. Na no harĩ maũndũ merĩ matatũ mwatigĩrĩra. Ingĩgũtwara harĩ ngathĩti ya Nation. Nĩ honde ndĩnayo na ndĩna ngathĩti ya Nation. Ũthiĩ mweri page 25. Nĩ honde. Wathiĩ page 25 rĩ. Thiĩ harĩ kĩndũ gĩtagwo banking stocks. Banking stocks. Yeah, the stock exchange. Ndona mwarĩrio horo wa ngathĩti. Gũtirĩ handũ mwahutia ngathĩti. Kwanja nĩ gwĩkaga ũthomithie kawĩkĩte economy. Niĩ rĩndĩ I am a stock broker. Okay. Yes. Now, no aingĩra ha banking. Nĩ ndona bengi nene mũno gũkũ nyingĩ. Bengi ya mbere rĩ, ĩ hau rĩ, nĩ Absa. Ũngĩrora column ya hau mbere rĩ, ĩrauga atĩrĩrĩ, the highest in the last 12 months is 20 bob. The lowest it has traded, that share has traded. Gaka dollar ni area the highest. The highest it has ever. It has traded in the last 52 weeks. Yani mwaka umwe. And exactly a year. The highest that stock has traded ni shilingi 20. And the lowest within the same year ni shilingi 10. What does that mean? There are people who have doubled their money in the stock exchange. Ikuruka hau kienda. Nĩwekarago nĩwekaga nĩ kunyonia nĩwekaga nĩ kunjira. Haya na ira rĩ iratradeaga 19 shillings 95. As a matter of fact, because I'm a stock broker, in April stock ino iratradeaga na shilingi 16. 16 bob. So mieri ĩrĩ rĩ nĩ gainete shilingi 3 na 95 cents. That is information that our people don't have. And unfortunately, even when you look at the media today, you cannot see
the stock exchange. Na stock exchange era perform hedi ya kifaki aigiro uguo. How the stock exchange was performing is the same way it is performing now. Then what is the problem? The problem is that we do not appreciate the good things that is happening. The good thing that is happening is being drowned by negative politics. Okay. That's the problem. Okay. Ikoroka how kieda hanini. Bihari fegi etago Equity Bank. Equity Bank na damiona. Shiriki 52, lowest 33 bob, na ile ratio na 50 bob. Kuko ne ogere shiriki 10 ke? Shiriki 10 mugwaja. Same share. Ikoroka hau kieda kidogo, okay hari KCB. A high of 47, a low of 15. That is 3 times. 30? Yes. 3 times. So, there are people who are making serious money in the stock exchange. Now, how comes stock nera appreciate na Kenya no kaya marakaya? Because, number one, harimudu itago foreigner. The foreigners are very optimistic of the Kenyan economy. For 2 or 3 reasons. Wabere urore inflation, haria president Ruto ame korire, na haria daishi. Ame korire 9%, daishi rededi. 3%. Inflation ni kuga kuogerereki wa the cost of living. Ogerora exchange rate. President Ruto akiwa for you. If I asked you in 2022, what is the exchange rate of the dollar? You never knew. Do itado kara gesejagia umothe igikuria out of the blues goria tiriri wathi fegitha ici ire what will the dollar trade at? 129. Exactly. Because there is certainty, and that is what the foreigners want to see. Any big investor want to see that certainty. Na kemu Kenya arori atiriri PS. Yeah. Ati ni manu muratire kwina maundu macio mega maroneka no muhuko nduri kindu. How do we get to marry the two? At the economy nireka wega kuligana na stock. Yes. No muhuko wa mu Kenya ri wina kanyamu. Now, hari hado guthiaga. Okay, rekia. Hari hado guthiaga. Rekia. Mugiko ni businessman. Yes. Hari aremenya makima hari ari wherever they are. Some are importers. Ogeririkana 2022 wathiafe gidogiagorire more than $10,000 because there was no dollar in the market. Umuthi ugithie whether you already kugura outside the country, you just do one RTGS. The import cover, your cash cover, your USD has moved from 3 months cash cover to 5 months, meaning there is stability. Unfortunately, unfortunately, there is one thing to try and make right, the political equation. And history repeats itself. Itaumete hatatu ni gweda gutwara page egere. President Ruto akigira gite-inire. Now speaking, because I know what we are doing in the energy sector. Look at the share of Kenya Power. It has touched a high of 12 shillings and 40 cents. The lowest it has traded is 1 shilling 30 cents. That means share ya Kenya Power ni multiplied maita ikomi. So if you invested shares worth 1.7 million shillings, today your investment is worth 17 million. There is nothing that you can get to get that kind of return. Okay. Unfortunately, the political equation, it is not nira mask mauduma mega marahanika ke furorini. That is one. Then number two, our media is not also giving us this information. Because if you look, Ogera ahead ya Kifaki, for example, every news tuonaga NTV, KTN, ni hakarogo na segment, onako yo kagada ikemwe, ya shares iria share trade, ira KCB, ira trade direkena, umuthi ya trade kena, and value, NSC share index is this. Umuthi you tell me any media station, yonana gia? Maduma business. None. So the public also now consumes a lot of negative, and that is why the serious businessmen on a bereado metanation ire abago make General 25 25 kana kagura business daily. So what I'm saying is there is a lot of good things that are happening now. Okaha hadudha haria dodona haho page mugwaja mothe turamura mura nawe tukomura mura nawe onigeta page mugwaja ri. And for me, I am speaking this na gorodi tumuno.
it is also answering the question kiria warrior na kiria kama gwakurĩtie Mount Kenya towns from havens of peace to hotbeds of destruction. Ino ni tukumramurite wega fiu. Ni mukumramurite tukumigwetete wega fiu. I mean, how many jobs no want to kiria rakaru kurigana uria turona uria turona. But does it give us the impetus ya gukia gwitu? Are we creating jobs? Agigotwa nege na gutiri na mawira ri. Tuokira twacina supermarket ya Nice, tuokira twathie makutano twacina, tuokira twathie Nyeri twacina twanina Naivas supermarket and all other investment. What message are we sending out there? Uririkane turatuire to the kereire ando ya maumite Western miaka 20 ya Kibaki ya 10 ya Kibaki na 10 ya Uhuru turatuire to the kereire ando acio Western tukiuga ko ni kugucina gucinagwo riu ithuire niki na ithu turi andu akwirutira wira na go protect property ithu ni tuwe what it means to work hard. Traketo ruru ni danyita uri raiga ni to gukuriti kireke uri urona bururi uhana haya wabere ndero ni mundu gitoka mawagoria kiria kigie head president yokitenyire na agigwita in person ekuria uhoro wa thitimo kinyite ha good yes kiu ni kiuri kiega muno riu ona ndahigaga rate ni to karu gwaku now to in a program cia last mile across the entire Mount Kenya region iria ongoing they are worth 10 billion shillings. As a matter of fact, last week Monday, I had a session that inspected materials. Iria contract orioraka witago Power China. Orioraka Nyeri, araka Laikipia, araka parts of Nakuru, na niaraigira kodo witago Muranga. Na yes, na Muranga, 4 counties. I was inspecting the materials. Actual construction work, he has already started constructing in those counties. Next week, hari contractor uraka line kuria Meru, Tharaka-Nithi, parts of Embu and Muranga, witago Meruwood. I'll be going to inspect his materials as well. So there is a lot of active work that is going on. And as a matter of fact, from the time President Ruto aigirire giteine muthenyore ni ndatwikire PS tuari na 8,800,000 meters iria twekirite thiini wa bururi wa Kenya for the last 60 years. As at Friday we were at 10,097,000. 10.09. So mita ne kuga mesie twikirite mwaki mundu urona mundu urona mwaki niko naku nigetha andu makaigua across the country across the country na kirima ndikirorete and I can tell you ndikwenda gukianira muno no ni drone in the next 2 years because misiria riu thiini wa Kenya tutigetie gwikira is about 4.8 million homes. Yes, because we have about 15 million homes. Iria currently to inacio. He mundu ramurumia. Uriko. Mundu ariga atiriri. Ati for a country nige hote ko move it one of the greatest challenge ni cost ya energy na goro muno. Okay. Tumahari hari umete 8.8 ugekira 10.09. 10.09. Yes. By February 2027. Tatiga miaka iri ndo manya ntwandikaga ithui andika we will I'll come here to give you the number God willing. By February 2027 we'll have added another 1 million, so that would mean we'll now be working on 3.8. ugo niko nani atiri to ko percentage igana ati adora me corona connectivity we will now be moving to around 85%. Yes, considering to uge compare na mafuri mara turiganitie how are we doing? By far we are the highest. Actually, Kuma, Egypt, the next country in a higher access in South Africa. Because South Africa, they are almost at 100% access. Egypt, very close, Morocco, Algeria, Libya, the Arab countries, as you know, in that range. But now in Sub-Saharan Africa, we are number 3.
after Ghana. South Africa nayo ndakwira ri 100% na rimo tutigida au compete na South Africa because they are no mena thina wa rationing no mena thina now mena thitima no mena thina wa rationing ithuĩ turanege na horo wa costs no nĩ twenda kwamba kurua na kindu gitagwo access because one of the things to help the country industrialize ni twambe twikire access niki ndari horo wa access ni undu wa nginya we mucie guthoma na digital app kuona information teno your nearest market hau uguo kuhingura tu kiria jua kali there is a lot of things that happen wekirira andu thitima so that is going to help us increase the income but now negetha riu tuthie the issue of cost of power. There are 2 or 3 things that we are doing. Within the next 3-4 years, one, niturongerera mwaki wa geothermal. Hai, tuongerera mwaki wa geothermal. 2 weeks ago, nwatuonire na baba kuria Siaya. Tukiarĩria horo wa nuclear power plant. We want to put up a serious nuclear power plant. Rũa andũ matiakinyitire nuclear maigire atirĩrĩ mũrenda gũthondeka nuclear nĩgetha mũthondeke zana za kivita. Nona rũa andũ manyitire manyita nuclear energy. Nuclear energy nĩ kuga atia? Nuclear energy nĩ kuga atirĩrĩ. And look at countries like France, China, USA. If we are to attract serious industries in Kenya, if you are to attract serious industry, ke industry kimwe kikugucia igutumira mwaki 200 megawatts in at one industry na iganda icio by the way githiji and that is the other thing that I need to challenge the media houses ugirora uria kurekekana guku Athi River no coke ikuruke Mombasa kuma handu hetagwo Mtwapa guthie all the way to Malindi ni undu wa bare eno ya China na US so many Chinese businessmen are setting up in Kenya. Actually, as a matter of fact, nikyo turenda kuongerera nginya mwaki nigetha tuongerere we attract them nigetha matuteithie na kindu gitagwo employment. Ino nuclear thigwite kwingenge mwathondekaga kuria Kwale. We have 3 sites. Okay. Cia gwaka nuclear. Site ya mbere ni Kilifi, ya keri potential sites, Kwale, ya gatatu ni Siaya. Kiuria kireke akenya maroria ri. Ni kuri ugwati kuri ithuĩ taru mwathondeka nuclear ri. Ni reaction icio ni igututhukia ni kiuria kiega muno. Yes. Githiji and I want to take it up nie as State Department for Energy, as a PS. Tweke documentary nawe na Royal Media ni tugwe the partners. We take you to a nuclear power plant either in Hungary or France. Wone uria the nuclear power plant na hari andu maikaraga. Of course there is a buffer zone to buffer zone. Hari nuclear power plant you have to do 200 acres within it. Iyo ikorogo tumitaka ile buffer zone. Okay. Just to prevent in the event that there is an accident, to ensure that there is no repercussion. No nuclear no solve our problem issues. Yes. Tia power. Ego to help kindu gitago power stability. Ego to it will lower the cost of power. Let me tell you something about nuclear that you do not know. Yes. Why kira nuclear power plant? Muthenyoria wakia power plant yo. By the time uracenjia nuclear fuel, it takes you 2 years. Availability rate ya nuclear power plant is 99.99%. Horo wa thitima kura ni uguthira forever. 99.99%. Oikiraga ka 001. Rui gakorwo yanda ke gakorwo bado yanda kenjen kana gakorwo yanda u. That is the negotiation ile tureka. Ni ndu akidu twitaga owner operator. Okay. So one of the probable owner operators ni mundu gwitu Kengen. And as a matter of fact, Kengen is one of the biggest generators in sub-Saharan Africa. Okay. So tungihota riu kumunengera nyamuteo ri no akorwo akiongerera income yake. Haya kiuria kingi. Atiriri PS. Ni mwikaraga micemanio na president na ma CSs. Yes. Ni muri freedom ya kuga uria wira waheo wira tarugo heto wira energy ugakora tini uraruta hatari na interference kuma tarugutika nita president yakoragwo ikarite hau gakwira uria gwika kuringana na what we have read and what people assume na gukunja moya ati mutire wiyathi ni muri wiyathi wa kuruta wira. Let me tell you, and I'm not saying this to the PS. It is very easy to work with President William Ruto as long as you are performing and you know what you are doing.
How is he as a boss? Umuthi agithie handu. Any number oiguaga auga ati haha turekira thitima worth X amount of money. Rucini ru no nginya ako ahurire thimu na ngamwira Kakamega tubangite kina. Githi tubangite kina. Nyandarua twina kina. That is the number he announces. He doesn't announce a number out of the blues. He announces a number that is certified by the accounting officer. Ithui. Niago ithi handu akiro ni andu atiriri ithui nitwenda thitima. As his PS ni akujira ati andu aya ri mabange horo wake wa thitima. But tadu run program ya AFD, that's the French bank, EIB, EU, that is one program that we are running. Harege run ya AFDB3, African Development Bank 3. We should go to tender by September and actual construction to start by April next year. Nikoda kwina nigo gerera another 1 million. Tukire kiogu, I am going to Poland to negotiate another facility and Saudi Arabia to negotiate another facility. Hidesio no ginya ikaya kijorogia umeenda umefikisha wapi which is what he's supposed to do. But in terms of micromanaging micromanaging. No. And give it to him in terms of understanding government and also understanding his numbers. You have to give it to him. Nieda Murorari, he's a good example. He's a good example of President Kibaki. Very good example. Na no daku dati ogiriri kantiga ni ule moiko ariganagiro na ihenya ri. Anti moiko ne binadamu origanagiro na ihenya. Crisis ino twine haho oguo nieda amirorari na ne ngurire history repeats itself. We are where we were in 2005. In 2005, he handu Kibaki akinyire akifuta cabinet yake yothe. Anogo arekire the other time. He handu akinyire President Kibaki akiuga atiriri ona mundu wandeithirie kuingira thirikari ri Raila Odinga ri ona akereke abeke ri ehere. Hindi yo mugikuyu ri ndonire thina uria Kibaki eka. Similarly in 1964-1966 he handu mundu gwitwo Jomo Kenyatta akinyire makinyania na mundu gwitwo Jaramogi akiona haha ri uyu hikire ke wiki atia uthire hindi yo mugikuyu ri ndanegenire ni athire akiria muma kuria kiri Ichaweri 1969. Why we have forgotten those two incidences na riu ni turenda gucina bururi I do not know. Tareke haha giki kingikuritio Moyo gukoro thirikari ni tarugo rautira na Ruto ri. Do you feel like niko bitire urabitire your fellow community kuligana kire kirio ni kama uni kitindoria ni kama gwakuria? Kiu ni kiure kirito muno. One mundu tani ndarugamite na kiama kia UDA. And immediately after thirikari ya formo ni President Ruto and then Deputy President, I was among the first people to be picked. So I am still serving as that. No na. Reure ohore kamaure nieti ya thitima ajira ekirurwo thitima hu hake. Ona he ungi wajira atiriri amurata wakwa kuria gwitu nguri kana waiga Jopol ndio waiga Jopol muini kuria gwitu nguri kaitura ria kio farm thikimu no jetereire transformer nigetha andu magie na thitima. Good. Riu tando ne to mathirikari ithuothe ri nigetha tukoneketa twakunyanira ruriri thitima tando no iguthii na mbere na gwikirwo ri igwikirwo bururi wothe tikirwo kirima igwikirwo guothe itoginya tukoho nigetha twikire haya are our people taxpayers? Yes, they are taxpayers. Ona ndemurihi wa igoti ni ndi haha. Yes. So should our people then are we saying the millions, the thousands, hundreds of thousands agikoyare me thirikari all the moment? Good question. Because no orore PS na CS ego ikuruka the thigari cio the mundu wetu muikuri simply riu tume at thigari cio the tandu makire thirikari ni arimu othe mundu wothe ndagitari wandikitwo simply because tutikonene twakunyana. Is that what we are saying? Now service delivery tadu no ginya
turore service delivery ya kirima tuiku thiini tukiroraga bururi no tugaikara tukirora ki tathikiriria kiuria ndaro ni mundu gitwa Charles wa 77 eko 77 haiya andu marecirigia ati nuclear plant ni guthondeka murathondeka indo cia bara kumbe it's the other way around. Yes. However, ordinary Kenyans are suffering, brother. Truly suffering juu ya hawana kitu kwa mfuko. Ucio niguo thina uria Kenya marauga. Good. By the way, he had to go there. I was taking you on gukuonagia now how the stock market is performing. Now, world over there has been several issues. Okay. Ugiririkana by 2019 dire farafara ni ciambire ikirugama. 2019. Bere ya na ni ndu wa kurihana strains ya economy. Bere ya twambiririe ku recovery yo covid yoka. Iganda ni cia hingo and what have you. Tukirikia covid ri yo Ukraine na haro Ukraine. All these shocks have affected Kenya in one way or the other. Now, the first thing that President Nabile Gwikari ni go stabilize the macroeconomics. Tadwa stabilize macroeconomics ri. Then the besha ni kwa gwikate go trickle down. Hari udo ge president arekire. Na murore fara iria sie kirima iria ciambite kurugama. Teru no go example hadu hetago fara itago ya kuma darasha guthi charity guthi watuka guthi embaringo kimunyuru. Contractor ucio arugamire 2019. That contractor is back. Taduni ariru. Hari road maintenance levy, hari ka fuel levy gaka gasirigi mugwaja. The president has been able to secure 175 billion. Of the 175 billion, 40 came in. 50 has came in last week. The contractor issue obesha ni shida ataideria the contractors wekate. Ona fareno ya maure ni shokete contractor. So as these things start happening, now the trickle down effect ya besha ni wekate. Ni kwaja kuiguika. Kurigana na wele wita PS tondu ni accounting officer ministry ni ya energy na ni imwe ya ministry nene eri. Tukaja kuigua rugari wa shiringi muhuko after how long? Tondu andu maiga meritwo within 100 days you got to 1 year 2 years. In my opinion, haya tadu nona wero shidakwira what is going on around the mountain about 10 billion. Umenye kigisho ikiejuole na wa ikegusho na kiri. Hena besha idadi roka gishagi. Country-wide, we have about 42 billion worth of last mile projects going on. And akwiro horo afara. Haya, ugiririkana after 2007, bara ya 2007, kivakehe na kidwere are hile getagwa economic stimulus package. Yari meant go create employment na kurehe besha into circulation. It is the same thing na affordable housing na market hirako. They are meant to spur na go create employment hari youth itu. Hari nyamwege PS hingareka wa housing. Nairobi River rehabilitation na hena climate works cia youth. Those two things nacio ni gututeithiriria ku absorb youth siga nona na youth iga nona na kuensure hena besha ireka ate ira circulate. But I agree with you, there is a challenge. But equally ona kwena challenge yole ni urakora na ithuire especially ile tumite kirimari ni urakora na ando ituri ni mare yo wa wira muno matirenda wira wa kunoga. And to confirm to you ogeka census ha Kiambu the large tea plantations urore andu aria marauta wira those tea plantations, I can tell you majority are either foreigners kana andu akuma guku western. Tadu ando itu nao ri ona tugikayaga gutina wira ri no ando itu ri bado nao ni mareko watu mawira hena wira marauga au dagiruta ugethie kiria ugethi taru ugethi some of you in the housing affordable housing projects iria ci irakori ni urakora still ando itu meho no bado kwina tio aigi ogu tio absolute majority. They are majority, yes, but tio absolute majority. No gitara amudo gwitwogire jitenere ugiathire mjengo inere wakoraga arume
nowadays ni wathi wakora atimia de moira ni wathi wakora atimia ni undu ona jeshi to bado ona tukiuga gutiri arume aitu bado ni marekwo atumaira tumwe and it's a conversation we must have as a population. The other conversation we must have ni jeshi no ituri na ni njiguire moge tohoro wa parenting jeshi no ituri tandu ni njui hari mundu mura kaga affordable housing hadu na ni arekirite kal koblo rucini ndungiingira no nginya hure wahuha that alone was taking away most of our men. Riu no nginya twaririria ha twari uhoro wa parenting ri, and it's a very good conversation twari uhoro wa uhoro wa parenting na no nginya twari nginya uhoro wa riri, how do we manage this drinking. Na niho ndaigua kama uakuria kiuria kia is it normal muthuri wako athiage kunyuaga joy every weekend. Ndaigua kama uauga atiriri haria amwe marumagirira nyama haria ereka ate irathinjwo. Haya, hena kiuria ngwenda gukuria tugicokerera tabatikirio ro hanini tukihe ciuria turoria wa mbere taru mundu wina gasaluni kana wina kinyuthi kana wina handu ha welding aramakani uria token ina goro ni ngwenda tukihoro wa uria mo decidaga token ni kuma bia cigana na niki why all those costs na kiuria iki kiana orio muno ati thogora witu wa thitima ongerigithe na maburi mara mangi wina goro muno. Kiu kingi ni uhoro ucio wa gweta wa mwina mita andu ara maroria kuria thitima cio ikarehwo ri hena ciuria nyingi muno ciigi uhoro wa thitima. Tugicokeria thini wa studio twina Alex Wachira ni PS kana niwe mwandiki mukaru thini wa ministry ya energy ni otitaga hinyora tuhuthagira ni turacokeria thini gatari coho na ciuria uria kiuria giaku tondu Kenya tumenyerete kuga kurekwo no ndaroria kiuria ni turacokeria thini gatari kuraya. Step into history and uncover the wonders of Egypt with View Travel in 2025. Starting from $1,467 per person sharing, enjoy 4-night full board stay, Nile cruise dinner in Cairo, explore Alexandria, Kite Bay Citadel, Library and Farouk Palace, marvel at the Giza Pyramids and Great Sphinx, visit the legendary Suez Canal, indulge in 5-star lunch and dinner experiences. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Ugenda kwigira rwimbo ruru muthenya no ugakia thiini wa thimu yaku taskiza hinya star 860 star 411 hash no ririkane inoro ni mucie wa aini othe. For all matters health, watch Ndakitari in Kikuyu, Penjlaktari in Luo, and Uliza Daktari. Hivi viharusi vinatoka upande wa roho, wa moyo. Utirerio horo wa wellness check-up. Tafadhali, enda uone daktari bingwa ya mama. To milk ni emokano na fast. Get more episodes of these informative shows on View Sasa. Vile nilianzaga ilikuwa ngumu, hata mguu ilikuwa inachoka. Sasa nimekuwa nikisimamanga tu hivyo paka sahi hata na ndio unaona naweza simama hata 15 minutes. Nilitoka Lodwa bila hata shilingi. Iliwekwa tu hata kwa gari ama ni mafans tu. Also huko nyumbani si wanajua niko na familia. Ni baba ya mtu unafanya hizi vitu. Lakini nilikuwa siwasikii. Ndio nilisimama paka nimefika paka sasa. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Nwega muno ni undu wa guthina mbere guikarania na ithuĩ ndakwĩra thĩinĩ wa studio kana angĩkorwo nĩ ndĩranyitania na ithuĩ twĩna PS wa energy etagwo Alex Wachira na Alex Wachira andũ nĩ maraiga atĩrĩrĩ nĩ marakena mũno nĩ ũrĩa ũracokia ciũria wĩna ũcamba na ũtegwĩtigĩra
because ciuria na wire nginya aria mukoragwo nao maroka hakurio ciuria cia mwana inchi aria mamandikite wira koguo mundu akaigwe ati orio ciuria kana erwo ndo arakarakara nimwitikire nginya kunyirurio na kurumwo na kurio ciuria. I actually agree with you. Yes. I agree with you that nitufati gukorwo twina more media engagement. Tero ira ndirari kundu gwitagwo Hot 96 umuthi ndi haha rucio ndetwo ni mundu ungi no nginya thie niga twaranirie na niguo ndakwira atiriri maundu maria marekeka ri na uhoro wa mani ati maheni ni matengeraga muno kuri uhoro wa ma na diuka ni formation itu twa formire ati no ginya twenderio negative news ni twenda go consume kuri the positive news they kaudo kau ni tukwenda we need to change even ourselves on the narrative that news sio the news tithaka agiko hatire mundu uragirwo agiko gutire accident ikikire icio ni cia muthenya wa muthiri gutire kindu wothe ke na niho ndagucerera kwira ati media station turamwira ati can we have more business news so that we also change then for example mundu ugitugiriji do you know the last 2 years tutimportete bebe umenye bei ya mutu iraina thina because we are food insufficient bebe to consumaga ni undu wa fertilizer subsidy to imported bebe the same last year for the first time in more than 15 years sukari to import. There are a lot of positive things that are happening. The only thing that is to try to hota go sustain mode ma Mary kidu gitago wheat gano we are still as at last year we are importing 92% of our wheat kidu kiria kigi and that for me will be a game changer. We need to start thinking how do we plant seeds cia guthondeka maguta edible oils because we are maguta makuria we are still importing edible seeds ni taire ko sunflower hari kanyamu getagwo cotton hari cotton cake bareki we have to nani kaudo we are trying to crack akira idio ratu hena kama urecia idio turathikiririo rega tuhande canola nikakuraga Kenya ni canola ona kure gwitu ri canola ni karakura na ni urakora nginya andu are marari ma ngano ri ni ma rotate na canola na mena guaranteed market hari mundu ura press canola kuria kundu gwitagwo timau muthungu ra press canola timau na ungithie some of the supermarket riu ni urakora maguta macio ma canola mathondekeirwo guku Kenya it is the first because the rest we are importing Uganda mebere itu ndu wa palm ni mara grow palm but also something is being done around the basin near Lake Victoria nitoke ru hare riu Kenya ru hani hometere idio ria gucokia igoti ria token the taxes on the token igoro muno tondu ria rungire atiriri taru mundu angiriha wa mbere ati ni ciringi igana ukaheo ciringi 36 hari token ya ciringi igana rimwe ri 36 ni nyumurakua Gwe ndandikirwo nero atiriri kaguthomera ni ndathoma ria andikitwo igoti ria token ri iguru muno hari ciringi igana rimwe ndagura cia token ri ciringi 36 token ndenderio koguo nderio ciringi 64 kana twina charge imwe na niho cost ya power irokera one the cost of generation the cost of generation itodu average iri iguru kuri our neighbors na niho ndakwira one of the things turenda kumikari ni kuongerera more geothermal and now we introduce nuclear power nigetha tuikurukie the cost of production. That is number one. Number two, our neighbors their cost of power is subsidized. What does that mean? It means hari igoti ria kuriri urari bururi ira uroya ri ni urari he kanyamu kanini go subsidize the cost of power tutiri neo ha. So ni urakora and the viewer is right. Ni urakora ati ni turekira VAT hau uguo hari cost of power hari mabururi materekira VAT nona riu ni ikurukia cost yake. So it's a national conversation we must have on yes twina thina wa correct igoti na ritireigana or do we now netukweheria igoti riri turacharge okone 16% VAT tumieherie thitima ine negetha cost ya thitima iki atia ikuruke na twamieheria ri kanyamu karia thirikari ya Kenya irarogotega kuma thitima ine ri what ni kigi giguka replace cost yo
Because you see, there's a tax element. Out of the annual collection, there is a certain percentage that comes from electricity. Okay. To a 16% VAT or how the now, it means the revenue generated by the country will shrink. What will replace that? It's a very big conversation we must have as a country. But I agree, it is one of the... Nani hodo to got ready. Together to lower the cost of power, to get a more generation that is cheaper. Taruda isi ige kwa dole ya PPP ni mwali kaniria na wale mali private producers. PPA to kuhera PPA miaka 25. Tadugu waka power plants it's very costly. So do you have to recover your investment in 5 years? Or no recover na in 5 years kana 10. Then no ginyore hiye modu goromono. So negeda twakeohire ni tweohire. Tikuyoha, it is standard practice worldwide. That the PPAs range between 20 to the minimum to 25. And it is based on tadu wagiko giradi ino kugura okumegura na sidigiga na mweri. Igekwira orihe one off no ginyo de heritage mona sidigiga na riu. Haya igekwira ni ukurikava cost ino na mieri yerere. Then uririhaga sirigi 50 o mweri igikwira ni ukuriha na mwaka mugimari ni gukora ni 10 yes. So it is the essence of the PPA that we are telling you that the cost yaku ni nene muno ri, can you recover your investment in 2025 nike magikoragwo nayo ina goro muno kirigithania na generation ino ege ya kawaida. There are two things mudu gwitu Kenjen akioya thiri akihoya aja oega thire na kitu tuitaga concessional financing because ahoya ga mbeca icio on the government balance sheet wanyita so the cost of funds cia Kenjen it's not the cost of funds cia Gireji na Kamau wa Cira Kamau wa Cira na Gireji cost of funds cia kere ni iria on the market rate so then gotiri hidi Gireji na Kamau mage compete na Kenjen in terms of accessing financing and in terms of their cost of money. No anita. In terms maudu maigana Mary. So no ginya kama unagethejire because they are private no ginya cost yao iko iga igoroke. Hanini compared to Kenjen. And secondly, ton madha maitu gudira marathira. Na ona madha maitu magithira gari heno ndu gwenda kugweta. We have opened up a lot of transmission lines. As a matter of fact, goes here Saturday, hena line turaka kuma na nyuki guthi Rumuruti ni gari kumbe inspect, na geturaka kuma Rumuruti guthi Kabarnet. Tadu na hokuma Kabarnet hena line turagucia kuma Lesos to Rumuruti. Nigetha riu that route ko complete. Hari project twekaga etagwo Adani. Adani ura wale okeke kiharo. Uri wathondeka kiharo ni akaraini transmission lines. Oh, intwaririkana. No aririkana. Ndarikana. Na ithuĩ nitwakinyete ginya handu twasignite project agreement. Now hajiko especially mundu akirima ikena muno. Ikegwire mundu ugwitwo Gireji. Umuthi uyu uri kirima giki gitu. As it is now, tutire access ya mwaki wa geothermal. We do not have access to mwaki wa geothermal. Tajira consequences cia ndotocio kana consequences cia ndotocio ri ni kindu gitagwo drought. Kungigia drought we can be very hard hit. So president ni ajuririe 2023 akijuria hena andu me haha na ni maenda gwaka transmission line ni iriko unginengerana ciakwo ndimwira girora ni donete that danger. And so therefore there is a line twitaga kuma Gilgil yokereka ethie Mala ethie Konza kuma Susua guthie Isinya guthie Konza ni hari 400 kV transmission line. Riu ni twenda kurikia loop yo ikoere sako nigetha kungikona thina tuko tutina mwaki ni kuma Olkaria hau igire hau Malewa haria Gilgil oke thika oke kundu gwitagwo Mala oke Konza. So how they can turekera substation na thika gikiro ithu tandu akiambu tutire na thina na andu amuranga na Nyeri umenye thika ekirwo na nikionaga idwonaga ukigira thika opposite witeithie ni hari power plant. The reason power plant ye hau uguo ni tandu thika ndiri sufficient power. So what we needed, I wanted to do ni kugucia line iyo nigetha ha thika ri hakona ki na mwaki. Then
kuria menengai ni turabirie ku generate mwaka wa juothamu. Currently to generate that 5 megawatts. By December to kuongerera another 35 through a plant itaguo Kaishan. And by March to kuongerera another 35 ya plant itaguo Globlek. Ni mali power plant kuria they are British. Kuria Malindi. Hau naho ndenda kugucia. Nyandarua oguo ihana ndiri substation. Ona ndona ndogi makiwa ati Nyandarua na gwe kundu gutari mona waya cia thitima. Nyandarua ndiri substation. So ndendaga raini iri ngi adani mari makeri ni marute mwaki kuma Menengai make substation all kalao enyitire neno ya Rumuruti. What does that mean? Tado nturari kiraini kuma na nyiki guthire Rumuruti ri mwaki wakire manao uke from Menengai through all kalao Rumuruti uke na nyiki ni turari kiraini kuma na nyiki guthire Isiolo. So yakinya na nyuki ri ni mwaki ucio ni guthie Isiolo no wakinya Isiolo ni gucoka Meru ni ndurera makeni uri yani grid yothe ni uri hana. Yes, leu maundu macio uri twekaga ri na nie ni ndarorete, and that is why eu gucokeria kiuria kiria kama uworirie. That is why it is very important to have our people in strategic places because energy is a strategic investment. Oria ungihota gwika na energy ni it is spurs economic growth. Line icio turenda gwaka through adani na ndo turageria we see how else we can be able to do them. Na hena line ingi bado turenda kuma riu twake kuma line kuma Thika uthie Githambo uthie Uthaya enyite na substation ya Kiganjo kuria gwitu Nyeri nigetha tukona a lot of routes ciake cia mwaki. And two, investors ayari tuli magehota kugucia raini kuma 132 makona different areas magigucia raini kuma ya 132 because once you are consuming power at high voltage you pay less and you can be able to employ more people. Nikyo turakanya muireko icio no ri wando itwagikire mari nio mambire go celebrate ati adani ni ekate na dandi ndio kaguteithia president Ruto yo kagututeithia ithui turi Kenyans na ithui muno andu agicigo gitu gia gatati because the other areas tayo turarikirie raini to haina raini twaka kuma Narok to Bomet na tukurikia loop ya kuma Wendo Hispania na Sondu Awendo riu raini yo ya Western ni guko complete haina ini ingi turaka kuma handu hitagwo Rabai Bamburi, Kilifi, then tunyitithanie na Marindi, Weru, Kilifi. Riu hau uguo naho andu acio ari mara invest raini mwena wa Mobathari, they'll be okay. Ithu andu akiri mari, we still do not have enough power and enough transmission lines. Here goes back industrialization. Kia mwisho matha maitu ni mathira. Ni muratu ngioregani munene muno ni a Kenya. Murita aria mararutawira na hakuhi na president. Such that yet na wagari kugo ndu wothe oroneka tari either maheni kana ciraniro citagakinyanira kana yani ona ndu mwega ndurakinyirika. What are you going to do about it? We have to one, we cannot give up. We have to keep having this conversation. Na go henya go iri atiriri umuthi uyu na hey de asimaniti na andu they were not Kenyans mari Dubai manegena last year hedi agency immediately after agency protests gimori enyuere matiari agikuyu gimori enyuere mugirio president ni ko ari mwega thini wa Kenya ri mugijirao makijira Kibaki gimera atiriri agiko Kibaki ni wari mwega oguo ri how come his re-election ya ina thina how come no ithu andu akirima mamu supportire na andu anini muno akuma Bungoma andu aya ngini mariganite. Why? Because they are looking at things in retrospect. Hari undu president Ruto areka na ne tukamu appreciate after a while. Mudo gwitogereji. Look at the book for NSSF Uganda. Look at the balance sheet of NSSF Tanzania. As a matter of fact, NSSF Tanzania hena nyoba maraka hapa hii. Some of the biggest investors in our stock exchange, it is NSSF Uganda, NSSF Tanzania. Neki, tado their contribution, hari pension, nene, idio to aturete rutete magana maigana? Mary. Na thirikari yakongera maigana? Kana you employer yakongera maigana? Mary. So in a month you are saving 400 shillings. 400 shillings uge save in a mwakari usavite ngiri 3 magana matandatu. Ona aruta miaka wira miaka 30 urakoragwo pension yaku ni kindu ngiri 150. And that is why you see umuthi ugithi gicagi ukore mwarimu ukore muthigari uri retired, it is poverty after retirement because you never saved for your pension.
haya bese ici ithu turakomba cia EFDB and all this, these are pensioners from kuria maumite turakomba mbeca cia pensioners nicio turakomba turi bururi. So the drive area towards uro hari uroni president ongerera NSSF nigetha, so that we build our own NSSF, our own pension. So what is going to happen in the next 3-4 years ni ukwambiriria kuona interest rate ciambiriria gwika atia guikuruka, and the bururi wambiriria kwaka infrastructure projects na mbeca ciake cia that will also help us stabilize the ceiling. Adore ni mako appreciate maundu macio tha ici asa. So the next president who will going to come after 2032 ucio niguo gakona maundu mega tondu riu akora interest ni cia ikurukire, but now in retrospect hindi yo Kenya magwatire na mundu uyu ri hari undu onete no tha ici ri ndangireta kuoneka. Thank you muno PS ni undu mathaa makwa ni mathira wagicoka kuu kiuga na to mwita muikara mugiukaga mutikarege guka nie no nginya gokaga ona mwanyenda next month mukunjira mwina Kamau na Kamau akwire ni gatura kariku kau akuga gatari thitima kwao turoreni atia ningumuki ndio naanagiria kayo yeni ngi bora tuma na mundu gwitwo Alex Wachira ni PS wa Energy na tukuraga maundu mengi muno megi uhoro wa uria gukihana na makiria njira ya gutambia uhoro wa thitima tugucokereria thakare kuraya no nitini gucokereria ni kama gucokereria na andu a farm hold uri umemerekia murihire thutha kahinda gatari short ndia wega. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Siku njema huonekana asubuhi. Januari amangana gao. Seti hii. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax. Tiki. Taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Jitagwo Ruseng'ana na rĩu no wĩgwatĩre rwĩmbo rwa ngũkũrutĩra igongona rũtuĩke rũgambi thimũ-inĩ yaku ũkũhihinya *860*281#. Ririkana Inooro nĩkuo mũciĩ wa aini othe. Nĩ mĩaka 10 rĩu. Mĩaka ĩno 10 kahinda-inĩ gaka gothe rĩu tuhanĩte atĩ niĩ nawe gĩthomo kĩa ũgima mwega wa mwĩrĩ tũtingiuga atĩ nĩ kĩgeni na ithuĩ. The later you wait, mũrimũ ũrĩa ũracererwo o ũrĩa ũreterera nĩguo mwĩrĩ ũratuĩka weak. Tũkahoya rũtha kũrĩ mathibitarĩ oro ũndũ ũmwe na marĩgĩtarĩ arĩa araita itũ na tabarĩra ĩno nĩgetha tũingĩre tuonio macini ta ici iria ihũthĩkaga thĩinĩ wa thieta hĩndĩ ĩrĩa ũrathĩnjwo ũkamenya gũthiaga na mbere atĩa. Mũtumia onagĩa kana onangĩaga kũinũka na kana kau mũciĩ nĩ andĩkagĩrwo clinic after 2 weeks na after 4 weeks. Macio mothe nĩ thĩinĩ wa tabarĩra ĩno wendete. Niĩ Wambui wa Mũturi oro ũndũ ũmwe na marĩgĩtarĩ matiganĩte marĩa nĩ specialist na timu yothe ya ndagĩtarĩ tũkaga gũkuonia atĩrĩrĩ nĩkĩ kĩu kĩhũthĩkaga hĩndĩ ĩrĩa we ũrarigitwo mĩrimũ ĩtiganĩte nĩgetha ũgĩe na ũgima mwega wa mwĩrĩ ũrĩa tugaga nĩ kĩrathimo. Niĩ ndirĩ mũtumia waku. Ate waumire kwa nyũmba wakwa. Ũrona ũndeithĩtie na njĩra nene mũno. Rĩu nyũmba ĩno nĩ yanu kama. Ndĩrenda nyũmba ĩyo. Niĩ rĩu ngũikara thĩinĩ wa nyũmba ĩno. Ona nginyagia kavia tũgũikara nake gũkũ. Anupa makomete rumu-inĩ yaku vi. Ĩĩ. Nĩkĩ?
umenye korwo ni endaga gukorwo nawe angiokire gwaku miaka 8 mihituku ndiragirie kuga nupa mateti mutumia mwega ningirenge tiwe wagirire vandari ni ndacoka nigetha nie njokerere family yaku Anupama kuma Jumatatu nginya Juma thaa 1:40 cia hwaini. Muraiko waku murekia thie Samirwa ni mwago ngamuona ucio pasa akanjira nikia handire guku wadado kuna miago ya kweheja ngoro utari waigua uhonokio winaguo na mwarigu wina igu ndukunye guto gwaku kuma mithako ya ngerekano ya gugucanjamura mambia rugeire ahunjia cio ange njogo cio goko gicunje ga 10 na ureira story niki itari ndakuhe thayo wa ngoro niki utari wahe nginyagia mathekania ma gwikira ngoro urugari gukuhorera ni mucorore bitu kana ni muhiki ongira urakwa nikamurukarangia utatoka nie tukana hito kuone magegania ma Central Cinema mariwo mezege bao niwenda na muonia wendo uri kwataye kwendaga ngai o muthenya wa Jumatatu nginya wa kana thiini wa Inoro TV. Karen rekia wero tuthie mutumia wa Joma niwe woragire mwiretu ucio kuyurite hitho wina muragani ni muragire ria esiu mandala Jerry ukunyaniri na andu mang'ang'anaga magicaria uthamaki we ugutigwo matawa-ini Karen mathitangitwo hamwe na ndegwa mapesa amuka ndeciragia ati gikuo kia Lea ni gigutuma tucokana na gavana nie na tigicokana na omwe wao arageria uria angigirira urio ngikigetho kiu twena wira wa bica cianyu na Lea rira mwari Dubai ehi kwe mundu kamenya Lea ari muoyo na uma weyumiria atwenda gutuika mutumia akeri na nima niwe woragire Lea kiama ni mwana wa brother yako kihoto ni gikonekana. Mashabiki a mathako ni ihinda rĩanyu tutongoretio ni njorua iria wendete cia mathako nigetha uikare ukimenyaga neti akurathie na njira ndikiru ciĩgie mathako gũkũ bũrũri-inĩ na nja ya bũrũri. Nyitarĩra na niĩ Njoroge wa Gĩthĩnji mũgũre wa Karũirũ na Festus Lango thabarĩ-inĩ ya mbĩtĩka iharo-inĩ mũthenya wa gatano tũkũige mbere kĩmathako thaa 2 cia rũcinĩ nginyagia thaa 3. Thĩinĩ wa Inoro TV. Good. Thank you muno kuthina mbere kwirorera Inoro TV. Thank you kuri PS Alex Washira wa Energy mwe na Njoroge wa Gĩthĩnji na nĩ macira wega muno maũndũ megiĩ ũtambia wa thitima bũrũri-inĩ. Rĩu njĩtĩkĩria tondũ thitima ĩgeragĩra mĩgũnda-inĩ ndĩngĩgerera kũndũ kũngĩtiga mĩgũnda-inĩ. Rĩu tũingĩre thĩinĩ wa mĩgũnda tũnyitithanie maũndũ macio mothe tũkorwo tũrĩ andũ membere andũ megũteithĩka. Thĩinĩ wa studio ndĩna atongoria kuma gwa kambuni ya Farmhold Ventures Limited na uyu ni umemerekia murihire ugikorwo na kiuria kigie migunda ngiuke SMS itu ndina cenjia ni 22488 thini wa studio ndina Charles Ndirango geitheka rucine Kamau niguo jokia ngatho ni gukorwo twi guku tabarire no ya mbere kugeithia muthikiriria wa Inoro TV na tucokeria clients waitu ngatho kuri wothe mari na tumere makare mitambo-ini matigathiore na mone maundu maria tukumaherehe muthenya wa umuthi we free sofogire ati you cannot become what you want unless you change where you are kondo wa mbere muno maybe ni gukorwo na a positive mindset na ni wega muno uikara mitambo-ini ndugathiore nigetha ataaramu aitu matuike a gukuguide nigetha uhote kwigwatira ng'undu na Farmhold Ventures Limited. Asante, karibu sana. Jerry Kibe, good morning. Good morning to you too, Mr. Kamau. Wabere nĩ gũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa gũtũhe kanya gaka gũkorwo twĩ gũkũ na mũno gũtũhe mĩhũmũ ya muoyo ona tũkĩmenyaga maũndũ marĩa tũragerera thaa ici bũrũri-inĩ tũgacokia ngatho nginya kuma gwitũ mũciĩ nginya gũkinya gũkũ studio we don't take it for granted. Tũnyite mũgeni
tumu welcome gipindi-ini giki tumwire ndakaume mitambo-ini akimenya niki tumuharire muthenya wa muthi tondu twina maundu maingi mega koguo ndagacenjie mitambo hamari twajitagwo Naomi Njeri wa Kibe na ndimukenu muthenya wa muthi na ngoragwo ndi manager mwena wa Ruiru wabici itu a building yo etagwo Doctors Plaza second floor opposite Cooperative Bank. Asante, thank you so much. Kuri mwiroreri we niwe mugeni mwiroreri haria hothe uri Njeri Kibe ni akwira karibu sana. Wajiko wa Kariuki ni wiriga guko kuhana atia? Ni njiriga guko gutiri na uru no heho nyingi take no tugacokeria Ngai ngatho ni gutuhe ugima wa mwiri na ona kuri hana uria kuri bururi uyu turi thaici tukahoya ati aria othe mahutitio Ngai amahe hinya wa gukiririria na aria maracakaya ni uria maluzite family members. We pray that Ngai amuhe hinya wa kumiriria na tukahoera bururi uyu witu tondu na Bible ni yugite mbona Kamau tukahoyagira bururi uria turi tondu niguo turaikara koguo turahoera bururi uyu witu wa Kenya tukahoera atongoria itu othe tondu no ithuĩ twakimathurire matunyite guoko tuikare na thayu niguo na biashara cihote kurutika wega na ciana ihote guthoma na hote tuhote guikara na thayu. Asante sana. Ndaririkana kuria kwa Farmhold Ventures Limited ni gukoragwo mundu witagwo Martin Kamau na jambe ngitagwo Mathenge kama mathire kuo mari okuo mothe maiga mapoke thimu kuria ofisi iria Njeri egwa Ciroiro Cooperative Bank opposite building itagwo Doctors Plaza na iyo ngithika building itagwo Maisha Height third floor. Na baicio cia thimu ikuhurwo nigetha Mathenge na Martin Kamau mamukire ri ni 0704 000 333 0704 nicio namba cia thimu cia Farmhold Ventures Limited na mukoretwo horo-ini wa migunda kwa ihinda rigana atia Wanjiko? Bwana Kamau mweri wa 8 niguo tugukorwo tugikinya miaka 7 na tugacokeria Ngai ngatho tondu ti undu muhuthu kwiragwo ungiambiriria biashara inine miaka 5 you are there to survive so we turakinya miaka 7 na tutingikorwo tuhotete uguo wothe tutaigite Ngai mbere na tugacokeria ngatho aria othe maigithitie na Farmhold Ventures Limited tondu niyo matunyitiriire miaka iyo yothe. Neguo aya reke njuke kuri Naomi Njeri wa Kibe manager kuria Farmhold Ventures Limited migunda kwitigarire ku muthe muratwenderia ku? Mr. Kamau muthe twina maundu mega tumuhaririirie we na mwiroreri witu niona we niko tunyitete guoko na no giturehagira customer na tugagicokia ngatho koguo mwiroreri muthenya wa umuthi nie ngumurehera mugunda wi mwena wa Githioko mundu atare athie Githioko barabara nene ya Thika Garissa Highway Tirami Thika Garissa Highway na barabara no ekuite Thika na no ekuite tauni nene ya Matu na no bado ekuite Kanyonyo theno ga tauni ingi nene ni Githioko uma Githioko uthiaga mwingi koguo mugunda uyu wa umuthi ngwenda kumutariria we turawita Neema Gardens Phase 5 na Neema Gardens Phase 5 ni tukoretwo guku tuka launch Neema kuma Neema Phase 1 ngina Phase 5 na ciothe cihutĩtie rami na barabara iyo ndene ndauga ya Thika Garissa Highway na mugunda uyu tutinitie 50 by 100 na niguo turamwenderia na bei bacĩrĩre bei turaheana offer mothe at 250,000 which is inclusive of title transfer fee koguo mundu oka ari ha 250,000 utire kindu kingi tugwitia tiga gibande giaku copy kia repin na tofisha niga tukuteithie guka transfer ya title mugunda uyu ni muirigire na mai mekuo na thitima na bado aikari makiri kuo na Mr. Kamau kindu twiraga customer ni atiriri yes no tukwenderie mugunda wi theinie kidogo no mugunda uhutĩtie rami gutire hindu gate tondu mugunda uyu no wake either petrol station no wake supermarket no wake nyumba yaku ya guikara kana no wigithie kindu twitaga na githongo speculation mundu arauga handu akuria tubia tutu ndina tuori reke nituigithie na tiri nigetha in future ngakorwo wa kwendia maybe agure handu hangi kana aigithie akamenya niki agakorwo agika in later time na Githioko no ko tugaga kwina thoko nene muno ya kwendia nguku na mburi koguo na ungikona mugunda waku bado hau rami-inĩ tondu ni handu hega handu ramenya ati ona ungikona
urarima nguku icio ciaku kana mburi ri no kurugamia ngari imwe kamwera ici ri kuwa Nairobi kwina rera rega muno rindo icio na kurima mahiu macio fio na thoko yako ikoragwo Tuesday gwĩcia mwĩroreri kana mũigithia witũ ũrĩa ari akorwo agĩthiĩ na ithuĩ kuona migunda itu site visit citũ cikoragwo free koguo nĩ tũtwaranaga o mũthenya arĩa marĩ makorwo kuo tũgĩthiĩ site visit on Tuesday no mekĩre wĩira atĩ thoko ya Kithioko nĩ nene mũno na nĩ matwĩraga tũmarũgamie makakigũra ngũkũ magagĩtwarĩra nginya famĩlĩ ciao makakigũra ngũkũ cia kienyeji cicamaga atĩa nĩ kũndũ kwĩna andũ aingĩ maraikara mũno cio Kithioko mũndũ ndagekore ika nĩ kũndũ kwĩna andũ no Kithioko ndũngiuga atĩ nĩ densely populated ta gũkũ koguo nĩ hĩndĩ andũ maroka meyũkĩrĩirie na nĩ hĩndĩ ithuĩ tuta investors turathi tuketha migunda na kuu no ota matu ni ngitwara customer aitũ akwanjia gutiari andu no andu marigagwo atiriri guku ni kuragitutwara no right now matu retio nene ya keri nene kuma Bachakos koguo ni nene hete tugakora tukiona thibitari ni cirako kuu thukuru ni cirako na andu aingi ni mathiete na makambia guikara ngina customer aria ona ithu tumendeirie koguo na Githioko bado ni twendetie na gugakorwo na ikari maroka magaka neguo thengio wauga taito ikurehinda rigana atia taito ya Githioko 50 by 100 tuheanaga at most 2 months koguo customer arikia kuriha no tufisha KRA pin na ID copy neguo thengio shiga facilitate transfer ya title he undu ndaigua wagweta mwega muno na umijeri wa Kibe wa atiriri andu aria mambagiriria kundu ndio ndiriragiria na ningakoro ndi wa mbere kwambiriria kundu ngaugaga ithu ni ithu twanjiririe kanitha uria guku na ithu twanjiririe cukuru guku na ithu twanjiririe undu muna tugiuka guku kwahanaga gwatarie na ndaigua ugitura ni kareji tuke Kithioko muke Kithioko mukimenye niki ithuothe turagithi kwendia Kithioko ni biashara tari koguo wajiko mundu agioka Kithioko agura kwanyu acoke ambiririe no wagenia kwanza ni kwamba wauga no wende wambiririe handu tondu taruta guku turiri aria mambiriirie tha ici nio membere guku Kithioko mwiroreri tukorete tukendia kuo kwa ihinda ria miaka 3 ri no ngirora muno kambuni nyingi ni cingirite ku mwena wa Kithioko ungiyuria niki number 1 kundu ku ni accessible tondu guthiire turathi na bara ya rami kuma Ruiru bona kama utothiara mathaa meri na bathi tondu ringi tuihuragia bathi kana Nissan tuthiana na mathaa meri na ni bara njega fiu na haria turagutwara ta hau Jerry a mention ni bara ramini koguo no ngihamba matatu Nairobi uguthie uigirwo o hau bara-ini na migunda itu yothe ni tuirigiire area yothe iramini na ni bara emwe hatiri handu ra divert ni bara raminywe koguo taru mugunda ucio Naomi agweta wira mini koguo na migunda yothe itu ira mini ona tugithie ona ri yothe mathia na bara yo ya guthie mwingi ni mukoraga migunda either mwena wa right kana left na tuirigite na kingi na tukahaka rangi wa blue na white koguo no njuka kuna ngoro ni wa mbere kuiga hardware ni wa mbere kuiga yes hardware maguta ni kurakwo muno Number 1 ndaiga ni accessibility undu ucio ungi ni affordability uria tugire bwana kama utha ici gutire andu mena mahinya makuhota kugura miene eno ya Nairobi no kuria uguo Githioko it is very affordable mugunda ucio Jerry arauga 250,000 uhutitie rami ona ndugakorwo na mbeca ciothe okorwo nduri na ciothe ukana deposit ya 100 tugukuhe flexibility period ati urihe o kahora ona no tukuhe mieri 6 mieri 5 mieri 8 kuringana na uhoti waku kuringana na muhuko waku kana urihe cash wikiro transfer ya title thank you muno na transfer ya title maundu macio mothe moyaga kindu ta mieri 3 tugithi tuguke watho haya good Ndirango ni de diaspora ni ndenda kugura Kithioko ngwika atia with diaspora ni undu wa mbere ingiambiria kuona njugate tuna social handle citu iria ungetwika wa gutusherera na icio at Farmwood Ventures Limited ngigira thini wa Facebook kana wingira thini wa Instagram ni gutuona na oho andu aria menja wa bururi ni makoretwo makigithia na njira nene one thing bona kama kindu andu aingi aria menja wa bururi magite na exposure nene muno na makona opportunity iria iho tha ici mundu angihuthira wega no ya kuigithia especially kuigithia na tiri tondu tiri tugaga it's the real tuga ndio the real problem
property niyo the real wealth. Tiri ukirete ku invest na money market tondu tiri gutire hingo gate, but tiri do dictate go ne kiria ne economy ore hana muno. Tiri dictate go ni ore maundu kiria bururi wathi ugicenjagia. So ni tuonete andu ingi muno meja wa bururi makigithia na rate nene muno na tukacokeria Ngai ngatho na tukamacokeria ngatho muno, na especially tondu ni undu shikoni uga uhoro wigi affordability. Andu ingi aria mathi kurimia na kuria njatu mena responsibility mena responsibility nyingi, ni tuheaga andu platform njega muno ya utirithania na ithuĩ kahora tukahakikisha ati mundu ucio akiuma bururi wa nja ayuka Kenya ni aoka akore handu hetagwo hake na handu hetanitio nake. By doing that, uhoro wigi affordability tukamuraunchira project njega muno, especially project ngina ya ngirigana ria kindu, tondu thaa ici kuna project ya ngirigana ria kindu ti undu wa kawaida bona Kamau. Ni turaunchite migunda itagwo Baraka Gardens, na no nyende njaririe uhoro wigi Baraka Gardens phase 11. Mugunda uyu ni mugunda wi handu hega muno, na turauga ni barabara-ini ino ya Thika Garissa Road kuma Thika, and considering at Thika niratuo city industrial city ni barabara generata nyoku aramio muno, kuguo ni ukorona wonjoria munene muno barabara-ini ino ya Thika Garissa Road hare mona wa Githioko. Tuna mugunda uretwo Baraka Gardens phase 11, na tukiwa phase 11 ni kumanisha twendetie kuma phase 1 ngina phase 10, although tukumurehera ngina phase 12. Mugunda turaunegera na ngirigana rimwe ria 45 only. Noho ni undu wa kunyitirira mbeu njithi, tondu no mia mbeu njithi thaa ici nio maingi mekuria umona wa nja. Turamera ati no tutrithanie na inyuĩ kahora no urute deposit ya kuma ngiri 50 no heo platform njega muno uko ukigwatira gicunji giaku. Uria ugwika tu no kuhura thimu ino nio 0704 000 333 0704 000 kana tucerere ofici-ini citu imwe mwena wa Ruiru Town Doctors Plaza gorofa ya keri, kana Thika Town Maisha Head gorofa ya gatatu. Uge ni ukwenda guthi site visit, na site visit turatwara andu muthenya wa umuthi ko angiko within matura-ini maya na ni uratuthikiriria no hure na mbio nio 0704 000 333 utucere ha ofici-ini. Kuna andu mauko makiuma thaa 3 na kuna andu me ofici actually matanyitwo guthi migunda-ini ino itu. Bona kama ujuge migunda ino tutinitie size ya 50 by 100 na kindu andu mara consider muno PSY na Juma haho ni undu wa kindu ta thitima, tondu thitima ni essential matuku-ini ma turatura. Kundu guku kwina thitima, kundu guku kwina security, na kundu guku ntumurore ngina neighborhood tukamurore topography ya tiri. Ni kundu gwaka na muturiro wa kuthi na mbere kuranto ni urigicirio ni mashukuru mathibitari na ukarigicirio ngina ni mataoni ko ngina wonjoria no wake guku no gathi taoni ri neighbor ukambiria kuonjorithia. Thengio wajikodi kana kwina mugunda mweru mwenaguo kwina mugunda mweru bona Kamau. Migunda yo twagweta niyo turakoretwo tugithondeka kwa ihinda riu tutarari kuo, na riu ni tuga Nema Gardens phase 5 and tukoretwo na Nema Gardens phase 1 riu twi phase 5. Charles ni agweta Baraka Gardens phase 11. Tukoretwo na phase 1 2 3 oguo nginya 11, na ni ndimurehere Baraka Gardens phase 12. Baraka Gardens phase 12 kama ututinetie growth ya size ya 50 by 100. Iyo ni anithovaneka handu hau bona kama hena mai na thitima, koguo gwaka gutire guthinika na barabara ni accessible. Nikuo kuria mugunda ucio uronanio ni hindi riu uyu ni hindi turawirigira na ni hindi urekirwo beacons na tutinetie size ya 50 by 100. Mugunda uyu bwana kama undu bukitwo ni mundu wahura thimu yo 0704 000 333 ugutwika wa mbere kubuka. Aria maugaga ndirenda gia kona, ndirenda kiria kihutitie bara, na mugunda ucio uhutitie bara yo main road na kuma Ramini ona ndungeni na ndagika 5 na ni bara ithondeketwo wega biu. Koguo hura thimu yo 0704 000 333 utwike wa kubuka kau kahutitie bara. Aria maugaga ndirenda kau kahutitie bara, riri nirio ihinda, na bei twaigane 1,155 kuma Thika guthi nginya mugunda-ini twaigane
tuhuthagira mathaa meri approximately actually tumaga office either Ruiru kana Thika thaa 2:30 tuthigathie na tugacoka na aria mabuka magoka makaingira bengi tugacoka tukamandikira offer letter na agreement aria maigithia na nitukenaga muno koguo ni handu urathie na ugacoka na ugacoka nginya ona bengi itari hinge ingithie ku ndetware ri mumenya kwanyu atia migunda ito yothe bwana Kamau ona ungithie ku thaa ici tukuhe pin witware tukoragwo twirigire na ikingi na tukahaka rangi wa blue ikuhiririe kigoti giki na white kana blue ta yoyo wikirite na white na tugekira blue ikuhiririe kagoti kau wikirite yes na tugekira gate njega biu twandikite maritwa wega na namba cia thimu ni undu uri kwa mwanya muno koragwo migunda-ini ya New Charles undu ria ingiuga tukoragwo twi distinct naguo ni uhoro wigie location na accessibility ya mugunda tondu handu tangihota kuhungura bwana Kamau hatire bata wigithie koguo kindu kia mbere kiria turoraga ni barabara mundu ucio oka kugura muthenya wa umuthi aritwikanagia ati akaingira gwake ni kundu agwitigia akukorona haho ati ni akunyitwo megwate kana ni kana ndakota ku access ko ni turoraga muno location tondu and then turoraga kuria matura marakura na rate nene muno tondu ngina statistics ni kuronekana guku ikamba-ini andu ingi muno ni makoretwo makionjorithia na ni makoretwo maki-invest muno na ikamba-ini koguo chances na rate cia gukura cia matura ma turaigithia migunda matuko ma turi especially mwaka uyu ni kundu turorete tugaikara tukona atiriri kundu guku kwina potential ati ndagura muthi kiwanja ya 50 by 100 na Farmhood Ventures Limited kiagirigana ria 45 ka kiagirigana mere ba 50 ati within the shortest time mugunda ni uko-occupies value tariu Jerry ni aheana case scenario migunda yatondagia kuria makuta ya kuria matu ya ngirigana rimwe ria 45 thaici bwana Kama ndungiona mugunda na ngirigana 3 ne kuma 350 koguo ngina guku ni kuru tuonete twendirie ha Evergreen Phase 1 Evergreen Phase 1 twamenyaga na ngirigana rimwe na ngirigana rimwe thaici ndungiona mugunda wa ngirigana rimwe migunda ni rise na rate nene muno ko turarora ho wigi population kuria kuna demand nene na kundu kuria kuna emerging cities kana emerging towns nigetha muigithia kona opportunity njega ya kuigithia na ti undu ungi no kuhura thimu ino ya Farmhood Ventures Limited ataramu itume officially maoteithia na maku guide na kuringana na besha ciaku kana na kuringana na mafata maku desire ciaku maku guide wega ikinya gwa ikinya hari okuigithia na neo 0704 000 333 0704 000 good turario horo wa mugunda gathirange mugunda utari muhutie ne mundu githetigo kwi mai angekoti kuhutie kwi mai bwana Kamau twaiga taru mugunda ucio urambuka thaa ici mai magereire o hau na ona ti kundu ati uroka gweterera mundu umwe ake niguo wake urakora ready neighbors na thitima ndakwira iri hau ona twathie umuthi aria mekuhura thimu iyo 0704 urakora kundu kwina mai kundu kwina thitima neguo thengio na ni wega tondu ni tugaga uka site visit na site visit bwana Kama ututhiaga o muthenya Monday to Saturday no Sunday tutathiaga na tamenya site visit citu tutirihagia it is free of charge koguo twakwira bei ya 155 it is all inclusive thank you ya title transfer neguo Naomi Jerry wakife fata wa site visit nike fata wa site visit ni weta investor ugathi ukahakikisha kana kuria turakwira ku Baraka 11 ku tura launch mugondo ucio mweru wa Baraka 12 na mugondo turendia phase 5 wa Neema kana ugo turuga no hutetie highway ka niguo twakwira kwina mai twakwira kwina thitima kana aikarire niguo oko no turuga tutinite 50 by 100 ri ugathi ukensure niguo na bado nginoko ndoro wa shera matora bau makithioko ri ngina uka familiarize ukamenya riri githioko niku ugo site visit ne guthi go confirm uria urerwo kana niguo kana tiguo nigetha onawe ugitwa kuigithia ri wakimenya nikiki urakiigithia nawe ngino weko na matanya kwera gwatiriri mundu maingiri manjagia na urewe ureira meciria koguo mwera uriri we hau ungiuga no enda ko on mugunda na Farmhood Ventures Limited wakwa je ni kwamba gutwe matua
ukauga atiriri na bado nitugaga atiriri ona ugituaga matua ri no muhaka ugakona na time plan ukauga atiriri oko nenda kuona mugunda in 6 months ri niki ngwika nigetha hote gukorwo hota kuhingia meririria magoro yakwa tando ungitora kuguga ni gukias ni gugura mugunda ni gugura tugoka tukamwira kura twa launch migunda itu muthenya mweri ugitugoka we urikoragwo hau no guthikiriria no ungitua matua na meciria maku na ukihoya mwathani tondu ni agiturathimaga ri ukamwira ihinda riri ni ndenda at least ngoro ngite mugunda na ndarikia ri hote ngina kuyakira nyumba yakwa gutire kindu mwathani atangikurathima ungimuhoya na ungimwitikia na ungika maundu maria mabatie niguo good giko kiugaga atiriri kumairiria kamairiria kaharurukagia mwatu ukaigwa mugunda radio ciringi 200 200 ria 45 ugeterera ukiwa gweterera ko uri gwakora wakinyire milioni koguo uria wagurite 200 uria wagurite 100 ri ndangikwenderia uria agurire riwe hindi no rewe na nganja ciaku ri niguo mugunda uria uragia bei ndirenda mundu ongerere kaundu hi toritie twajitie nawe Charles ugikona we no ndu kwenda kuongerera tikurikia turarikia amudi gwete music kada no ugikona ndu ngenda kwira mwiroreri ukonie guku guothe muratwenderia ungiuga atia ingekwira tu wambe hore thimu ino ni 0704 000 333 and then no wetie plan to already kuna plan ya project cicito utumiro plan ya Neema Gardens phase 5 omutaramu witu akwira broti iri already cibuketwo nigetha hote kwigwate kamwire ngina uthite site visit no hote kulisa broti yaku utumiro plan ya mugunda twara nchomothe wa Baraka Garden phase 12 uyu tuga ni mweru biu nigetha uhote gutaririo wega hari ukuhota kwigwatira kana Baraka 11 and then udungi ni tuturithanagia kahora na twendagiria andu othe twendagiria Kenya othe uti mu tuthitukanagia ati umite ruriri-ini ruriku tu ni andu ingi muno mathikagia tabarira ino ya Inoro na matari a ruthiomi rwa Ugikuyu koguo inyothe mwe welcome ni tutuga client aitu muno koguo ugoka ugathie tucera office-ini citu either Ruiru Town Doctors Plaza kana Thika Town Maisha Height. Yes, good. Okwera mundu atia mundu gwaga ni kuraihu kuraihu naku kuraihu ni kuraihu naku kuraihu ni kuraihu naku tondu kundu guku ti kuraihu bona kama ungita ntwa thabari ya kuma ha tugathie kuigithia mwena wa Mathindi ndugi compare na guku hani handu hakuhe muno na tugere kindu access kuna accessibility ati ni wata kuingira matatu ya kuma Nairobi ukauthio mugunda-ini wa Ramini guti handu hangi ukuhungura andu hau ti haraihu bona kama yes eno ndiracokire kuona kwa andu maumaga Kenya magathie nginya kurima na guku Kongo yes Kongo na kithioko ri kithioko nduri ndege urabatara kithioko no ha murerere uria Njeri uradora naguo urona ni ati heno ndu urahea kwira mwiroreri niguo slogan ito ta Farm Ventures Limited tugaga we guide you to own koguo mwiroreri ukihura thimu ya 0704 000 333 hura thimu iyo kwina andu me wabici makuhota gugutariria mo yakireithe tutana no haha ciko ciendeka koguo he kiuria ungikorwo nakio uria andu aria me wabici na wataririo ri at least ngino kondo kukinyita ngina wega thimu-ini ri uke tucerere wabici-ini citu tuikare nawe thi tukote ngina gutara uria ungihota kuigithia na ithwe na tugaga ithe no tuco kan oko he undu mwe tucokagiria Ngai ngatho ni we work a lot with even referrals ate kama ni doka ndakwenderia ni wona ni twakunyita ugeni na ni twagutwarithia wega tukoraga andu ni maraturehera aratao family ciao na andu aingi muno na o hau tukauga bado tuko na offers cia chamas koguo mugiko mwe gikundi na ni muratuthikiriria bado ni tukamucerera kuria muri tugakorwo tukimutariria uria twendagia na kuria na products ya twina show by that time na ona tito we deliver. Okay, good. Kejulia director kiuria giki director Shiko Karaoke wa Farm Ventures ndakigura buroti twarikania ri muke ya mundu kapolika na
mundu akimagale na ona tigaga buri bwana Kamau hetu furana twiho tha ici ihinda riri ria heho mundu angibatara muno itagwo hood tukona hood njega muno nawe muthe ni turathie handu nawe nigukuhe ngima yandikitwo Farmhold Ventures Limited ati ihinda riri ria heho ndukuhutaria na heho tuheaga andu gifts nyingi kuria kwa Farmhold Ventures Limited tukona turi atana muno na thiko ici andu bwana Kamau magika kaundu mekaga na hitho koguo no nyende njire mwiroreri kana investor utanyite ku invest ndugeterere wiragwo ni mundu ati ni njigithitie andu mareka thiko ici maundu na hitho tondu tikira mundu rendera mundu uri ongi wega koguo waikara hau wirage ati ni andu aingi muno matagurite no korwo no we wika utagurite hau kwi mundu uragira gia keri gia gatatu gia gatano ona hena mutumia urokite last week bwana Kamau araigithirie cia inya na araigithirie ciana ciake hena urari wa miaka 8 ciana inya na undu ucio urangenia mundu tondu arari mutumia koguo ndukeire tu muringi muno mutagurite no kora no we wika koguo oya ikinya riu ria kwambiriria thafari ambagia na ikinya rimwe hura thimu yo ya 0704 00033 kana tucerere kuria thika kana ruiru na ni ugutokora o ithu urona haha no ithu gukora office-ini icio kana aria maroya thimu no ngikora andu angi wagethure mwe ya ici umenya kutigwa Farmhold Ventures ni ugukora andu angi tondu tukire ingi muno no thura ici ni ugucikora na iria ya mwe muno ya Martin na bwana Mathenge na Mathenge erasta ndu mwenyo ngenagio niguo wanyu ni muri kindu gitagwo consistency kuonania atiriri maundu maria muka kwari haha ni maundu mama tondu korwo mari mama henire ihinda riu tukoretwo na inyuiri mutingihota tokorwo mugiuka kaingi uguo muka biashara bwana Kamau ungiaga consistency na wage gukorwo wi faithful na uri ureka ndungihota niguo tatucokie ringi guku Baraka Gardens phase 12 mugunda uyu mweru o mundu ongerere point ya mugunda onderenda uthire umuthi mugunda uyu mwiroreri hura thimu ino turakwira 0704 000333 muno andu aria aingi magoka muthenya wa rucio na nije wathie handu hau ni ugakorwo wa gukena na ni ukamenya na uge wa Njiko na Naomi na Charles uria maratwiraga ira TV-ini ni mararagia uhoro wa ma uka muthenya wa rucio tutirihagia site visit tucerere office ya Thika Maisha Height 3rd floor kana haria Ruiru 2nd floor building etagwo Doctors Plaza kana hore thimu yo 0704 00033 kwina andu office ya Thika na ya Ruiru mekwamukira thimu icio kana wanda guka umuthe wihariririe site ya umuthe kana rucio ni ugatwika wa gutukora heno nduraigwa utigetie ungenda kwira mwiroreri tondu ndigucoka hari we ringi Ciko no nyende kwira mwiroreri na mwigithia wa Farmhold Ventures Limited either we Kenya kana we diaspora turagucokeria ngatho muno ni undu wa kwenderea kuigithia na ithui nawe uratanya guka thafari yambagia na ikinya rimwe uka muthenya uyu wa muthi na ndugatwika wa ku regret ngeithie thikiriria eroreri othe na aria othe turutaga wira na Farmhold Ventures Limited tumwendete family citu ciothe mwendere kwirorera Inoro na mwendere kuigithia na Farmhold Ventures Limited. Asante Charles Dirago urenda kuga atia ingenda kuga ndukoro ndukareke woro ni kamweke gaka turakuhe ti matuko maguka ukaigwa migunda turakuhe na bei ino kogo seize opportunity no wigithia na Farmhold Ventures Limited kambuni ire na wigerereki munene muno hari ku deliver tuhure thimu ya 0704 000 na tugende wa murathime muno na tuhoere bururi witu kugie thayo ni ugonge arathimanaga hari hena urumwe hena unity ni mathengi muno ati ukunjirite ingenda kwionera migunda ino ndi kuria kuraihu ndi nja wa bururi ingiingira hanigetha nyonage uria kuhana ndarikia kuona ri numererie thimu no ingire thini wa Facebook tuetaga Farmhold Ventures Limited we have a digital marketing expertise ni mawoko guide now kana na beno turakuhe 0704 00033 no wigire WhatsApp no tutektage koroko uri matiratwarana na nitukuhota guku guide na nikuhota kwegera na mugunda na Farmhold Ventures Limited. Thank you muno Charles Dirago, thank you muno Ciko Kariuki kuma Farmhold Ventures Limited reke tutiriherwo ni Naomi Jerry Kife
akiugaga nginya uhoro handu-ini ha Kamau wa Kang'ethe na Njoroge wa Githĩnji. Okay, undu ingenda kuongerera niguo Madam Director auga mugunda ni mweru biu na mundu ucio arenda kwigwatira ngina quarter acre half an acre, be assured ni ukukorwo naguo. No tucerere umuthi tugutwara site visit kana rucio niguo tugakorwo na mega site visit na ni turamu welcome inyuothe na nitugakena twamuona na mwathani amurathime na turahoka kuria murutaga mbia Ngai na kurathima cioro icio cianyu na mwendere nginya go tap blessings icio kwi your families ni natugaga titaguku kumago na go Farmhold Ventures Limited tokoiga we guide you to own. Chokera ihau we guide you to own. Asante sana. Asante. Thank you. Sesheni ya Inoro TV. Ready for the ultimate getaway? Cape Town is calling, and Kenyans travel visa-free. Soar up Table Mountain, drive through Chapman's Peak, pause at colorful Bokap, and meet adorable penguins at Boulders Beach. All this plus return flights, city tours, wine tasting, and 4 nights of pure wonder. Packages from just 174,000 Kenya shillings per person sharing. Book your Cape Town dream trip today. Call or WhatsApp View Travel on 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Kambuni hurani ya wedia wa furniture thini wa East and Central Africa neo Modern Furniture Pacific reunereketie kuhigura headquarter nene neo The Giant Showroom haha Kiboro Thika Super Highway Nyujure wa Nibs. Sofa sets ya kimataifa ta antique sofa, recliners, chester seats, dining tables, TV stands, coffee tables, itandana double deckers, just to mention but a few, na thogora murobo yen na wagura atoka kurehera oha kuja. Nyere tuerorengo na Naikuru to section 58. Thimone 0716-335555. Website ne www.modernfurniturepacificltd.com. Modern Furniture Pacific. Hammering wood, your style. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with 0 transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with 0 transaction costs. Ugenda rwimbo tuike rugambi rwa thimu yaku hinya *860*420#. Ririkana skiza na Inoro nikuo mucii kwa aini othe. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Karen, rekia wero tuthie. Mutumia wa Joma niwe woragire mwiretu ucio. Kuyurite hitho. Ha wina muragani. No muragire ria. Esiu mandala.
Jerry ukunyaniri na andu mang'ang'anaga magicaria uthamaki we ugutigwo matawa-ini Karen mathitangitwo hamwe na Ndegwa Mapesa. Amuka nindeciragia ati gikuo kia Lea ni gigutuma tucokana na gavana nie na tutingicokana na omwe wao arageria uria angĩigĩrĩra ũrĩa ũngĩ kĩgetho kĩu. Twena wĩra wa mbica cianyu na Lea rĩrĩa mwarĩ Dubai. Hihi kwĩ mũndũ ũkamenya Lea arĩ muoyo na ũma weyumĩria atĩenda gũtuĩka mũtumia wa kerĩ na nĩma nĩwe woragire Lea. Kiama ni mwana wa brother yako. Kĩhoto nĩ gĩkonekana. Ni ndire mutumia waku. Ati waumire kwa nyũndũ wakwa. Urona undeithĩtie na njĩra nene mũno. Rĩu nyũmba ĩno nĩ ya Anupa. Ndirenda nyũmba ĩyo. Niĩ rĩu ngũikara thĩinĩ wa nyũmba ĩno. Ona nginyagia Kavia tũgũikara nake gũkũ. Anupa makomete rumu-inĩ yaku vi. Ĩĩ. Nĩkĩ? Umenye korwo nĩendaga gũkorwo nawe. Angĩokire gwaku mĩaka 8 mĩhĩtũku. Ndirageria kuga Anupa mateti mũtumia mwega. Ningĩ rĩngĩ tiwe wagĩrĩire Vani. Nĩndacoka. Nĩgetha niĩ njokerere bamĩrĩ yaku. Anupama kuma Jumatatu nginya Juma thaa 1:40 cia hwaini. Nĩ mĩaka 10 rĩu. Mĩaka ĩno 10 kahinda-inĩ gaka gothe rĩu tũhanĩte atĩ niĩ nawe gĩthomo kĩa ũgima mwega wa mwĩrĩ tũtingiuga atĩ nĩ kĩgeni na ithuĩ. The later you wait, mũrimũ ũrĩa ũracererwo o ũrĩa ũreterera nĩguo mwĩrĩ ũratuĩka weak. Tukahoya rũtha kũrĩ mathibitarĩ oro ũndũ ũmwe na marĩgĩtarĩ arĩa araita itũ na tabarĩra ĩno nĩgetha tũingĩre tuonio macini ta ici iria ihũthĩkaga thĩinĩ wa thieta hĩndĩ ĩrĩa ũrathĩnjwo ũkamenya gũthiaga na mbere atĩa. Mũtumia ona agĩa kana ona angĩaga kũinũkana kana kau mũciĩ nĩ andĩkagĩrwo clinic after 2 weeks na after 4 weeks. Macio mothe nĩ thĩinĩ wa tabarĩra ĩno wendete. Niĩ Wambui wa Mũturi oro ũndũ ũmwe na marĩgĩtarĩ matiganĩte marĩa nĩ specialist na timu yothe ya ndagĩtarĩ tũkaga gũkuonia atĩrĩrĩ nĩkĩ kĩu kĩhũthĩkaga hĩndĩ ĩrĩa we ũrarigitwo mĩrimũ ĩtiganĩte nĩgetha ũgĩe na ũgima mwega wa mwĩrĩ ũrĩa tugaga nĩ kĩrathimo. Wĩharĩrie kwĩrorera tabarĩra mwaki ĩgiĩ ũgĩ wa ũrĩmi. Magetha Smart. Tũrakũnyita ũgeni gũkũ kwa Magetha Smart kũrĩa ũthundũri ũcemanagia na ũrĩmi. Ũkũnjĩte mũrĩmi wa kĩ? Nyitanĩra na Nyambura wa Kabuĩ akĩiga ahũranĩri ratiri-inĩ kĩhĩtahĩtano-inĩ kĩa hakiri na icoka. Vitamin ĩrĩkũ ikorwo igũrũ mũno thĩinĩ wa maembe? Vitamin A. Rosemary nĩwe wamenya. Hihi wĩna kĩrĩa kĩrabatarania kũhotana kĩheo? Arĩmi ndĩmerire ũmũthĩ tũkire thĩinĩ wa tabarĩra ya o mũthenya wa Juma thaa 2:30 cia ũtukũ o gũkũ kwa Inoro TV. Mashabiki a mathako nĩ ihinda rĩanyu tũtongoretio nĩ njorua iria wendete cia mathako nĩgetha ũikare ũkĩmenyaga nĩ atĩa kũrathiĩ na njĩra ndikĩru ciĩgiĩ mathako gũkũ bũrũri-inĩ na nja ya bũrũri. Nyitanĩra na niĩ Njoroge wa Gĩthĩnji mũgũre wa Karũirũ na Festus Lang'o thabarĩ-inĩ ya mbĩtĩka iharo-inĩ mũthenya wa gatano tũkũige mbere kĩmathako thaa 2 cia rũcinĩ nginyagia thaa 3. Thĩinĩ wa Inoro TV. Uge waku. Uge waku. Uge waku. O muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano ciegera thaa 5 o nginyagia thaa 7 cia mĩaraho tũgatambũrũkia marĩa marakunũka matũũra-inĩ megiĩ wonjoria ũrĩmi rĩrĩa twatua macani maingĩ tũkerwo atĩ mahang'ĩte Mombasa ũteti mwathanĩre wa kaunti naguo wa gatano nĩ ũtũteithagĩrĩria matũũra-inĩ kũmenya ũrĩa kũrahanĩka mbeũ njĩthĩ makeitũrũra ndereti-inĩ njunge ũũ wega ĩtarĩ gatithio ona kana hangarata nĩtũteithĩtie mũno kwĩmenya horo ũrĩmi uge waku nĩguo uge witũ amu otagĩkwa na mũkũngũgũ ithuĩ tũtiuma naguo na nĩtũkwenda inyuĩ andũ a Inoro mũkinyĩre o hau na tabarĩra cianyu. Inoro TV titagũkũ kumagwo. Wĩharĩrie kwĩrorera tabarĩra mwaki ĩgiĩ ũgĩ wa ũrĩmi. Magetha Smart. Tũrakũnyita ũgeni gũkũ kwa Magetha Smart kũrĩa ũthundũri ũcemanagia na ũrĩmi.
ukujite murimi wake nyitanira na Nyambura wa Kabwe akeiga huraniri ratiri-ini kihitahitano-ini kia hakiri na icoka. Vitamin A ikoro muno thini wa maembe. Vitamin A. Rosemary niwe wamenya. Hihi wena kiria kirabatarania kuhotana kiheo? Aremi ndimerire umuthe tukire thini wa tabarira ya Omuthenya wa Juma thaa 2:30 cia utuku o guku kwa Inoro TV. Is that how you treat an officer of the law, a distinguished officer of the law? So they've sullied my reputation completely. I don't think I'm going to recover. Because even I'm told one of my nephews, when they saw me on TV, he asks, his mother is my sister. And Mom, when Ango is a thief, how do you repair that? Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ni Romo ni karibuni sana dhaini wa tabarira ya kimuri ni shesheni ya Inoro TV matanya makwatari ya ho the muratu kuma ngogo ciothe ciumaga huho muri thayo tago Michael Jega kuria gwitu mwe mutomaje taga Jega abu yo muthenya ni juga ni thayo na thayo uria twagirwo ni kuiga handu ho the bururi witu owaruma Chabaira. Good morning. Good morning. Ndona wina bini itagwo midira ya Kenya iria o ni abururi na ndirahetwo ni riri tigana irari muthuri itagwo Professor Peter Muriu thomithagia economics haha University ya Nairobi na enda kunjira hena kiro ndamuposeire ngamuria ta njira maandamano ri economically maroiga atia kuna hindi na kwa tukato Kenya niguo koretwo kuna mauta macio marekika thini wa Africa kugo ni ariete kuria Abidjan Cote d'Ivoire where are represented an African economic outlook ya 2025 darakire na midira riu ahemwe aranjira atiri no riu ri uthie na ino ri tondu wengi ndatigwo nao ri erekeire Johannesburg, South Africa, evaluate capacity for Africa-based think tanks could deliver policy analysis, iria equals per evidence-based policy decisions across 55 African governments as a consultant. Muthenya wa Sunday wakija ni ndatigirwo ndi barothi nake akiri ambassador kugo akijira tarekeje mwacemania nake ringiri tamuria atiriri nyamu icio the ni ciake ithiagwo ciake tondu ariri meguthie naigua kindu eta ki kurura ritwa weta policy ya mabuku maria a muthuri ti prof haha mena mukuria university mabuku maria matigirwo ni a mundu gwitwo Zak mahana kihiba yes but no kuneana no guthie tuthia kuneana. I think the only person who right now ona umwire magerie muno ya mangihunduka mathie kwa mundu gwitwo Traore instead kuria kwa no ne bururi ucio nduri rariko na iso angayega ni ndu akogarura thirikari ta wirore naguo uria uguo mwenyewe we recognizete uja mabururi kana matano uratongo ne acokera njira ni kiro ndamuikeirie na gucia kuna muthenya nguciria macenya kuhariria turore impact ya riots no we have to
to nĩ twarĩka-rĩ twanjĩra ũhoro wĩgiĩ direct impact billions cia mbeca, ũhoro wĩgiĩ disruption, ũhoro wĩgiĩ investor uncertainty. Tũranjĩraga atĩrĩrĩ, ta rĩu gatagatĩ-inĩ mũndũ ũrarehe foreign tumetaga investment FDI angĩrwo gatagatĩ-inĩ ga Kenya-rĩ ũguo kũhana-rĩ na Uganda na Tanzania, Uganda, Tanzania na Rwanda-rĩ, foreign direct investment-rĩ angĩthiĩ kũ? Rĩu kwĩna kĩũria ta kĩu, ũhoro wĩgiĩ tourism, ũhoro wĩgiĩ unbudgeted increased expenditure njenga, atĩ rĩu kwĩna mbeca igwetho ũguo wagweta rĩu rĩ kana nĩ rithathi kana nĩ kĩ kana rĩu mbeca kwĩna ikũherio capitation kũrĩa Zaki ararĩ rĩu ciambĩrĩrie rĩu kũrorio ningĩ harĩ ũhoro wĩgiĩ demonstration, kwĩna ũhoro wĩgiĩ indirect costs kũrĩ andũ marateire taguo aranjĩra kwĩna andũ mateire wĩra hĩndĩ ya covid na matigacoka wĩra rĩngĩ, kwĩna makambuni marahingire na andũ matigacoka mawĩra rĩngĩ, ũhoro wĩgiĩ medication cost na fuel expenses. Ta kwĩna mũndũ wagucirie gas na rĩngĩ nĩ arĩ asthma, rĩu ũcio nake no akĩonera gũkũ rĩu maũndũ makĩrĩ maingĩ gwĩciria maũndũ maingĩ gwĩciria mũcarie nĩ tũgwethana ũguo kuma South Africa rĩ oima arĩ na gatura nao mabũrũri marĩa mangĩ nĩ atĩa marakĩaria na tũgakĩambĩrĩria na kiugo kĩa Mwathani Koherethu 7:12 Koherethu 7:12 ĩroiga atĩrĩrĩ njenga ũũgĩ nĩ mwĩgitio o ta ũrĩa mbeca irĩ mwĩgitio, no rĩrĩ wega wa ũmenyi maũndũ-inĩ nĩ ũyũ atĩ ũũgĩ nĩ ũtũragia ũrĩa ũrĩ naguo muoyo. Ũũgĩ nĩ mwĩgitio, nĩ mwĩgitio o ta ũrĩa kĩ ũũgĩ nĩ mwĩgitio o ta ũrĩa mbeca irĩ mwĩgitio, no rĩrĩ wega wa ũmenyi maũndũ-inĩ nĩ ũyũ atĩ ũũgĩ nĩ ũtũragia ũrĩa ũrĩ naguo muoyo. Amen. Kiugo kĩa Mwathani. Mũthenya wa mũthĩ njenga twĩ university kuna koroko nyingĩ iragĩthiĩ na mbere na ngĩrora ona panel itu mũthenya wa ũmũthĩ turenda kũrikarika ũhoro wĩgiĩ rĩrĩ njenga rĩrĩa invite rĩrĩ mwana ũrĩa wothe ũkinyĩte form 4 chuno twĩna bata nake mũndũ ũkinyĩte form 4 rĩ chuno twĩna bata nake njenga ciana 42 nĩ iragĩire C+ na nĩ iraregire gũthiĩ university 42,000 kĩgeranio makahĩtũka na nĩ metĩtwo ti kũhoerwo macukuru njenga na mararegire gũthiĩ thukuru kwa professor ndirakimenya niki no tunake ha Professor Joseph Kavare wa Karanja kuma Jomo Kenyatta University. Karibu sana. Ndio na mwaka niko menya Joseph. Karibu sana. Gĩkoragwo kaingĩ rĩ silent no rĩkĩrĩ rĩakwa ĩrwo nĩ maitũ gĩotina ndikĩna ũndũ nĩ thengio nĩ ũndũ wa kũnjĩta tũkĩmũramũra ici ciĩgiĩ gĩthomo especially kũgeria ku understand kĩrĩa kĩratũma mũndũ wĩna admission letter ya university akaigua ndekwendaga kũgera njĩra ĩyo kwenda gũthiĩ TVET technical schools kau nĩ kairia ngoretwo na interest nako mũno for quite some time rĩu gũkũ andũ nĩ megũteithĩka maigua nĩkĩ behind that shift o rĩrĩa mwana kuma standard 1 akoragwo akĩrĩrwo university na mũno makĩrio na tũkĩrore university nacio tũtũtioiga itirĩ na batari karĩ haciagio nĩ kũnyitanyitia kũrekebisha nĩgetha TVET ici na university itwarane rũgendo-inĩ rũrũ rwa gwaka bũrũri terado nĩguo tũkĩambĩrĩria tũranathiĩ kũrĩ Zak ũthomithagia kĩ tondũ kwĩna andũ mareita marĩtwa ma maheni ũthomithagia kĩ niĩ thomithagia management sciences specialization yako yakorwo is strategic management na ngagĩa na bias na human capital development njenga mũthuri ũyũ nĩ mwarimu wa ũyũ nĩ mwarimu wa ndagĩtarĩ Kĩbico human capital. Well done. Nĩ tũkũingĩra ona hau mũno tondũ mũndũ agĩgeciria auge Kenyambe ndigane na kothi rĩngĩ Kenyambe nyingĩre ũhoro ũyũ wa kothi cia moko nĩkĩ nĩ lakĩrĩ kũmonete hau no then again no tũrĩcoka tũranie nĩ twagĩrĩirwo kana thirikari iria igũka nĩ ciagĩrĩirwo nĩ kuga atĩrĩrĩ maũndũ merĩ no nginya mũndũ aingĩre athiĩ yuthi warĩkia form 4 ũthiĩ yuthi na kuo yuthi NYS makorwo
makinyitirira muno no horo wa kothi ici cia moko ilo thie yuthi kana utano uyo university rio kuoyo ukorwo wingirite TVET mieri 12 everyone thini wa bururi uyo anyway no ciuria turorania niguo muthenya uria gatuika president ngerorera kimuri to ni recorded de gucie kiria kiu video gucie video mukochio nikitwira riri wakiri Zak Kinothia ni utwira nderirwo ni athomire wakiri ndiukani arakirikirie nakire kas yes ministry ya githomo kigie ciana ici na ningi agithamirio thiini wa ministry ya culture heritage youth and arts wakiri karibu sana. Thank you very much. Na nyongerere ati kindu gitwo Facebook kiranyonia miaka 7 mithiru muthenya ta wo muthe twari nae haha ugo ni ngai 7 years ago na no ndari muno na noru naguo hindi wai na makai muno ndakwira makai ndahana kana gakionga no gwiciria no turari kura miaka 7 ndu nio Jakubu aikarire kwa muthuri ho niguo aheo kairitu 7 years ukire riu na ithuĩ ndigwĩciria nĩ twethaga airĩtu kwa andũ acio methaga airĩtu mĩaka 7 akĩwanengerwo karĩa gatarĩko agĩcoka akĩcenjanĩrio koguo mĩaka 7 nĩ phenomenon na I am happy that we are still here tukĩarĩrĩria andũ aitũ na tukĩaria na andũ aitũ mau nĩ maũndũ matatũ tukĩarĩrĩria andũ aitũ tukĩaria na andũ aitũ na makĩria mũno tukĩaria ũhoro wĩgiĩ maũndũ marĩa matwĩgiĩ mũno ngwenda kwambĩrĩria na ngari tondũ cia mbũri nĩ hĩa na beta kĩrĩ ngari ĩyo yonekaga nĩ ya mũici nyambĩrĩria na kũgeithia gĩkuũ kiuga njagia na ihenya nĩ igacoka kũgaĩrwo arĩa mekũrugĩirwo koguo kwambĩrĩria na panel itha wa mbui Ndĩritũ Ihũra na mũthuri wetirwo mũrutani Kavare wa Karanja kũrĩa Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology na makĩria mũno itha wa mbui Njenga nĩ ndamugeithia mũno twĩrĩgaine na inyuĩ tene ndigwĩciria nĩ njĩraga kĩmũrĩ over the last 18 months tutigaine mieri 18 kana hihi makiria na tikora ndorire ndirambete guthie githaka gwetha umatho wogo ndirari githaka guthikiriria ngai tondu murigo wa ruriri rwitu rwa Gikuyu na bururi witu wa Kenya ngiuma TV-ini itanacoka ni wagumeire muno na ngigwa ndarituhirwo na ndendaga anja njegega yore gugikara no kukirima-ini wari Musa ngai akinjira we coka andu-ini kuria ni ukuona cieko ciakwa na ni nyambiririe kuona imwe na icio ingi nicio cigugiuka na kwiragwo atiriri gutana kiari kwamba kugia nduma nene bururi witu wa Gikuyu uhuire nduma na bururi wa andu ethi acio mundu etirwo Ndĩritũ tira akiaririria uhoro wao bururi wa andu anini uhuire nduma no ni gugukia gutire nduma eturaga no na mbura ngiura muno no icoka igakia njoke ngeithie Agikuyu aitu aria maratwirorera kuma kire mbiro iro nginya kirima kia ngai kuma mitamburuko ya Nyandarua nginya kundu kungi gwetirwo Oldonyo Sabuk kirima kia Njahi mugeithike muno muno mugitwirorera na haria hothe mugikorwo muri ukaitwarie tondu yarugeirwo wari murwaru igakora wakuaga no wambiriirie nikio twi haha ndaigua Ndĩritũ eyuria niki kiratuma andu mathie TVET ndaigua we yuria andu maraga guthie niki ndaigua professor oiga andu no wambiriirie kuingiha guthie atiriri andu aitu Mugikuyu muthungu oigaga atiriri tene muthweri ukiona vielea ujue vimeundwa na coka gukerwo atiriri handu hothe ona hena ndogori ni harigia mwaki kana hoima na mwaki koguo ningo ndakwira andu atiriri wira uyu wothe murona wa ciana cia university ciana cia cigi uko igithie university cigi prefer guthie TVET wira uyu ni twambiririe na Uhuru Kenyatta na hindi ndari minister ya githomo ni nderaga andu abotigane na degree na wambe uingire TVET na ngamera gitumi na ndamwirira atiri hindi ndari haha hari mwanake wathire guthondeka mai a plumber bururi witagwo Switzerland mabũrũri mau nĩ mathiĩte na mbere mũno koguo okorwo ina thĩna wa maĩ gwaku rĩ woyaga applications ciĩ gũkũ ciĩtagwo sujui plumbing whatever ta Uber ici tũkona cio ũkandĩka fundi ĩrĩa ĩ hakuhĩ rĩ akona house number kwĩna thĩna wa maĩ agĩũka oka rĩ agĩũka akĩoya nĩkuo andĩke quotation akĩona thĩna wa maĩ nĩ mĩberethi nĩ shower nĩ kĩ akĩandĩka agĩcoka akĩmũhe quotation
amwe quotation ile anagerirwo 1000 francs quotation fee 1000 francs frank imwe thaicira acenjania ciringi 27 cia Kenya guka gukwira thina waku ni uyu ri guku ri anegerio ciringi 27 agicoka riu ri ndu ni thina waku werwo akimuria ungienda njuke thondeke mai maya kana mundu ungiathondeke ri ino niyo manyo ya thina waku mundu ucio kimwirona ni guthondeka tono wakiona tono wona ri ima consultation fee riu thondekera wira agithia kimwira turabatara giki na 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 ki nicio ici akinengerwo agithia akigura akiuga agoka 2 days later tondu gukiri kungiaretwo ni thimu ni nderire ciana citu karugano kau na ngicira na gikuyu ngicira na githungu ngicira na githweri ngimera atiriri 2 days later mundu ucio rio kire guthondeka mai ri okire agitiga ngari parking mwene nake ni TV onaga akigucagia thigara agithia kiingira guthondeka mai agithondeka mai ri mundu wa mwene nyumba akihura thimu borithi agitana akiwa guko gwakwa ri ndimuthiururukirie na kwina mundu I have an intruder in my house 999 na kuu ni kwega gutiko thina borithi cietu ri immediately tondu ni local jurisdiction thigari cia kinya ri ni kwamba ko immobilize site kumenya thina wi ko kindu kia mbere wambire gwika ni guthiurukiria ngari wa keri ni guthiurukiria nyumba wa gatatu ni kuhura micinga nyititwo kuhura hodi niguo ri mwene oime oige thina wiha mwene rire imire ri oigire atiriri I got no recognize this kind of car ni ino ngari ri ti yakwa na ti ya mundu ri kundu kuriku ti oro tia umwe witu ria wigo koguo ndeciria thina wi thiini ngari iyo ri kwina mundu wi thiini riu ri mwene ri rira ambiririe kwaria uguo ri kandire rathondeka mai kigwa akiuma oima ri akiuga ngari ino ri akini ndoka nayo ni mtoka wako this is my car lo mwene nyumba kiamba kuhauka kuigwa thoni muborithi akira you consult each other muthigari kuni kuriti yo muborithi akihera muthurucio ni aririre muno na akirira tondu oigire ndagwiciritie plumber mundu wa guthondeka mai no oke na Lamborghini ona kiocio ngwiciria no kuiguithia aria angi uru tondu tukaritira mahuthagira tondu mena mbia ngira andu atiriri ngimaheruga ni ngimera atiriri and this is a story you can find online ningu muherete uria mundu ucio ati ngari ya mamilioni ma mbeca niyo ratwarithio ni mundu wa guthondeka mai the story replicates all over andu aria mathondekaga ngari Germany whether it is Mercedes whether it is BMW whether it is other cars na France na kuguothe across matire degree na matithomaga mathiaga technical schools makagia na skills tondu wira wiko European Union yothe degree ithomagwo riu ni athuri taya aria marenda go specialize na ugi na aria marenda kuingira research go find out mundu wa kawaida auma form 4 ya ku ri ndathiaga university athiaga kuingira technical school agie na kothi ya moko eheaga irio akahe ciana ciake agacoka aga contribute maisha make mundu acoka gucoka thukuru rita na kuguo no wathire no wageire indo no wakire nyumba no wagurire indo ciaku wathire kugia na kindu gitagwo intellectual curiosity satisfaction yani ri wathie kwenda kuhingia toguo muthuri ariga ni human capital hino hi agite ko personality ni riu ri utenda kumenya how do you manage human capital ungimanage ate human capital muthuri toyo agoka magetha research magoka na maundu ma muthemba ucio koguo ngoretwo ngira andu atiriri na ndameraga hindi turari thirikari-ini na mundu wangi na ciana citu thi ni cenjetie ite thuri mathia university ri na ngumweta uguo tondu we ni agiikarite ri degree was something magira go university yani we for thia ni ugirirwo kambuni ni ciukite ciekira kiria haria nja ukai fegi ukai kambuni ngania because the country was budding ni twethaga human capital yari intellectual riu ri amaitore na ni ababa ni muthuri to yuri ni kugatiri magikinya ri makorire bururi wetereire people of intellect admetereire sharpened mind andu athomu mena degree mena kindu getirwo ugi no menyo wa kurani institutions kurani kambuni kurani thirikari na ki riu ri ciana cia uri by the time na cio cirathie guthoma ri the world has changed ni kugite gukagia na githomo ni kiega riu tondu Kenya is pretty much one of the best countries in Africa is actually the leading commonwealth country in Africa and Asia uria wina githungu kiria kiega muno Kenya andu tu mathomire makigia matigiri na ki riu ri kibaki makiuma makerere guka kwira andu aitu mathome
niguo moke moe makambuni moe thirikari africanization policy ni rekwo ukai moe kambuni ici mutongorie intellectual property iria si discovered na ciratigwo ni athungu thirikari-ini ukai mucitwarithie riu ri thio ri tio the aciana ciao the aciana ciao ri ni ngurani tondu maundu ni macenjetie uririkane the bursting of internet hindi yao ndiyari kuo internet was scarce today internet is all onawe mwana thina muingi muno library mwathoma atia ithi mutethoma catalog urathie gwetha ibuku ugikona ibuku riu ria guthoma kiria uretha ni muthenya umuthi gutikindu ta kiu maingiraga laptop ukahihinya library ya JKUAT kana University of Nairobi kana kuria kungi igagutwara mabuku-ini maria mothe urenda thiothe ti ibuku ria library ya the university yo the entire world library iharia kugu ciana citu niciahuthirwo tu Wikipedia, Google, ChatGPT and other AI tools provide knowledge ati mundu no ikari ugo ginya thesis ni jomena thina muingi muno tondu ndu mareka copy and paste mundu akurehera maundu paragerized riu thio ni acenjirie thiri aturi thina ndikyo nderitu ciana cia form 4 ciukiri thiri aturi tungihagu prepare ciana ici citu nikero na cikiumira bara nikero na cikigia na desperation nikero na ciana citu citari na kumenya gugathia tia rucio tondu riri ona yayo muragana ri an average of a family of an average 5 children ni ciana cigana cio AI ona ta ithui agima AI umuthi tiga mbegu iria ciikiragwo moriri ni AI ri kwingi andu mangiuga moi ona ndugathi kunene thimu-ini no yakwa ri no ne onike ni WhatsApp ndona irakuria meta AI yes ndamuria mabuku maria ndrenda ndoka ndamuria mabuku preparing for whatever yes aku hamafuku maria ugira wothe urenda eno itagwo artificial intelligence it was impossible in their time in your time too mugithoma university na ndairitu that thing was not there kugweta kwira andu aitu atiriri tuoka haha tondu umuthi no nyende kuhiuhe wega mitwe na gutikahiuhio mitwe ni andu maratua nduka tutinoka kuhiuhia mitwe ni andu andu maratua supermarket ciene tutinoka kuhiuhia nduka ni andu ateti aria maragurwo mbeca cia igoto matiganiria andu ao kana andu aria mararumana na guthondeka mikorethi tutire hau ni andu mau ni maundu tofauti umuthi twi haha ni andu wa rucio rwa ciana citu iria Ngai atuheire na iria ciroka niguo tumaririe no kuri hau ri niguo tuingire debate ira yagirire ri njitikiria tu jakae nigucakaya na njira nene muno tondu bururi witu wothe wa Gikuyu uria ndirito tindagita 10 counties bururi witu wothe wa Gikuyu tha ici turaria kuihoire kieha na kuihoire gwakira kieha ni undu wa wanangiki wa mioyo na wanangiki wa indo iria cikoretwo cigithukio for the last 3 days na uthukangia wa indo na uthukangia wa mioyo ito rukiri ciana cigikuite ni kuri andu ugo ndirito igani kuri ciba kuri andu marathi kandu wao that cost of burial and funerals andu aitu uthukangia wa indo no twende kwaria maundu maingi muno ciathire cia ikurukire no muthukangia wa indo no ithuĩ na nĩ wega twĩre andũ atĩrĩrĩ mũndũ wothe kĩmara marigi yothe kĩroya mũtĩ gĩkaringa nduka kana cuma gĩkaingĩra gĩgatua ũkoima na TV ũkoima na mĩtu ni mũndũ rakua maguta na mĩtũngi ya yellow ũkoima na mĩgate na wĩ baba wa mũndũ waiya mũgate watwarĩra ciana mũgate wa kũiya magũcoka ũmere atĩa waiya mũgate watwarĩra ciana wahũra mũcere ng'ong'o watwarĩra mutumia agurirwo nĩ mũici ona athoni aku no magĩkwĩhoke rĩngĩ mũici wa mũcere nĩ ndĩraiguire ruo mũno nĩ kuona supermarket cigĩtuo kuma Mĩrũ gũka nginya haha na ndaigua ruo mũno tondũ rĩrĩ ndĩri tũreke gwete kaũndũ kau ndĩ form 4 rĩ nĩ twathire ndathomagĩra Gaichanjirũ twĩ form 4 rĩ nĩ twaorganizire bursary walk kuma Gaichanjirũ nginya Thĩka tũgĩthiĩ magũrũ tũtuĩkanĩirie kagũndũ-inĩ tũgĩthiĩ tũgerete Kabati tũkiumĩra amwe magĩthiĩ Keno acio angĩ magĩthiĩ Thĩka twathiaga tũkĩhotithagia na etagwo bursary kit twari ingĩ nĩ twahetwo rũtha nĩ thirikari na tũkaheo nĩ head teacher Mr. Kagema hĩndĩ ĩyo rĩu rĩ twathiĩ ũũ rĩ niĩ rĩ tondũ nĩ iratongoragia batoni ĩrĩa yathire Keno rĩ na batoni ĩrĩa yathiaga Thĩka ĩgĩthiĩ na mũndũ ũngĩ rĩ twacemanagia na andũ a gũtũhera andũ meciririe kũhotithia nĩ kaũndũ ka wana mũndũ akũhe kĩbaũ ũngĩthate igana matiranyita concept he mũtumia aracemanirie nake Keno na no kondo oi tondu ndakiri kamwana kanina ni miaka mingi is over 10 years now 15 years actually riu ri mutumia ucio ajikeirie 2,000 cash 2,000 yani ukuheagwo mabau ukuheagwo ma 50 ukuheagwo kungi ni kwirorerwo Ngai akurathima na tirathimo gwethaga urathi uguthi uhetwo kibau Ngai 30 20 50 uguo mutumia ucio arutire 2,000 akijikiria agicoka akinjariria akinjira we mbeca ici ndamuhe niguo muthome na inyu mutigatuconore ta aciari mutumia ucio ri niĩ na tũngĩcemania mũthĩ ndingĩmũmenya no nĩ njũĩ
tondu haria ndamukorire ari wira-ini wake na wira ucio uri oho ndacokire kumwona TikTok hoya kirira county supermarket ni iracinirwo na rauga county supermarket yake ya Keno kiria Kagio ni ramundirio mutumia ucio aririte kurira ona ndambiriria kuriria ri ndio kana etagwo Njabi ndire sure andu nimegutwira mwandikire njenga na ndiritu mutu etagwo Njabi etagwo Njabi mutumia ucio ne kurira rucini ena thenya ona ndikimuonire ndakiona ndakiri akura no muthaka akuriraga rucini indo ciake ni iracinirwo andu maraingirire maratua toindo marakuire nginya shelves kuwi cine maramari by the way tugiuga kimuri twari na Sunday kibindi kia kiririmbiri kuri andu twatigeire kirumi umuthi uyu ri no tugutiga kirumi andu angeitu ni ago ni nyumite family ya Araguri na nigutiga kirumi guku acha ni kuri andu tugekaga andu angi makona uru kuri andu tugekaga magaturikanye mwira kuga atiriri ndungithie gutua indo cia andu no kuwe shelves utiga wathukagio tonga wa mundu uteithagia athini na mutumia ucio ngire ni athomithagia ciana mungithikiriria ri ni athomithagia ciana national agathomithia ciana na tocito athomithagia Jaruo agathomithia Baruya agathomithia Maathai athomithia ciana nyingi muno macoko matua utonga wake muthuri wa mukuru mwene Magunas ti ya mwanake no ko hini tababa wao kana ona guka muthuri ucio ni mukuru I think he is over 90 na aturaga ambiririe mutumia ucio ambiririe na kwendia bombo ya maguta imwe mutumia ucio muthuri ucio mwene Magunas na no mwene Nocras chain of hotels ni muthuri mukuru no na desi ni ciana cia kiri ruta wira ucio wathi wa nanga Nice supermarket yes na nice supermarket muthuri ucio etagwo Mukombozi Mukombozi aracenjiria barabara ya kuma Embu ginya tuge Embu ginya Makuyu Embu ginya Keno barabara iyo ya kuma Embu ti Embu sorry Embu ginya Makutano barabara iyo ikari githaka turageraga tugithie Meru ukaigwa guoya tondu kure no mucere muonaga ona no kumire meitu ikuiye muthuri ucio aracenjiria infrastructure Mukombozi gwicire etagwo Njiro Mukombozi aracenjirie infrastructure aracoka reka kindu giretwo tena economy chain economy etagwo domino effect ni undu wake gwaka hari ari nice digital city nice city ndakwira mayangai kuihuire matuka kuihuire store na mikawa ona ungithie ri urugama hu kare kamucere kega na tundathi na kimara marico kikiingire kundu ta kuu igithie githukangie utonga wa ciana citu cia ruriri na muthuri ucio ri ne athomithia kana ka mundu utehotete handu atumia acio mamurehagira mucere na mathomithagiria ciana atumia acio maroka athuri acio makuaga micere yake na nduka makirehaga indo ne mathomithagiria ciana gwenda kugatire ndaraka tondu ari ndiritu na nijui hati hotorarire tondu tikwaria ciaca umuthi ciaca yari ya maandiki muri ni ndaigua gwenda ro kwiiturura niguo mbugu yo thiini ndikai kundia mbugu yo gwenda kumirekia yet again prof ona tu etukinagio mbugu yo imara marisi no geiragiritwo Haiti no ni cito imara marisi hatiri handu turaigua ati ni githu ni andu na makingirana na gikuyu giki kingi ku no mu gikuyu murathi mukiaragia iruga murahota kuiguana tugikata tucenjie meciria mandu ati riria wagutha nice supermarket riria wagutha Magunas na turacitweta tondu iho it's in public domain you know riria wathie county supermarket wagutha na kuria kungi Naivas ndonaga ati andu mararuire ni njenga wa Mbuyu rekire story haha andu maratengerire yakinya thaa 8 maera na ati mathiraji marathi maratua Naivas kundu ko raji mathiraji supermarket yene what shall we do to wikate twabe tweherie meciria mate idleness na ati no guru na indo nyinyi cia guthi gwika mara maritoyo atiriri riria muthuri ekugwetaga uhoro wa imara marici kiongo-ini giakwa nguonaga mbica nguonaga ta hindi no tureka campaign hindi no ya campaign igikwo ri githe tu wonaga andu marite raini makeneo magana meri amwe to kuneo mbeca ciringi icio magana meri nigetha ukavote amwe na ni kugura rimwe mako makigura kura kana voting cards riu ri kigira ri kiu kia twena kio society he andu tukinyite tukate our value systems tondu ungikona hindi ciothe ndeta kwanjia haria rugoko njukite at the bottom of the pyramid niki gitumaga
mwana siasa agĩka campaign ahũthĩre mbeca nyingĩ gũkĩra accumulated salary yake ya mĩaka ĩtano akahũthĩra maita ta matano ma mbia icio. Nĩ patriotism ĩra mũrĩarĩa nĩgetha aingĩre mbunge kana akĩrĩa gwĩka. Our moral system collapsed long time ago. Na maya nĩ maciaro ma maũndũ mamwe mbegũ iria twahandire nĩ hĩndĩ rĩu tũragetha. It's very painful but this is the reality. Nĩ hĩndĩ tũragetha. Mũndũ ũyũ ũkoragwo akĩũria nũ ũrathiĩ campaign ũmũthĩ nũ ũrathiĩ rũciũ moigaga kahũa nĩ keru hĩndĩ ĩyo. Tũgacoka tũkona element ya gakundi kau rĩngĩ kando aido matarĩ na ũndũ wa gwĩka-rĩ gakorwo ke very useful hĩndĩ ĩyo ya campaign ĩkomobilize andũ nĩgetha ũkiriĩti kĩ-wave gĩgũtũma wĩke atĩa woe position ĩrĩa ũrenda kana nĩ governor kana nĩ president level kana nĩ MP level kana nĩ county level. Now the chicken have come home to roost. Hĩndĩ ĩno gũtarĩ na campaign-rĩ group ĩno aido ĩkoragwo ĩgĩka atĩa makoma keheo mbeca hĩndĩ ya campaign to campaign ĩgĩthira gĩthurano gĩathira ateti macoka urauga o mũndũ ana mbũtũ yake exactly nyarĩkia ciaca nĩhetũka kana nĩ yakwa exactly nĩhetũke kana gwe campaign nĩ yathira gĩthurano nĩ gĩathira andũ acio macokaga gwĩka atĩa yũngĩũria. That is a very dangerous thing gũkorwo nayo within the society. Ũguo no nginya tũteciria what do we do tũgwĩka atĩa na group ĩno nene ĩtarĩ employed na ĩhũthagĩrwo ũru nĩ the few elite. Ngekũririkania nĩgetha wone thĩna kũrĩa ũrĩ harĩ nĩarĩga gwĩtwo a former MP tegũtinda ngĩtengũra nĩ wako twarĩ ndũgũ mũno hĩndĩ ndarĩ deputy director campus ya JKUAT Nairobi-rĩ twacemanagia kaingĩ ma twarĩ ndũgũ. Mũndũ ũcio nĩ acokire akĩingĩra mbunge. Aingĩra mbunge-rĩ harĩa twacemanagia rĩngĩ hwaĩ-inĩ baada ya kazi-rĩ agĩcenjia to status nĩ acenjia rĩu ndamũkoraga handũ hetagwo Boulevard nĩ arenda kweherera andũ kona gĩthĩna kidogo. Hĩndĩ ĩmwe tũhurũkĩte hau-rĩ akĩhũrĩrwo thimũ nĩ chief whip hĩndĩ ĩyo mbunge atĩ nĩ aikĩrio na kĩrũgarũga na igũrũ mũno atĩ nĩ aikĩrio 20,000 nĩgetha akasupport mũsaada fulani 20. Na this guy was a millionaire no anjĩrire rĩu nĩ hĩndĩ ĩtie kanyamũ karĩa ũrenda ĩni na ararũgarũga nginya ngĩmũria wait a minute 20,000 nĩkĩĩ kĩrakũ excite ũguo ngĩnjĩra ndwĩtie kanyamũ karĩa ũrenda na indo nĩ ciaingĩra indo cia kũhũthĩra and this is a millionaire ndienda gũtinda ngĩtengũra mũno. Haya ũguo tarĩkĩ mũndũ andũ maingĩra mbunge kagũthiaga nĩguo ndamwandĩkĩire ka proposal ka youth empowerment ya gwaka constituency yake na ngamwĩra niona ndirenda CDF yaku mbeca ici wĩ mũtongoria no ũringaringe mũrango any of the embassies kana embassy ciothe na mbeca cioneke ndona mani arora-rĩ na nĩyo gĩthũngũ-rĩ na digiri-rĩ nĩ titarahota gũthoma tondũ kĩrĩa nyandĩkĩte gĩtira make sense kũrĩ we to him. Ngamwĩra nĩkĩĩ na nĩ page 3 this is just a concept yora tũgwĩka hĩndĩ tũcarĩtie rĩrĩ Jomo Kenyatta nĩ tũrĩ kothi ici cia gũthondeka rangi nĩ twendaga atĩrĩrĩ kada ici itarĩ na wĩra constituency yake-rĩ tũithomithie both gũthondeka rangi na kũhaka koni training nĩ training yo andũ mageka rũciũ ti maikare moĩ ũhoro wa biacara. Now mũndũ ũyũ aikara ta wiki ĩmwe kũmũririkania-rĩ anjĩrire ciugo cia makiri mũno ndĩrenda gũkuonia harĩa society-rĩ anjĩrire wĩra ũyũ tũtingĩthiĩ njĩra ĩno karanja andũ aya ndama empower ũyũ ũroiga haha-rĩ weekend ndainũka-rĩ na ndĩ akĩenda kũhe andũ 50 na tũkatharika-rĩ andũ aya nĩ mathiĩ gũkorwo na bata wako kĩndũ kĩrĩa ingĩenda rĩu nĩ mathiĩ makoe ibandĩ na kwĩyandĩkithia in short ndangĩenda andũ acio matuĩke empowered nĩgetha makorwo rĩu ĩyo rĩu nĩ njeci yake na nĩgetha rĩu amaikie mũhuko
no ndo hutu na ndo desperate and very easy to control nigetha mundu ungi opponent ungikorwo akienda kuingira utatini uyu ri uyu akorwo na jeshi yake ria okaga kuona every weekend ndagweta uguo ngiuga atiriri ta imagine ni andu aigana meroragirwo uguo no atongoria yaitu ati ndukwenda kuma empower nigetha makorwo me useful hindi ria ureka siasa ciaku kana riria urenda go safeguard macini ya maratua supermarket acio niyo maratua supermarket na marikia gutua supermarket marikia gutua na ngai atuteithie marikia gutua supermarket ndo getua supermarket yo muthenya riu ni hindi ku ndono nginya meguthii ukora-ini ungi so the moment you are desperate ucoke utuike addicted tari no rona gwatuika ni kwina protest shire kuri mundu kuri group weho irame interpret kahwa ni keru na nege you right na damathi no yaga kudirwo nayo na dekodirwo ni na daro ndiradirwo ati kuma na iguru kuma gwe thirikari ni society kire yone we have to no ginya to dirwo na nyoke no otherwise eguturia tunine to mariki oguo kiundu kiu kihana kihitukanire akora na demonstrations riu megucoka riu okeinuka ri no rika kwi hindi murang'eno andu marainuka gucerera aciari magacoka magoka na aciari Nairobi niko ririkana tene muno gakurubu gaka gathumburaga andu ati wainuka mucii nigo gucerwo hwaini kanyuma kare gutigite urauga gucera katuteguthie ruracio yes chabaira tugathie ruracio murang'o ucio tukaingira indo igatwarwo tuhurukangite ati muma ati hau njamukire rubaru ture itwarwo beseni itwarwo murieka rubaru ri uni goka tukwenda kumenya itwiha karuta rwara kauga kwenda kumenya itwiha baru citu cia twakira muthuri hau nake tathiana mukwanju athiana indo ingi iria hehu gwatengenetwo muno ku mbembe-ini icio na akiraria kundu kuu kanyumuka ko madogo akiraria kundu kuu so they are very delicate yes tondu gurupu yo kukia gwiciria uhoro wayo and in the longer term not just in the both in the medium na the short term na longer term no ginya na niho ginya uhoro wa kothi cia muko na kiuri ukira nigetha akorwo he andu makorwo me engaged makicaria solutions cia challenges iria twina cio umuthi tigacia rucio challenges iria twina cio otherwise that takagwogera atiri uri hau utanoima tondu no iguru tukiuga society no ginya icuranie ri no nyende gwikira context ya society no jega nitugwite atirira handu turari na mundu tukinywa sa haja gwice ya andu mo tunyuaga cai nawe ndiritu tiriri andu atiriri haria twakinya maiki witu andu aria mara support Ruto na aria matara mu support mahetwo wigiririki ni gikuyu gitu gugitongoria riu no ginya tucoke maganjo Kimani wa Icung'wa mena wa Mubi na Beti Maina na andu aria ngothe masapotaga Ruto mwena uyu na mwena uria matasapotaga Ruto a Njũnyũtũ Rigathi wa Gachagua na andu aria ngothe ya Jane Kihara na Methu andu acio othe ri tuge atiriri kuri ndamathia uguo amita ingirite gicengo gia gikuyu na riu no ri yeri hitagwo ni mundu na muthoni ona korwo riu athoni mundu ndaigua na muthoni we riu niturarua tondu kuri me Ruto kuri me Gachagua ona korwo niturarua at that level tondu tutige bare yo ture mundu kwa Ruto ikare okuo for now na mundu wigwa Gachagua ri agikare okuo for now no ni twambe tuge atiri thina ria watukora ri ukuria wa Gachagua no ria wa Ruto atongoria ya ri macemanie na ni ndenda kumahe workable solution ya gucemania matiko igehe gucemania no gatwita ni kuri kindu getagwo CKPG Central Kenya Parliamentary Group abunge aria othe mathuritwo county ciothe citu cia Gikuyu ri manyue cai that is a good platform macemanie meroni atiriri niki kiraturia na haide mutiroka tondu wa Ruto kana wa Gachagua niki kiraturia twirane atiriri giki na giki ri niguo gukadu ta inyue consultants na experts umukuhota guki you narrow down maundu maya into the way forward short term medium and long term ria mwisho abacio gucemania macemanĩtie na Maina wa Kirinyaga 2000 I think 10th parliament or 9th how mati macemania ringi tuke tuge atiri magavana maria mathuritwo county citu ri ni 10 magavana 10 no maria mono gucemania cai just 10 of them macemanie Serena
kana ona boulevard tondu ikire njagaru ni yacenjirie ni kwegega titatene moke maikare ho moige atiri andu aitu wagacagua na waruto supermarket ya county ni twirwo Ruthuri TV citu ni ibunjirwo thito ya kwendia fertilizer ni yirwo mundu roka kuiya fertilizer ri na icio ni irio cia ng'ombe ri ucio ni muici arenda guthi ukaitwarie twirane atiriri kwina ndamathia gicegu ni tumirute igitana ni na mburi 3 MCAs aria mekuo mugacemania at county level mukerana atiriri gwitu ni ma MCA 35 Murang'a kwanyu ni lesa kwanyu ni aingi Kiambu twirane atiriri teke tucemanie twarie governor ta andu aku twacemania ri twirane atiriri nyumba itu itanathira ri ni ithu tugakorwo twetongoria tugaga atiriri umuthi Sudan iragwire rungu rwao Ali Bashir al-Bashir Egypt yagwire rungu rwao itanacoka kuri fomo Hosni Mubarak Syria iragwire rungu rwao Assad mabũrũri mothe managwo ari nginya Haiti yo ri yagwire thu kimuru geta Papadoc bebe Papadoc niguo bũrũri wothe wanagwo ari wagwire na niĩ ndienda kwaria wa bũrũri tombe tutigane na Ruto tutigane na andũ acio mena kũ igũrũ bũrũri witũ wa Gĩkũyũ ri wĩna itonga na itonga ni kumwariria bũrũri witũ wĩna itonga no itonga ciĩroreire bũrũri witũ ũgĩitĩka wa Gĩkũyũ ona iti investaga gwitũ Murang'a kũrĩa muoyo kumĩte itonga niĩma no itonga ingĩonania si investite Murang'a kĩambere gĩtagwo Mũnga a very good man I invested billions of money in schools billions of money in manufacturing ikuchorire ina haria mũndũ ũcio ngora investite ri rĩu nĩ atatũ ri nĩ mũtumia ũcio kaunti ciake ciothe ciihũire Mount Kenya supermarket na mundu ucio netwo Naivas mikawa yake umwe wi haha Mukuyu ucio ngi wi Murang'a na Sagana boundary na wi mwena wa Murang'a itonga citu ni cieroreire siasa itonga citu ni cieroreire anake magithira mandikaga andu angi na kou onako ni wĩra ta wa gũtua kahũa kana gũthambia kahũa kana gũcrash ngandamia makarega kwandĩka ciana citu na nĩkĩo ũrona cikirakara hĩndĩ maiguire mbegũ ya handwa ya Hustler versus Dynasty rĩu nĩ hĩndĩ tũragetha tondũ rĩrĩ acio metirwo Hustler rĩ merirwo itonga nĩcio thĩna wanyu na indo ciao nĩcio ciarĩ citu nĩkĩo na mũndũ akĩingĩra mũndũ aingĩra agatua TV na mũndũ yakĩrĩa ta the haves and the have not hĩndĩ ya siasa rĩ no kwenda ingĩranire tondũ yarĩ ũgũthurana tondũ tũthure mũthĩni tutigane na itonga mũthĩni nĩ agĩthurirwo itonga igĩtigwo on a county level by the way magavana marĩa mathuragwo arĩa hũthũ maseneta marĩa mathuragwo arĩa hũthũ gũtirĩ gĩtonga ona kimwe gĩa thurana nĩ tene nĩ gwathuragwo kaigua tũthuri tũhe tũrĩ indo nĩ gathurwo kamwe gathiĩ senate nĩ tũrathuraga andũ acio karĩa karĩ hotaga gwĩta andũ gakera andũ ũkai tũcire nyũmba itũ no nginya tũgacira tu ũmũthĩ gũtirĩ senate ihũire anake senate itũ ihũire anake na ihũire the so called poor na nĩ magomanĩtie indo na rĩu athuri arĩa marĩ na indo icio rĩ rĩu nĩ hĩndĩ indo ciao ciagĩrwo nginya bengi andũ acio magũcoka gũtua bengi makũmenyererwo magũtua bengi akiuga atĩ githĩ tũtiũkĩra na tuona bengi ĩratuirwo nĩ family rĩu rĩ mũthuri ũcio no akĩambu gĩtonga kĩu gitũ kĩega rĩ TK gũtirĩ tagwo TK rĩtwa ya tine ndariga no kandĩka ira mũthuri ũcio rĩ na mũthuri mũkũrũ bado nĩ mũthuri mũkũrũ mũno I think he's almost 90 also rĩu nĩ atuĩrwo bengi onako gũtirĩ mbeca cingĩ cine kũrĩa ire bengi rĩ the attack on financial institution means mangĩmenya njenga ena thebu gwake na nĩ igĩte ngiri igana iyo nĩ bengi na kũgĩrwo mangĩmenya gwaku ndĩritũ na kĩndiĩ kwa nĩ tondũ gwaku nĩ nĩ kũrĩ gathebu matigagĩũke no mangĩmenya gwaku kwĩna gathebu na moke mamenye kwĩ mbeca nĩ gũgũtuo itonga citũ cokanĩrĩria irũrĩrĩ tigai kũmerora tigai kuga atĩ mwacokania rũrĩrĩ mũkũhũrwo nĩ Ruto tigai kuga atĩ mũkũhũrwo nĩ thirikari atĩ mũrateithĩrĩria Gachagua gũtirĩ haha Gachagua o eherio na Ruto eherio tutige andũ eri nyũmba itũ atongoria macemanie marie professionals academicians toke tuge atiriri ndamathie ĩrĩa ĩkuo rĩ nĩ ĩrĩkũ ciana citũ nĩ desperate citirĩ na gwa gũthiĩ tucokanĩrĩre nĩguo tutikae gũthira twaga kwĩrorera twaga kũrora maũndũ ma tũmerorere njenga niĩ nawe na gakari na nĩ gakari gaku nĩ ka Germany na nĩ karĩa karitũ biũ nĩ ũrĩ rũgamio ũri atiriri kawakianira miatu ndikĩnyarĩrwo nĩ karitũ no kariko nĩ kega nĩ karitũ rĩ nĩ andũ aingĩ makendete rĩ nĩ ũrĩ rũgamio ũrĩ atirĩ njenga onako nĩ mũtwaragĩrĩria kũrĩa rĩ mutitu heaga gĩa kũrĩa na guo rekwĩra onako nĩ mũtwaragĩrĩria wega kũrĩa rĩ tũrĩ ahũtunda tũtingĩrĩa mĩario rekĩrĩa wĩna kĩo wambe tunywo thimũ nyamũ ĩno ĩhaga kanyamũ gaka gathaka ũgathiĩ nyũmba itũ tũcokanĩrĩra tondũ mbeũ citũ nĩ kũhuka cirahuka citikahuke twĩ gũkũ ketũikĩrie ndĩra tũikĩrie tũgĩcoka nĩ tũkũingĩra mũno ona ũhoro-inĩ rĩu wa ũrĩa tũgũcokia rĩu andũ aitũ you know na ndenda twanjie kũrora nĩwaruta ũhoro mwa mũno nĩ ngũka ngũhoe page icio ithatũ tuone ũrĩa tũgũrutithania wĩra nacio thiĩ nacio kũrĩa gwitũ Kavete twĩte andũ tũmere ũkai
tumuonie guthondeka rangi inyu angi muthondeke mathabuni inyu angi muthondeke kina indo mungihota hau ri Sito cottage industries. Cottage industries tondu how no economic empowerment twajia ho gutire mundu ugatua kwene na njenga kaundu tuikaria sore tukuhatithie hiro njikaita hande uri atiriri ako kwina ngangira huthika tha ici ri etiko thutha tondu irande tucio njenga ciathirire Albert tuone kwa horari so megukoma gikate Gatuikerie na ni wega muno tuthie na mbere na kumuririkania kaundu twanjirie na nderi tu haha o hindi iria githurano gya 2022 giekago na tukimuinira karwimbo haha tukimwira uhoro wa muthuri umwe wari muturi na hindi yo aturi nio mari andu aria menogo wa iguru muno. In fact wakinya handu gukerwo ati waturi kati atakihikia muturi tondu kihiki ukia muturi ithe muturi uwe muturi ucio wari ugo witagwo no mundu uria atigire hau hakuhi riari irimu mutumia wake ni akinyire handu agituikania kugia mwana mundu uria wari hakuhi kuheithia mutumia uyo mwana riari irimu riria kanyoni gakiona uria kurathie mwana ni aciarwo akirie gukinya mwaka no mutumia no kuhinja arahinja tondu irio ciake ciothe irario ni irimu ria mwiraga atiriri ati wagaciaire nduke na warega ngaria nigukwira kanyoni uria gekire twikirie coke kaida atari kunene wa GP CEO ewa Properties Limited na ndoka gukuririkania ati tutigaritie obroti nini tu mugundo wa Ibrikani phase 4 uthire koguo ni ndirakunyita ugeni uke wigwatire broti yaku ya 50 by 100 na thogora wa ngiri igana rimwe ria 75 wariha kashi na wariha na installment ni ngiri igana rimwe ria 95 gwiraga mugundo wi ndagika 22 kuma Emari town na ndagika 3 tu kuma highway no yumete Emari ithiete Kimana twina broti kundu kungi kuingita Girigiri Naivasha Embu Matu na Makuyu Manaja tuhurire thimu thaa ici 0720769999 0720769999 kana utucerere ofici-ini citu Kiambu town ewa Properties Limited aria maigithitie na ithuĩ ni moya ati tutire itheru gwakinya ni kuheana taitu tondu muthingi witu ni kwihokeka. Jehova ne mũrĩithi wakwa ndirĩ kĩndũ ingĩenda njage ajarahaga ũrĩithio-inĩ ũrĩ nyeki nduru akandongoria Kwegera Jehova niwe mureithi wakwa ta rugambi rwa thimu yaku hihinya *860*414#. Niki kiratuma mucokerie ngatho mami ni arahetirie no uria uramutindikire ni Anupama Kavia please iwe bokire ariki we ni waria na Samar ona njira ati Anupama ni makinya mucii no ki eheria maya kana nyunange were uno maunange no ndigwetekera guthithie murango mami arugamite haha nie riu ndigũtindanĩrĩra no ningĩ ndũkanauge ndia kwĩri no wĩke ũrĩa wothe ũrenda
Aisha wagaciire ndukeisha ngararaisha na warega ngari aisha ngararaisha. Mugikuyu umenye we niwe muturi, we niwe wina uge wa njiko, we niwe uturaga indo na moko maku. Ma supermarket macio macinitwo indo icio ciothe cithukangitio. Andu aingi aria uraigua ni Anjoroge, Kimani, Kamau, Njenga, Waihura, Mbugua, Njeri, Nyokavi, indo cianyu nicio irathukangio. Wagaciaire nduke na warega ngaria njamba ya wira. Riu reke tutonye university Njenga na ntugire tureta ciana iria riu ikinyete form 4 njoi Njenga zake turi kwata ndakata igiri uri twira wa gukorwo ona mabuku maria ciana citu irathoma kana irathoma kwina ateti mareciria ati ciana icio ni kamaguna no hi mabuku macio namo marathoma kuria cukuru ri wana mugukorwo hihi ona one mararahura. Riu ri Njenga iri na karamu twari horo wa ciana cigana, twari horo wa ciana iria ciari na a total of kuma A ginya C+. Njoke tondu hotugia atiriri hari mwana uyu na turenda kumaindwa na maundu meri Zak thimu na internet muciari wothe ungihota kuiga gwaku a dedicated internet iyo ngucia cio no fatiko kwa na ni wifi na tutamera hugia iPhone kana kitwaje tu a smartphone Njega no coke dedicated internet by the way Njega ri ndoko ya ngiri kana ngiri igiri kana ngiri ithatu na mukumihũthĩra muri nyumba kwanyu inyuothe o kuria moikaraga. Riu Njenga kigeranio kia twiriga ri KCSE 2024 kwari na imwana Njenga 48310 airetu nao 482,202 toto mwega mwandikeyo toto ya ciana iria ciekire kigeranio ni 962,512 ukio ndiko kigeranio twenda kuhatirio kuma A ginya C+ Njenga ri sam toto ya ciana icio ni ciana 246 391 iyo no andika no coke Njenga haria mbere utindike uge atiriri no hau mbere ri ciana ici 242 391 ri ciana 42 ri ciina admission letter cia guthie university na ni yaregire tutikuga kana mathire TVET no twenda kuga atiriri ni marega koguo urauga ate Njenga 246,391 minus 42,000 koguo ratigwo nake 241 aya ari mariho riu ungikuruka riu naguo kwarurungana kuu ni kuo horori ukuruka haria thi Njenga icenire ciana Kenya yothe ciri 48 itu tukariria ndo aitu 48,000 Njenga ri 10 counties moganaka ciana iria na Njenga irari nuthu wa icio ciana 24 no anyita nuthu ya ya cirari ku bururi ri bururi wothe ciari kuyo nuthu 10 counties theci 24,000 riu ri theci riu hera hau C ri 111 na mbeca iguru C minus 118 na mbeca iguru D plus 128 885 na mbeca iguru D 153,334 D minus Njenga 151,487 now kiure gigoka tugire 42 ri ni ciaraga guthie university itugo mwarimu acio ni andu ahituku grumwenu ngiri ndukirutithanie iria ciuma 900 ma 62,512 na jugongerere ringi na tugire iria ciana 48 ri nuthure ni cianyu 24 iyo ngitumira nyamu itagwo prorata prorata ni kuga ate ndugitumire theci wechehe uyu ui Njenga umurikithie ciothe nginya ciana iria itanahota guthie thini wa university wari horo ciana cigana kindu 300 even more na twauga guku turaria Njenga ucoke riu woe ciana ici ucoke na thutha kiruta miaka 10 no turathia andu aitu now TVET cirero irathio ri kenjoke musama kweli wakwa niguo kiuria gitu gioke haria ndirenda TVET kuma muthuri wa ngena na hakwa ekenja mbere musalute muthuri ti Uhuru wa Kenyatta Njenga aingira 2013
Number of technical and vocational education training, TVETs, institution in Kenya from 2013 ginya 2022 jega akiehera 2013 ciarĩ 753 only Kenya ngima only Kenya yote. Mũthuri ũcio jega akiehera 2022 aratigire TVET 2,400 memwe bũrũri-inĩ anjĩrire atĩrĩrĩ ngĩkũrĩha kiugo akĩhe wĩra tondũ ndehĩtithĩirio Mombatha iria-inĩ ngiuga so help me God ndahũragwo nĩ rũhuho hakuhĩ rũndute thurua rĩrĩ koguo rĩ tũkĩaria njĩrire atĩrĩrĩ we mwanake umenye atĩrĩrĩ anake acio othe mũtindana nao nakũu ndikĩũĩ nĩ kwanyonete nao no anjĩrire anake ti mũtindana nao anake acio mũtindana nao nakũu ũkĩmere nĩ ndamonia gwa gũthomera kothi mũndũ na Uhuru by the way understand mo heko ndokanaugirwo ira nĩ Jirongo andũ maratheka ati Uhuru ararire kwa Jirongo 2017 Kitale magika campaign thinashara akamaga ng'ombe agikiraga iria riu bucket na agicoka agikira bikabu akiritwara Kitale town riu andũ marotari itheru arorio nĩ Jeff athiri wĩna ma akiuga ĩni ngwenda kwenda atiriri tugikwenda Uhuru tukikania ri na touch ya maundu maria mekuria thiri it was not a lie tikumugana ndokire gukira yakire iria yaku no tikumugana ngwenda utano maiguru ria TVET anjirire atiriri nie umenye nyamu icio nĩ ndathondeka no niĩ ndingĩmera moke nĩkĩo ndĩragwĩtire ũthiĩ ũnjĩtĩre na kĩacio moke mathome kothi irĩkũ na nĩ eragia gĩka ũguo ũmenye andũ acio rĩ ũthiĩ moke na guoko ngĩthaka is a left handed umere moke matho na macini ndutĩte China ngĩcoka gũkinya ministry kaitara macini cia 7 billion TVET ũngĩthiĩ TVET ciothe nginya kwanyu hingũrĩte na nĩ specialized rĩu rĩ Muru nĩ kũrĩa iria TVET ĩrĩa ĩkũu nĩ gũthondeka yoga nĩ macini igoka ya gũkama 1 theory ya dairy farming 2 macini ya gũkama 3 macini ya gũskimu iria 4 cooler 5 ya gũthondeka yogurt ati iria rĩingĩrire harĩa rĩ ndoo ũrĩruta kũrĩa either yogurt value addition ngicoka ngithie na gũkũ western ngikora nyama ya gũthondeka mbamba cotton agicoka kiheana mbegu ciitagwo kwenda engineering ngikora macini rĩu nyamũ ya TVET imwe ya ici rĩ ĩrehetwo macini cia kĩrĩu kuma China ya gũthondeka mbamba waingĩria ihuti ũguo mũico na rĩu marĩ mbamba mũmenye kana nĩ ngora mũgũthondeka kana nĩ nguo ũrĩa ngwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ these 2401 institutions no ikũmi itathire kũhingũra the ministry tunyoni twĩhoto warĩ na mathĩna na niĩ rĩ tukambĩrĩria kuga ndĩrenda gũgĩte gĩa president ndugakeria mera nĩ mũkũhia mĩkonyo mauma maheni wanyu twacora nĩkĩo twĩtire rĩrĩ ciana iria acio tugire mĩkwa itutie na bata nao turari horo igie mũndũ ũgĩte na twacoka tugatirĩre njenga mũciari wothe ũratwĩrorera ũgũrĩre mwana ga smartphone na wone ũrĩa egũkorwo ena data gĩtũmi rĩrĩ njenga twagire hũrĩgie marketplace nĩkũrĩ tugatirĩre o mũgĩka maũndũ mana mũno mũreka gũkũ rĩ mawĩra mũra compete na andũ me US maũndũ merora na kũrĩa kũngĩ na China acio nĩyo ĩtagwo the global marketplace mwarimũ statistics icio the twakũigĩrĩra haha metha-inĩ rĩ weciria atĩa 42 matirenda gũka kwanyu nĩ twacoka tuga atĩrĩrĩ warũrũngana 24 magĩire thece prorata kĩndũ 300 ucoke na thutha mĩaka igana mĩaka 10 ndũgĩtare kwarĩ ũhũrĩge baby 3 million national organization mũndũ rĩngĩ ũkinyĩte nginya form 4 tutirathie no horo ige university ino thĩna ũyũ rĩ tũkũrutia nako leke nyanjĩrĩrie before njũkĩte harĩa rĩ ndiageria kũrora meciria ma mwana ũyũ wĩna irũa rĩa university no athiĩ ciria rĩ nĩkĩ igĩthiaga na mbere hakiri-inĩ ciake akamenya egũthiĩ thika technical oe kĩrĩa plumbing kana kĩndũ kĩngĩ ndiũka nĩ ũronete hĩndĩ ĩno kĩrĩa gĩa gĩthomo gĩa cenjia rĩ twagĩa na ĩno new funding model githĩ nduonire ngurubu yeragwo we wĩ bracket-inĩ ĩno ndũĩ rĩngĩ ũrarorwo kũrĩa umĩte kathukuru ũrathomagĩra na makĩhĩtie mũno tondũ merire ciana ciandĩke baba wanyu ekaga atĩa mamu wanyu ekaga atĩa public rĩ mangĩathire kwa mbasa kũrora mũrĩhĩre wa video ũrĩa ũthiaga no ciana cia mwana nĩ ngoretwo sector ĩyo for long cikwandĩka pilot na engineer na ndagĩtarĩ na tũcinyitire kĩrĩa ũngĩendia baba wanyu atuĩke nĩkĩo
arande koguo niki nginya ndagitekererwo ni ya na nguga baba tu mairatu acha wona ndenda gukurehera social context ya mwana uyu nionete uria besides ari nionete uria maniate nionete uria aciari mehinyaniriire magitungumania magikatia magakumurera no oku ni ari kazi nyingi yake yekire medicine kana engineering no ni oi ati kazi ni ire yekire engineering ri arendia marigiti kana agiraga indo hana matumbe na kadhalika akendia ekete medicine ndonona gatheti the other day medics doctors makiururia miji na gatheti niki kidi kuthi na mbere thiini wa na kukuria cukuru ri aturageragwo itondo kwaja atu acio na arimu ni mamahe special attention tonake mwarimu performance yake ikadetermine na ciana iria ciathike ona promotion riu ri agakirigwo ika university no ikoragwo ihana ati aikojo ni my cousin medicine kana engineering yarendia ki oku family ini ri kuri ungi wathire youth polytechnic na hau agika plumbing eka plumbing ri riu ona niwe uteithagia ukombagira uyu wendagia marigiti ndio ika kwendia marigiti ne uru no niwe ukombagira tondu handu he kamwako ndagaga na riri nathire village polytechnic kana youth polytechnic ndo tutiacieta village ndo rachita youth polytechnic ageka plumbing yake maybe 6 months or 9 months agekatia mawira hands on akiumari ona tariketie kothire ndurameaga site ni ciake riu he mundu wekire plumbing na kugicagi gwitu kuria bogiti na hindi ndirai na bata wa ekete plumbing miako-ini hindi ndiendaga mai ma irrigation mundu uyu niwe ndahutherire tondu plumbing ni kigithe ti mai uraruta kuma haha twari haha umageretie njire hanona itakimenya pressure hana pressure hana riu aka the same agoka tukerana ndenda kuruta mai rui ndehe bara-ini ndari yaruta wa irrigation ringi agoka akakudura ku mugunda korura ena ugi urio wa pressure na kadhalika aria tukwenda bobo hanona akarehe solution ya challenge ile nyuma nayo ya maiki mugunda riu ndio haria ha murutwo uri kuiga marua ma university ithanduku athia gacarie kugu wari horo wa gap ni arona reality on the ground ni ati fururi kana industry kana society ira appreciate mundu wina demonstrable skills na competencies tuchitaka usable skills idia ukuhuthira umuthi ti ukahuthira in 10 years to come na nionete evidence yoguo within the family setting riu akiona nie ndikwenda guthie university ria turia nyineirwo karwimbo ndia miji gacoka ningi gateithagio riu ni mundu uria ogerete ki TVET now giugo ndiroiga university na nikucoka hau ha university kiria kiratuma university ciurirwo gociane tukuhutia hau now kaingi tukoretwo na kiria kiratuma tumakeri ni tutire tuokira tororia twakomire wariri twassociataga TVET na academic dwarfs ati we ni wagoire igaranio ona urerwo ni wagoire igaranio kaundu kau tutire twaruta mutwe nikiona ni njaragia na ciere ingi muno na kuria Jaikuat muciari agoka kanjira ni ndiona mwana wako te muguruku ati aroigire ndegwika kiria computer engineering arenda guthie poly wa metaphori na niguo twagikenete riria ekire atia riria hitokire na B+ kana A- kana A studying ndukimwaririe nigetha riu eke atia tondu tuturite tu worshipite ki universities na ona kiria tura worship ti ona competences irio kuneo ni iratathi ririki certificate ya degree certificate yo na ngofia na ndu tuti ona tutireuria umioete atia acha kana ogereirio process iriku na tukona atiriri nginya taciari ati mwana wakwa ngithie ageke agingira TVET ucio na ti undu ngienda ku discuss na ona in family gatherings ndwenda gohoro cio kiario ni uraconoka ni uraconoka
tondu tuciassociate kana ki failures Okay. academic dwarfs riu nikio rona tukimaka tukiona aya nimeka no nie ne jaragia nao arutwo acio no kona mundu niekite niandite 1+1 akona 3 handu ha 2 ta heana ngerekano tutana thikuri zake ya riri muciari wirega ukanjira ngani ukite gwaku ona tatanga tutikumugweta tari muguruki tondu kothi iria etirwo ngendaga guthie kuina ni riri tata tuhe ngerekano ni riri na no wega tondu kaingi ni twendaga kothi iria ni ngiendire gwikari ngihotwo ringi ngiaga qualify ri ngenda mwana uyu wakwa eke atia ekeo tikiria mwana arenda kana tondu he my cousin kana my brother kana ki munene muno kuna ri ngenda nigetha ndakone takiria ati macindano matai na kuria mari ngaforce mwana wakwa ekeo nigetha kahana ng'ania rugano ruru ari ni gwitwo ni muciari akienda graduation ya murwe ari Ruiru Sports Club dakinya Ruiru Sports Club function yake ajiari ni konaga kimwana no thakira rora giki kiena igogona na thimu itarathira na nyama haria mburi no kuhera kehera na ciaria kenu muno na matikirete andu othe kuma gicagi na golf club ucio no ndu meiguite exactly riu ri nigagenyire igogona kwanjiriria ni ndete tungikiaria mwanake ni akorire MC Master of Ceremonies akimwira ni tukugarura hanini program ni kwamba kwaria ndine kwagio na gukiaria thutha matha makondo ni tamurenda gute agikirugama abire kwaura githii giki kia graduation agithii agicurike akimutuga akiruta gasash gaka agithii akimwikira akiruta ngobia agikira ngiona gwati andu mareciria no ati ni mbwembwe iria ni uria muhotithiti akiuga hindi iria tirwo university we endaga gwika kothi ni akigwetire iria endaga no we baba ukinjira gwika ino nigetha ngahana tang'ania riu ndigiri iyo ndirekaga ni yaku ni njega ndarikia wira wa mandiri nigacoka university nigetha njiurie form cia admission nyambiririe kiria ndendaga nyanjiririe kiria ndendaga kothi yakwa riu na inyuĩ thiaga ina mbere na igongona rĩanyu thiĩ ngĩbange nĩ ndĩrathiĩ graduation ya mũrata tũrathomaga nake githĩ ti mbu cianjie kugwo hau nĩ ya tatawe ndĩtigagĩrĩria graduation nĩ ya ithe ĩni nĩ ya ithe tondũ baba nĩ graduate mwanake ndĩagũthiĩ ĩni agĩtua kũhĩtwo ngĩmera tigana inake reke athiĩ inyuĩ rĩa inyama let's proceed noguo na tukigea na discussion very intense ngimwira rehe namba yake mwana ngekera kake ngekihorere wakinya mande ngekihurira ngekani ngania blabli ne da kutigire kuria ngimwira ukatwari agiuka university in the course of the week tugikiaria neho ndakienjagira what transpired naki we enda gwika nyamu itagwo procurement and logistics no ithe ndageke become accounting ona ni ekite ginya maya ma CPK anakarikia no igwa atwireire itua haria first year nyaroka kiradia kaigeranio na kadhalika kahituka twakiaria ngo ndamwirire atiriri ne tweherie ka element gaka ga kupanish thoguo riu tu focus nawe we mwenyewe riu niguo twakiari ni ithu twikone twakoretwo twanjia masters degree ya supply chain management supply chain riu ngikimwonia wina ino ya bicom ri ungigika masters ino ni kuingirana na tu professional courses tungiugika ngimwira wakamwira wike uguo ri tondu masters ugoka September ndio tuwega once in September na haha graduation ndiakirika November ngimucariria ndena murutwo wari kwa
kwa professional body ya suppliers nirariganira Kisimi mundu tonda thomithagia da supervisor wa masters ngimwira chanderia kimwana giki na ndagwetwo gu nigetha nguhiriria kandu ndirenda kugweta ndwetete kimwana ki haha kiria the attachment nyamu gwetwo internship kira graduate na kadhalika kwa munyaka haye korwo hena opportunity nigetha kimwana kinyite uhoro wa supply chain ni kuga atia na icoke a internalize ide one githomo giki kia become gikira kabanate na supply chain marego mana kimwana githii September yari hori ndiria aria ndakirite kwa apply rali kianjiria botike kaundu ndigetie guitherania kuria reke didike niko kama kosi yogi nikagira mwaka ucio ungi nikiongerera mwaka huo nikiongerera mwaka kiarikia haria kia ndu ni kia network na andu angi na gikiuma Kisimi githie kundu kungi nikabere kumenya that trade ikokire kioima kimwana ri ona gigicoka university gitiekire area ya supply chain to nikionete other professional courses kigika giekire MSc ya project management no muthi kireka PhD yakyo Sydney Australia now no imagine gucenjia kuria giacenjirie kia hinguka ria giathire internship ndio igo kuo ni undu wa riri nuko na uhoro wa ku force na sometimes ciana ici cigicagura degree iria irenda guthie guthoma ri tie high school ithom ciekaga icagura advisor go ni arimu mekire degree imwe othe BEd bachelor koko eno hinyaru wa exposure ikaga ni limited hari kaundu muthuri ya gwetire karia ka youth national youth service ogirika working party ya presidential working party the forms is education day Professor Munavu one of the recommendations here mekirire ni ati mwana uyo ima form 4 kana the 12th grade ni atike kukaingirite university huwa ni tukwata tuthie twambe tumubube kidogo kimeciria nigetha understand what is life what is the purpose of education what is my contribution ruru yakwa ndaciaritwo niki nigetha ru akeingira kana arathie university kana arathie TVET kana arathie gwika driving kana arathie kuiga kinyuthi akorwo processed hare tariu maugro maburi maingi ma Southeast Asia reforms iria mambire gwika mahegea wiathi wari wa gucenjia githomo nigetha githomo kiu riria mai determinire ithwe twita Taiwan kana Singapore turenda gutwika ku fit in what kind of a world na tugakorwo ria hindi iyo nigetha riu ucoke thutha kuga atiriri nigetha tugatwika gikiri tugio ni gukorwo twina human capital hanona tungimithondeka atia riu thina witu ni tukumagia githomo muno no tukumagia gigia ku generate ni ta factory ya ku generate credentials maratathi no tutirarora atiriri mundu ucio riu anyitete iratathi riu ni kuga atia nigetha tukorwo tukifocus na twatura ki hindi no graduate na thina uria tukoretwo naguo muno na nikio rona andu aya makitigana na degree magathie kwe nyamu cia TVET ni tondu haria university ni tufokazaga muno na theory na academics ni ureta kupasu okorwo reka kindu ta tuge marketing ni urenda muno gukopia marketing greats urenda muno ni urenda gutonya thiine wa their mind not nigetha wa understand uhote gwika maundu maria mekaga taru he mundu wetwa Philip Kotler niwe wandikite nyamu iria ngita Bible ya marketing ukona in academics you get excited by the thinking ya Philip Kotler no keta hii ona kumukofia kana kumuip no philosophy take no riri industry ndiraenda Philip Kotler
ito kaingä tå thiaga kå geria kå produce ndå kä hana tani industry ĩrenda Philip Kotler industry ĩrenda indo ciume factory harĩa irathondekerwo to the consumer ikinyire consumer na njĩra ĩrĩa most efficient and cost effective na cost effective na itikage itirenda kumenya mbĩtwa marketing ndoimĩte kũ rĩrĩa rekĩtwo atĩ no tũgacoka tũgeka atĩrĩrĩ ta rĩu no igua nĩ ũndũ wa gũkumia credentials ka certificates rĩ tũkaga kuona umuhimu wa industry players gũkorwo me critical stakeholders ta rĩu kothi ici cia TVET tondũ thia kuma mwaka ũmwe nginya mĩaka ĩrĩ rĩ TVET nĩ mahotaga mũno kũgĩa na feedback kana products ici ciao nĩ effective kũrĩa wĩra-inĩ na magacoka tondũ TVET ciathondekaga andũ a kũruta wĩra andũ arĩa skilled labor force no nginya mangĩthomithia na industry together nĩ ũkora ũkĩrwo wĩna trade project 1 trade project 2 ĩmwe ũgekĩra TVET ĩyo ĩngĩ ũgekĩra kĩganda ti gũkũ thĩinĩ rĩu ume ũkorane na ũhoro ũcio rĩu exactly to marketplace rĩu wathiĩ ndũyo exactly na rĩu no woka university nĩ ũrakora ĩkoragwo ka attachment ka requirement ka gũkũ expose rĩrĩ wĩ hakuhĩ kuma no hĩndĩ ĩyo mwana ũyũ rĩ wa university rĩ aingĩraga year 1 agathiĩ semester 1 semester 2 agathiĩ long holiday oka year 2 agathiĩ semester 1 semester 2 rĩu ĩno long holiday rĩ and this is a wake up call kwa universities no nginya tũgerie kuona long holiday ĩno rĩ ya designĩtwo ya kĩ no nĩ atĩa tũgwĩka nĩgetha mũndũ ũyũ a realize a integrate na realities of life kuma akĩanjĩrĩria akiuma na degree rĩ akoima na kanyamũ kangĩ portfolios ta ithatũ cia projects athirĩte nacio akĩwake na industry to provide solutions to existing problems. Yes. Nigetha mũndũ ũyũ akorwo rĩrĩ is not only marketable in the job market, useful, very resourceful. Rĩu he mũrutwo ndĩrawaka nake tũrarora mathĩna merĩ avocado value chain twageria kũpatina na thoko kũrĩa avocado citũ ithiaga tondũ mũndũ ũyũ wa avocado rĩ na nĩ tũkĩrora problem ya rĩrĩ ũrĩa mairwo koguo gap nĩ kũiywo symptom ya mbere nĩ kũiywo kĩndũ kĩu kĩraiywo nĩ kuga kĩna thoko tondũ araia kari araia to hena agũri metereire tũtuka-inĩ na kũu buroti no tũkenda kuona kuma mũgũnda nginya shelf cia rũraya twĩna icio tũrarorera hau ngwĩciria mbica ingĩheana njegega within this context nĩ ndĩruona ndeto ĩno ya kahũa no ĩno ya mĩtumba na nĩ yaragĩrĩrio mũno tũkeuria atĩrĩrĩ mĩtumba nĩkĩ gĩtũmaga America and those countries ipush agenda ya mĩtumba nĩwonire Uganda no Rwanda ĩkĩng'athia mĩtumba ĩkenda gwĩkĩrĩrwo sanctions rĩu nĩguo tũrarora wait a minute nyamũ ici to nĩ dumping sites we are a dumping site ya rubbish ĩrĩa rĩ nĩ atĩa tũngĩka tũgarũre mũtumba ũyũ ũtuĩke ta raw material ya kĩndũ tũngĩka kĩndũ tũngĩhũthĩra na probably oya atũreherire tũmacokerie mũtumba wao kũhũndũra tũhũndũre tondũ that is what knowledge nĩguo yagĩrĩirwo nĩ gũtwĩka tiga atĩ kũgitĩra iganda citũ na cotton na kadhalika ĩyo mũkũdampaga gũkũ rĩ no tũhote kũmũcokeria kĩndũ kĩngĩ to nyamũ icio no ituĩke no tũciciredi twĩke raw material ya gũthondeka kĩndũ kĩngĩ kana kĩndũ ĩko research nguo icio kana imwe ciacio rĩ rĩu imwe na nĩ plastics kana synthetic material no ingĩre industry-inĩ ya construction kũndũ rĩngĩ kũrenda indo waterproof na kadhalika na mũndũ ũyũ tũreka atĩ nake rĩ arutwo aya tũreciria ũguo tũrenda kũrĩa mbeca kuma cia such kind of research ti arutwo mareka kothi ĩmwe nĩ arutwo mareka kothi tofauti nĩgetha twethe mũndũ ũngĩ tũbandi nĩgetha twĩke atĩa na research ĩno tũreka rĩrĩ ti requirement ya kothi the degree program aca nĩ kĩndũ gĩkũhingũra andũ is an innovation kĩndũ gĩkũhingũra andũ mũtwe nĩgetha ũngĩ graduate ũkorwo wĩ
Resourceful. Okay. Now, be resourceful, opportunities will come to you rather than you chasing the opportunities. Ndĩrenda tũikĩrie o hanini tu nĩ tũrĩ coko twĩre atĩrĩrĩ harĩa Uhuru arĩkwĩra ũthiĩ wĩre acio mũtindaga nao moke rĩu mathome wekire atĩa nĩguo maingĩre na tũgwĩka atĩa nĩguo tũtigĩrĩre atĩ aingĩ ao nĩ meka atĩa nĩ maingĩra thĩinĩ wa kothi ici cia moko. Tabarĩra ya Kĩmũrĩ nĩ ceceni ya Inooro TV tũikĩrie coke kaida atarĩ kũnene. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Mabati Factory. Kambuni nguthi iria ihotanĩire harĩ uthondeki wa mabati gũkũ bũrũri-inĩ. Rĩu nĩ mokĩte na wathi mwerũ marĩ na mabati ma kĩrĩu mathondeketwo na ikĩro cia igũrũ. Ĩndĩ nĩ matigagĩrĩra mũciĩ waku nĩ wagĩa na riri wa mwanya. Endia megatũ a Ruiru Mabati nĩ makũheaga specialized service ũgathondekerwo mabati kũringana na mũigana, design kana rangi ũrĩa ũgũkenagia. Ũkagĩa na nyũmba kĩrorerwa na thogora mũbacĩrĩre. Waigĩra order yaku ũgagũkuĩra mũrigo nginyagia site yaku in 72 hours. Share wabici citũ Ruiru Town. Ningĩ no ũhũre thimũ 0111 050 700. Matu Town mwaragia nĩrĩ twafika na rĩu twĩna mũgũnda mwerũ ũretwo Green Gardens tonda gĩgaithano tu kuma Matu Town na warĩha cash nĩ ngiri magana merĩ ma 80 warĩha na installment nĩ ngiri magana matatũ ma 30 ũraigĩrĩra deposit ya ngiri 50 balance ũkarĩha na mwaka. Wĩra witũ mũnene nĩ gũkũruta ũkombori-inĩ na warĩkia kũrĩha mũgũnda na ithuĩ tũgakũnengera title. Mũgũnda ũyũ wĩ hakuhĩ mũno na taũni na tũraheana mwaka ũmwe kũrĩha hatarĩ interest. Koguo we woragia broti ya thogora wa mũhuko waku kanya nĩko gaka. Tucerere Kasarani nyũmba-inĩ ya Max Plaza 0798 555 444. Mawega Company Limited, turning tenants into landlords. Makofi ya the world champion baby. Na hii ni makofi ya Morphix, which absorbs the liquid 3 times faster na haiwezi leak even in 50 different movements. Renewed Morphix, ultimate quality. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari amangana gao. Seti him. Chamige, we museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, chaka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Muraiko waku murekia bi. Samirwa nĩ mwago. Ngamwona ucio pasa. Akanjira nĩkĩ ahandire gũkũ. Wadando kuna mĩago ya kweheja ngoro ũtarĩ waigua. Ũhonokio wĩ naguo na mwari gwĩ na ihu. Ndukunye gũtũguo, ndukunye gũtũ gwaku. Kuma mĩthako ya ngerekano ya gũgũcanjamũra. Mami arugĩire ahunjia acio angĩ njogo ciothe. Gũkũ gĩcunjĩ gĩa 10 no ũrĩire story. Nĩkĩ itarĩ ndakũhe. Thayũ wa ngoro nĩkĩ ũtarĩ wahe. Nginyagia mathekania ma gwĩkĩra ngoro ũrugarĩ. Gũkũhũrĩra nĩ mũcorore witũ. Kana nĩ mũhiki ũngĩra ũrakwa nikamũrukarangia. Utatoka.
niye tukanahĩtũkwo nĩ magegania ma Central Cinema marigo methege bao nĩgũra namuonia wendo ũrĩkũ atarĩ kwendaga ngai o mũthenya wa Jumatatũ nginya wa Kana thĩinĩ wa Inoro TV. Ni anithuru shini romo the asanti sana inyuothe muratwandikira mwagithu muno mundu uretwo Salome Jerry. Someone tell me the name of the guest cause napenda the discussions about technical courses na ke gitugo ambere mitambo-ini muno ndimwirigite no gitugo akauga a good discussion gentlemen akoretwo akirura guku thi na ubire Jeremani guku area. A good discussion, gentlemen. This is how I see it. We must protect education as a public good. A clear solution is to strengthen vocational training, especially for youth excluded by rising educational costs. Vocational education empowers communities with practical skills, offers dignified livelihoods, and challenges knowledge systems by valuing hands-on expertise. It's time we invest in education that serves people, not profit. And you go to auma Jeremani. Hey, gitugo okire okire hiuhite tagicinga tondu athire Jeremani gwiciria meciria make makihinguka ikora Jeremani nikuo kothi cia moko ine is a headquarter for Europe, you know, huku maundu mangi agioka akijira na ndetagwo Volkswagen akija itagwo Volkswagen ala mudo Jeremani ndio ndaji hamuno mudo agringa iri ende ko t-shirt uri atorekagia ke Jeremani iri aja utamagarie ke Jeremani kigathira muthuri wetu Jega Kongo Regan asanti sana na kaka Mike please. What people should know is that it's our Kikuyu leadership in Kenya who are gutia ekwenda kwari horo wa maundu maria tukwanjiririe namo akauga the Kikuyu leadership in Kenya Kwanza, they're the ones who are being misused by the enemies of the Kikuyus just simply to paint our leaders in a bad light. That's the reason why Gen Zs are protesting. Thank you. Na nego saria muthuri uke muthenya matuna nirejwa jabawira no agirio ne Paul Munyambo ndageithika cege na kijira atiri no kiririkanie kinothia the leather products college in Thika niguo itana trainees na orega jo watu ya tannery Thika house and industrial town ndageithika muno mundu etiro Munyambo and by the way horosi wa kiriari wa Joari ndirawonire in a very different light very different light. Mundu gwitwo president wa Nigeria agithomera Nigerians akamera inyue mukoragwo na poverty mentality ati muriaga ng'ombe na ngothi yayo. Nigeria matiruta aroa Nigeria buri na ng'ombe sinagwo na blow torch kana kaigererwo nono ria turigaga mutwe tugakuriga nono ria turigaga mutwe riu buri yothe igagirirwo ro kiria mwaki-ini ikaharo igatuika white ikahana iratathi riri riu makaria ihana uguo aramuria kamuria kigua atia muria ng'ombe na mukaria ngothi mukaria roa mutingota gwithondekera iratu micibi hatirĩ kĩndũ mũngĩrutĩra. So I saw it from handũ hangĩ very different. Exactly nĩjũ na ngagwĩciria masenya kumbook maybe the same day to amore tutinarikia aikorwo nĩo kĩna inyuĩ no kĩnothia ta njĩra atĩrĩrĩ ndakũhe karũgano na tũkũhatithia ka mũthuri ũyũ atĩ mwana Njenga nĩahĩtũka ndanagwa no nĩ mentorship nĩ mũthuri ũyũ atĩ rĩu ũratura areka PhD ke Sydney ndakũhe ũhoro wa mwanake ũĩ mũno aika mathabu na computer ngĩmũrĩhĩraga kothi oro ũguo akanjĩra na kakũrĩa rĩ thomo gĩkĩ Jomo Kenyatta kĩa mathabu na computer rĩ akatwĩ thutha wa maũndũ kakothi gũkũ two virtual skills rĩo twĩrire cieri ũroigie computer ũroigie either akona no kĩmũhe laptop abako makĩrĩ nacio kana mũgũrĩre na ũroigie internet
no kinuthia no nyere twagerire tutikandemonize na cio cia naici cietekera uguthi university okay address thank you takajuga teto ndirahe hia na no wega nyambe ngithekie professor Heka ndo kugite ciana ria cierirwo ciuga maithe mao mekaga atia ri kiuri kiu ni kiritu muno tondu na no igire atia abotige ni ndioririe tondu ndikiri hau am beyond that no ona ithutu ha metha-ini ri tungioririo we guria maithe maitu mekaga ri no to niguo to heo help tuandika peasant we ngasangeni ngire to hega kiari kiega muno ndu kwa ndu education laws board yes help ona ndo amenyaga ni pisa etagwo pisa kana peasant ndungimenya na garanta ari murata gwecio muraihuria nake ndakatoka kandika into bracket farmer ini riu ri Heka nagekire uguo i githomo kirona gya CBC gakirwo ka describe twana tukirwo oya ikaramu na karatathi o mundu describe ithe na nyamu iria ungiciana mahana-ine riu ni kugire twana tukira mimi ni simba ni twana tuingire tugicora muruthi okay ni tondu tutiranagia na ithe mimi baba ni simba nini tungire baba matengenanagia kiharo koguo ri karacora chita to baba turaga cindaga koguo my father is very fast twana tungire turacora ni baba o hinyari turacora jogu acio ngende maracora uguo no Heka nagacorire ndundu ucio ni weithe riu mwalimu alituka interested ungicora baba anyu ndundu atia we ndundu ni all na ri gahiku fikutha meta parliament of alls ndundu ri korio ri nikigeto mari gacora baba we ndundu ri koigire atiriri ori ni mani na wiki matare mona ithe no ni akinyaga kindu thaa 5 thaa 6 na akinyambagiria inegene maigua akigamba we nyukwa na we ni guthire u ciana ithomire ni arirwo koguo ri description ya kage describe wa ni noctano okaga utuku is noctano number 2 oka okugamba wake ri kana wake ri kana ka describe ro ri kero ka describe ithe ri gacorire murango hingukite nuthu na gioko nikike riu ri kuma haha gicora ithe gioko guoko murango hingukite nuthu gioko githiete atia uguo gakiura ka describe after afanywe gioko nawe niki gakiura riu ri ithuĩ ri kindu giothe twetia ni ibuku ni mbeca baba na mbia ni amaheaga ndari thina no matire mamuona magithie thukuru ri ni gioko kimane ya mbeca o ari bedroom ni ndari komire riu tikikiroko koguo ri omoi baba o ni gioko nacio ngimoi ni ndundu koguo twana ri acio makiuga ati ni marahena ni ithe ni ndagitari kana ni driver kana ni train whatever riu ciana cito ni ciurite githomo-ini muno na no kaundu kau kega kuga new funding model was a disaster ni ugo ngo ngoretwo ngiuga munavu report recommendation imwe ya the worst of it yari new funding model ya gutua ati tondu baba wanyu guthomithirie ka academy ugocoka ugathii ugathomera mangu ukamanage ati mwana ucio baba ni mutongu muno riu kugo mbeca iria ukuheo wi yetagwo held mami itaga ukaheo tubesa tunini take tukatiriri ndiri tuna nigwetire kaundu ga bata muno haha kuri andu aiti ne bad the bad yes bad yo ri ukona wina ciana ithatu na weginya ni ukioyaga turuni no wakinya university ungiheo bia matumira also test meaning niwe mean testing instrument na makayo nawe na ngari ati wi ngari wi mutongu muno matiya ndogi tukona na ngari ni mathire na number 2 na niciaga maguta na gutire mundu ihuragia ngari maguta nendo andu anini muno no maihuragia ngari ikaihura maguta koguo wona kana ngari wezire wi mutongu it was a very myopic and very petty na thirikari no roka ri twa thirikari ri undu wa mbere tukamba gwika na ni declare kuri andu turenda guteithia we have to withdraw that model immediately niguo ntobe tucokie universities ciana tondu hari ciana ici rona ingi cikiura 48 ri 42 ri uhoro wa mane ati kuri ingi tangihota kuri mbeca iria maraheirwo koguo matiguthie TVET the band yo mara ikirirwo ri oko mwana neto medicine na retio ngiri 600 ri ndegithie thukuru no ndaguthie ona TVET Heka undu muthuria konjurithia ri twari kuria na mundu wetirwo itha wa ngenari ni ati atwekire na hau niho ngwenda kwambĩrĩria ũhoro wa TVET njuge atĩrĩrĩ kĩoneki kĩa Uhuru wa Kenyatta kĩgiĩ TVET ngikinya ministry rĩ ndakorire atĩrĩrĩ atĩ thĩna wa TVET warĩ ũrĩkũ one warĩ stigma ĩyo mũthuri akugĩte atĩ nĩ gwa failures ũcio nĩ wa bori tũndangĩhota kũhĩtũka acio mathiaga bori na gũkũ yani kĩũndũ kĩu gĩa kũhũthia polytechnics na by then nĩ ũrĩa irathomire polytechnic na andũ aingĩ ũgĩ ona maprofessor taya mathomeire polytechnic tondũ kiugo polytechnic uya kiagwo guku tigo iko kihana Germany a polytechnic is a medium
high level institute of learning kore wathi gwikirwo yeto polytechnic ni kindu akiugo poly ni mini techniques ni kuga ri techniques is your skills koguo ri kiugo polytechnic kira ni tomaita meri ri ni kuga many skills in English polytechnic kothi nyingi koguo tikiugo ya kuhuthio uguo ndimenda gukihuthia tukiri horo wa TVET ri kindu kia mbere to defeat stigma kindu gia keri cost mondo ma mbere ni mogora kwaririe tugetiriri the president handled this matter with urgency akiuga atiriri twire andu atiriri kugia kothi ri na nigo ndambiririe kuragia andu Kenya ngima mundu othe wikite ka kothi ga guthondeka mai guthondeka thitima ri guthondeka iratu guthondeka nyumba mason kuratha mbao gwikira mabati wa gwikira tairo andu acio mekite tukothi tu ri na zaki uthomete political science public administration and economics major okay ndio kwa kuna kidogo ule professor double major actually ni gotoera toyote Zach what have you studied kama oh yes Zach Kinuthia political science public administration and economics double major oko uma mukawa karihiro madathi ndungiriha ugite uguo no he moneke ngwe haria uraria weraria ng'ombe ng'ombe ni kuga ni sabasi na boco sabasi na tunyama aikarite haria no weri ena afroni akoragwo ari carpenter ni arathondeka mathanduku ma andu tono marakua maraga gethari ni arathondeka stools na ni arathondeka metha na iti ena order onokire kuria tondu na bairo ikide fejo iha okire kuria tondu ni anoga ni wito ya ruta guthia mbao na kiganda kiu giake hau rungu kwina andu atano atiga kada no ina double major tiga githungu gutorekia hau ri ne hote kumenya siasa irathi cia bururi ri mwisho uhoro uri inuka ta muhakuri wa bunda nduri kindu ungirwo ni mumwanyu munengere magana mau agure dawa nduri ndaki kadano ithondekaga mbao ri niguo ndamoragia na ndahuthire examples cia gicagi niguo ndikahuthire elitist arguments ngimera kuria kwanyu ga theoretical kwena hau hanyu no guragira andu nginya njohi na tukogiaga ni ati professor ni okire bogiti era thuri erika yake manyue kana ndiri ni umira Nairobi athie gakanga kana muthu ati mwe muto tiga riu andu taithitu ma Nairobi ku gicagi ni ama maintain ga economy andu acio ri marutaga wira uriku ni degree mena cio kana technical skills overwhelmingly andu makijira ni technical gikimuria atiriri urenda kurera kana urenda kuganu urenda kurera wirere no rere ciana no rere ciari to no twaciarirwo riu na ithu no nginya tuciare turi hethi ni twarerirwo riu no nginya turi ona ithu turi rere ciari na marakura kiuria ni riri mundu uyu wikitaga kothi kau ri nginya muiritu wa saruni ri to izo technical skill ngimera example njega ndwara ici murona twina cio guku mundu ingira uguo guthondekwo nginya riu athuri waingira uguo kwenju wacoka wathondekwo ndwara no gugi ni gukirengwo na gukeherio tuguci hetu nyamu twa haturu muno mundu akona tu ndumenyaga tuguci turagutheca theca utiga 2,000 3 4 5 kuringana kuri othire no ndungitiga magana muiritu ucio ri mwenye kanya mukau ri ena 6,000 muthenya na ndari ha igoti ngimera atiriri jesitu ni mugutikira riu twicirie uguo I was surprised matoro mothe ndaingirire kumana guku kibibiri guikurukana guku ebu kundu gweta waga evovure yaga atia gicoka ngingira miru na kuria thara tigania ngikora anake makanjira mwera gutwira niki that was a question overwhelming question it doesn't managia nayo ginya kwale lunga na kundu gweta guo samburu yana ku majora yetereri lakini mheshimiwa gamera first of all mimi si mheshimiwa mimi ni mfanyikazi wa serikali makanjira sasa wewe waziri okay kakiwa ningugitika ndikwenda bara kwa nini mtu abiagi hii maneno koguo stigma ri ni ya mbere Uhuru Kenyatta aheire wira wa kweheria andu nini mero atiriri guthii guthomera thika technical is not lesser ta mundu athi guthomera JKUAT ona ko ni kuri prestige ya gukiuga ndikire university ngani yari ni kuri mundu aingiraga kothi na irathi miaka ino miaka iro wa gatatu kana undu wa kero yari cost ndiri tutokire mathabu we tukiona guthoma technical college ugie kothi ya moko TVET na nigukora iganĩtie maita merĩ rĩu ino haya TIs technical institutions nĩ 100 urikia kwa mwaka tukirana atiriri ni family cigana cingiona 100 they are even more expensive than universities ndio model ndio rutanoka tukiuga 100 ri Uhuru akaba kiuga without question ni tweheria 40 setiga 45 no capitation ni tweheria tondu no ana ni kuiyura iyo gutire they don't go to anything twatiga 55 55,000 riu hari icio ri thirikari ni ritumaga kuri o mwana wothe uraingira 30,000 koguo atiwe na mbeca cigana cita muciari 25,000 agita andu metagwo higher education loans board akimaikaria thi ndari mucemani ni icio akimera
le muhigure band ya technical colleges ni maritagia mbeca ici tondu githimetikire loan issuing institution ada ni makari ho nao ogwo ndo university mumehaga mwini makari hari ona ni mageka atia ciana ikihingurirwo na tukiuga atiriri hatire mundu wothe ringira TVET gutiri kuheo ati kuringana kuria imite mariheagwo standard cost ya ngiri 40 no igwa urafatara kuriha ngiri 25 no ningi no haheo ngiri 40 waheo ngiri 40 niki niguo wongerere 15 isi 25 15 icio ciatigara ri ni kuhota gukombora kanyumba ka ngiri 5 hau meri 3 ni kuhota kugura kameko ni kuhota kugura tuirio na ni kuhota kugura tuthurari twega na tukuo ati riu urithia kirathi we mutheru na tuguta oima nyumba itari kunene tondu twendaga gu create riri domino effect ya economy tariu ri kura gwitu ri Kigumo Technical College investors tadu ritu na nina maiki na professor ri tuke twake nyumba hau ito ndio ule thirikari ndio ni gwaka nyumba ukaimwa ke nyumba hau we tuthirukiirie college kuruta thikane developed koguo ndio gwifatara gwaka kwina nyumba nyingi ciakitwo. The president wanted to spur economies in the village ate ni ndamurehera institution ndamurehera machine na ndarehera ciana thukuru riu na inyuĩ ciana icio ndio cina goikana tira inuka ciumete kunene ri mathorekete nyumba ta gukombora na watu mia ri ni mona gwa kwendagia irio ukaimwendagiria ciana ici irio ikaria maundu maya mothe ri tugithie gutiria rĩa ndaririe ngĩmera thirikari nĩ rĩrĩhaga ndĩritũ ũmũthĩ ona nĩ wamakia ndũna njĩra out of this 2401 institutions cia TVET nĩ ciana cigana kũrĩ nĩ ngũkwĩra tũkĩingĩra rĩ twakorire TVET ciothe Kenya ciarĩ na andũ 356,000 there about Kenya ng'ima ngĩingĩra 2020 ministry rĩrĩa ndaimaga rĩ na thirikari ya Uhuru gĩũka kwehera 2022 twatigite ciana 800 across the country iria cireka kothi ciamo tondu riri nyamu ni ciingiha definitely institutions take ingiha icoka ciingiha gwenda kwira ndu atito ndanoiga na ndanoiga university have their own place uri tugi gwika ta thukuru ri muthuri uyu heka undu akaya na ndigwiciria ni mwaigua muthuri ndai na mbeca cia gwikithia ciana ciake research. Government does not fund research ni mwehereire research riu tutigikana solutions cia industrial gaps icio kugwetaga thirikari na itonga citu ri cirehe mbeca twike research ya mathina maria maraturi tariu thina utukwaragia umuthi ri this is a research topic niki kirathi na mbere ciana citu desperation ino ikwira atuma ciana citu tuike mikorari na ireri na ihure ngari ri that is a research topic mbeca cingioneka ri igwikwo kahora ka mwisho ni gaka tukirikia wa mwisho ri ni uhoro wigie county schedule 4 of the constitution of Kenya yoete githomo kia nathari na gia polytechnics icio mugwita village polytechnics cikaneo governor na nduraga ngayaga ngori atiriri niki gituma governor esirie polytechnics iria cikuri icagi-inĩ ti ciake ni governor uriku ukoragwo na blueprint manifesto ya technical and skills training ciana ici citũ nini cikuria jesi no tugwitaga ya kuheo igana rimwe ri governor o gicagi tondu ni kwari na migunda itigitwo ya gwaka polytechnic ici cia guthomithio nako ni kothi cia mieri 6 na mwaka ri magavana marega kurehe niki ndathire imwe ngikora engine ire rathomithia ciana o makanika ni ya kaburaita ka bito ya 1962 engine ya bito VW tukari turia twakoragwo engine ya rithutha ni mutui engine ya 1961 ndakora gatigiri hanini je principles yo ndatigiri hanini ndimwire we ciana ici roiga kuhura mwiri riu ri kundu kuko no kurehe engine njeru ri VVTI ri ciana cio ni guthondeka ngari ya maiki yarehe thina no kwa maiki ndingithondekeka guku maiki ta makanika Germany yake yathuka no ngari ici ingiri mundu kono toto ciana ici tucigwire tha magavana mothe ndenda kumeta ngiriki atiriri ohererai village polytechnic icio thirikari nene tangioera ni ndu wa gatiba muihurie kuo nyamu cia gucina njuire muihurie mariko ma kuruga muihurie ma engine maya muihurie maundu mothe Jesi ni watu wa supermarket ndiritu yona wagwika ciana ici ni cia mwisho horo ni cito ithiti cito ni cito no gacitairia professor tukiugo tutirihe tu tuinuke na ngwiciria when next week muthenya somanio haha niguo tuthi kinya riu ringi very good the way forward eka undu muthuri agweta wega muno na ni nyenda examples cia Rio hands on yes agweta kindu etagwo saloon gatura karakura ri kaige kanjagiriria ukamenyaga na tu saloon tu available na tunyamu twa kuruta photocopies and so forth aiko haria tokoria marathikiriria acio muthuri ekugwetete magio ni guikara majite na ihenya muno aria meguikara na topic imwe ingenda to discuss hindi yo ri nenge keep mwana ici busy na ingihota gucenjia mindset ya taru ri uturaverete ri
Rega ndo raika thiko ithatu ri mukawa-ini ri ithe turehagirwo tuthabuni o muthenya matietagirira withambe nako gathire rucio ni ukareherwo makoya kau na gatigare gathiru tuthabuni tu kundu ta Nairobi kan tuge ta Thika twambe twehere Nairobi ureciria kindu ta kiumia kimwe ni tuthabuni tuigana tuthia kiara-ini tuingi muno tondu tucokagiririo gugu githambio tugateo haya ta imagine korwo imwana ici no mairehe Jomo Kenyatta kana tubange program tuthabuni tu tuothe ri mutumendere tuthondeke tume thabuni uria riu mwathie kwenjwo guthambio haria saruni ri thabuni tuimite nja wa itura riu wina everything ginya perfume na kadhalika na andu mwanjie kuona opportunities iturigicairie all around we twina na iyo na ndirari kwayo na guthii polytechnic no gukore otari na ndagweta waste kinyo hau kogwo solutions ciekwo kiria tu urabatara ni proper leadership na desire to make an impact. Next week ni tugathie na mbere tondu ndrona andu aingi muno tarau he mundu rauga I will appreciate mentorship in the manufacturing sector. I have a diploma in analytical chemistry and currently struggling with employment. My dream is to advance my studies and R&D. Akasoka kawa great discussion na tutiguthagumiyo no kumero ndio atihathie wega jenga ni acora ndudu ndio kanini aragicora ndona na professor Rugwe Kafare Karanja kuma kura JKUAT na ninge kas yo ni honorable na ninge no akiri zake kinothia muthenya wa umothe hwaine tukorwo twarira-ini itu ya ekera kuma thenya nginya thaa thita cia tuko ningi muthenya wa rucio tukiro hajega turi ha muthenya wa rucio tukira undu wigi ugima wa mwiri tukamba gukorwo tukirora uhoro wigi diabetes twambe ohanini twambe tutirie wakahe hanini tuthome uhoro wa diabetes tondu kwina kaundu karathie na mbere koguo rucio maundu mothe megie uhoro wa murimu wa diabetes niguo twako tukirora murimu wa cukari mutindie thayo mungirore magukumia nake Jehova Ngai omurathime. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Hello, Pragia. Uraria na nyina wa Taburinyo na ndigukukithio ko kuria wanjirire Fahari Homes mena broti. Akona atia ko? Uria wanjirire kuri kamaka ndakora na uguo kuri. Ona kindu kiramakagia ni kwaga neighbors na kamaka ona ndoka ndakora kwina andu. Wow, nitakena kuigwa uguo. Ithe ndokiona kwina cukuru cia primary na secondary o hau. Na ningire kanitha munene ta kiorio ko. Na nijue no wona ti haraihu na barabara ya Thika Garissa highway. Na thogora ne kirigana ria 60. Eni njitagwo Benson Monana, director wa Fahari Homes. Na tuli na broti tigalite kumena wa Kivyoko. Tuhure thimu namba 0704 000 111 kana tucereka Markis Neighbors Building, 3rd floor, office number T7. Fahari Homes me sawa. Nema twe sawa.
summer vibes, Dubai's got them. And View Travel's got your perfect deal. From only 95,170 Kenya shillings per person sharing, enjoy return flights, UAE visa, private airport transfers, city tour, desert safari with a barbecue dinner, a Marina Dow cruise, and 4-night hotel stay with breakfast. All the magic of Dubai, one unbeatable price. Book your perfect Dubai summer escape today. Call or WhatsApp View Travel on 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Murega, jitagwo Peter Gichuki, Chairman Top Killers Kenya. We na matanya ma kugura buroti. Ririkana mbeca icio ciaku nducionete na uhuthu na ni ubatie gukorwo na ubaciriri munene muno wa haria uraigithia na nikio woka guku Top Care tukunyitaga ugeni wega tugaguthikiriria na tugagutariria mitaratara iyo batarite kuhuthira ukigura mugunda wacagura mugunda guku gwa Top Care no rute deposit ni tugwitikagiria gwaka icio ingi urihage wi gwaku taya makete guku gwitu twina mugunda Juja uria turakwenderia 595,000 na kuo Joska Kagudo Road tugakwenderia 395,000 tucerera Ruiru Town Greek Towers kana Rwai kana utuhurire thimu namba 0708 000 999. For all matters health, watch Ndakitari in Kikuyu, Penjlaktari in Luo, and Uliza Daktari. Hivi viharusi vinatoka upande wa roho, wa moyo. Utiririo horo wa wellness check-up. Tafadhali, enda uone daktari bingwa ya mama. To milk ni emokano na fast. Get more episodes of these informative shows on View Sasa. Ugenda kwigira rwimbo ruru muthenya no ugakia thiini wa thimu yaku taskiza hinya star 860 star 411 hash no ririkane Inoro ni mucie wa aini othe. Mwegari urire wa maundu kiumia giki unichukue mimi nikuwe personal advisor wako Salasia Maria mahanikite marahanika na makahanika Maria marakohutia we andu aku ona aria muriganitie. Mimi ni mtu ya kusema ukweli. Mwathanire wa bururi kabiru-ini ndereti cia ukuria uteti ona gwata maria meri muthite matura-ini thiini ona nja wa itoka cia Kenya. Nyitanagira na Martin Munene o muthenya wa gatano mohoro-ini ma thaa 3 cia hwaini tugicokaniriria maria meyumiritie kiumia kigima tabarira-ini ya mwanya ya thandi cia kiumia. Ino ni ceceni ya Inoro TV. Igatho cia mwanya mwiroreri wa Inoro TV ni undu wa kunyitanira na ithuĩ muthenya wa umuthi rucini ruru rwa tariki 9 mweri wa 7 turi na ngatho cia mwanya na tukehoka ati ni ukoretwo wi thayu kuria guothe uri ni amu matura maingi na makiria ma mwena uyu wa gatagati ka bururi ni gukoretwo na ngui itiganite ndugamano o hamwe njuragano uthukangia wa indo riu tukihokia ati ukiri thayu haria hothe uri na ithuĩ twi haha tuka ni undu wa tabarira ya uge waku muthenya wa umuthi ni muthenya uria turathie na mbere kumurika o maundu maria makoretwo makihanika makiria matura-ini maitu maundu megemaine na ngurutano iria iho gatagati ka thirikari na bururi hamwe na andu ethi mahinda kwa mahinda riu ni mwaka na kindu
tukoretwo mahinda-inĩ ma ndũgamano gatagati ka andũ ethĩ arĩa maraetia kĩhoto kĩao na gũtetia bũrũri nĩ kũmatiganĩria na kũmatirika na o hamwe na kũmahingira matũrĩre maikia mũkayo wao magakorwo magĩikia mĩario yao na ukinyeria mwaka muhetuku mweri wa gatandatũ magikinya handu kinyagia magiitĩka barabara-inĩ tondu nĩ marona matirathikĩrĩrio no thutha wa ihinda rĩu rĩothe makoretwo makĩng'ethanĩrwo nao na njĩra nditũ mũno nĩ thirikari hamwe na honge cia thirikari amwe ao makĩgurara angĩ magĩkua na angĩ makonja na angĩ magatigwo na nguraro itiganĩte kinyagia cia meciria nguraro iria iratũngio aciari ao areri hamwe na bũrũri handũ warũma ndũgamano ici igĩtiga atĩ ikirehe mwatũka gatagati ka ayuthi na andũ arĩa angĩ thĩinĩ wa bũrũri makĩria arĩa meiga igũrũ rĩa ayuthi kĩmĩaka ndũgamano ĩno ĩcũngĩrĩirie ayuthi kũigua matirikĩtwo na rĩu maitĩkĩte barabara-inĩ amwe ao magĩthũkangia indo angĩ no mũgambo wao maraikia hihi nĩ atĩa tũngĩhota kũnina ngũrũtano ĩno gatagati ka ayuthi na thirikari na tũcokie bũrũri hamwe ĩno nĩyo ndereti ya mũthenya wa ũmũthĩ tabarĩra-inĩ ya uge waku na mũthweri na mũgĩkũyũ maugire atĩ ndegwa igĩrĩ igĩtukũrana nyeki nĩyo yonaga ũgwati nyeki ĩyo nĩ wonjoria wa bũrũri nyeki ĩyo nĩ ũrũmwe wa bũrũri nyeki ĩyo nĩ ũiguano wa bũrũri nyeki ĩyo nĩ ũthii wa nambere wa bũrũri ndegwa igĩrĩ nacio nĩ mbeũ njĩthĩ na mwena ũyũ ũngĩ nĩ thirikari nĩ kinyagia rĩ ndũgamano ĩno ĩgũthiĩ na mbere tuhe woni waku ũtwĩre nĩ atĩa tũngĩka ta bũrũri nĩgetha tũiguithanie thirikari hamwe na andũ ethĩ tũiguithanie bũrũri hamwe na andũ ethĩ nĩgetha tũthiĩ na mbere nĩ atĩa tũngĩka na nĩ njĩra irĩkũ cingĩhũthĩka na nĩ ana tũgũtũma akorwo nĩ metha-inĩ nĩgetha makorwo makĩaranĩria na thirikari maranĩria na andũ ethĩ nĩgetha tũnine ngũrũtano ĩno ũitangi wa thakame o hamwe na ũthũkangia ngatho cia mwanya no ũnyitanĩre na ithuĩ harĩa hothe ũrĩ andĩki aitũ marĩ hau haku itũra-inĩ no umahe uge waku nĩ tondũ nĩguo tabarĩra ĩno ĩtagwo nĩgetha tũigue uge waku na gũkũ studio tũrĩ na ataramu kuma kanitha gũka andũ ethĩ hamwe na ataramu a maũndũ ma mwathanĩre nĩgetha tũkorwo tũkĩmũrĩka ũrĩa tũngĩcoka hamwe tuthiĩ na mbere twĩ hamwe ta bũrũri niĩ njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina no rĩu mbere ya tũingĩrĩte ndereti-inĩ twambe tũhiũke metha-inĩ ya mohoro ngũmenyithie tu na njĩra nguhĩ marĩa mahanĩkĩte gũkinyĩria ithaa rĩrĩ. Tuigire metha-inĩ ya mohoro tukuria senator wa kaunti ya Isiolo Fatuma Dulo augĩte atĩ maseneta nĩ marahakirwo nĩguo magũithie cira wa kũhagũra gavana wa kaunti ya Isiolo Abdi Guyo igũrũ rĩa mũtaratara ũrĩa wahũthĩrirwo kũmũhamũrithia wobici-inĩ nĩ cira ũtambĩrĩirie. Dulo augĩte atĩ mahaki maratambagĩrio maseneta ndagĩka 30 mbere ya maseneta gũikia kura gwĩtĩkania kana kuregana na mũtaratara ũrĩa wahũthĩrirwo nĩ mbunge ya Isiolo kũhagũra gavana Guyo. Mũthia-inĩ seneta 30 nĩo maranyitire mbaru mũtaratara ũrĩa ũrahonokirie Guyo nao 12 maretĩkanĩria na mbunge ya kaunti. Dulo rĩu akĩũria honge cia ũgitĩri imũgacĩrithirie ũgitĩri wake hamwe na wa MCA 16 arĩa mahagũrire Guyo tondũ itua rĩa Senate rĩraigire mĩtũrĩre yao ũgwati-inĩ. For the blood of Governor for Isiolo. Before this motion, we each other, and I transpired even 30 minutes ago. And I think it's good the public know what happened and Isiolo people know what happened. Mr. Speaker, Sokohuru is taking over this house. And I must say this. Mr. Speaker. Mr. Speaker.
you cannot impute improper motive on your colleagues. If you want to proceed in that manner, you know what to do. Substantive motions. Mr. Speaker, let me proceed, and I will leave it at that. Isiolo is bleeding today. Isiolo is not safe today. The assembly is not safe after today. I am not safe after today. Isiolo people will not be safe after today. And I can see the people who actually normally fight me in the social media, they are all here watching. Nake mũtongoria wa kĩama gĩa People's Liberation Party Martha Karua nĩ orĩtie bunge ya bũrũri kũhagũra President William Ruto akiuga nĩ athiĩte mũgarũ na wendi wa mũingĩ. Karua akĩaria na ceceni ya Citizen TV augĩte atĩ nĩ kĩeha kuona bunge ĩrĩa ĩhokeirwo kũnyabara mũrutĩre wa wĩra wa president na thirikari ĩkaga ũrĩa president arenda handũ ha ũrĩa mũingĩ ũrenda kana ũrĩa watho ugĩte. Karua arauga kũhagũra president noyo njĩra ya mũmwe ya bunge kwĩgĩra mwĩhoko maitho-inĩ ma mũingĩ. By resigning, or you'll be pushed out eventually by the people, by the will of the people. The acts that are happening today actually make it untenable for him to remain in power. And I keep on saying, being elected is not a title deed which you wave in our faces. You have a term, but that term can be withdrawn. He also knows he employs people in his home and in businesses. You can terminate them even where you have a contract. You can be terminated. And he should consider that he was actually fired last year during the Gen Z protests. So if you are on borrowed time, you try to correct your mistakes. He's adding insult to injury. It is a time, my call is for all Kenyans of goodwill. This is our country. And I have heard William Ruto's utterance that if there is no Kenya for Ruto, there will be no Kenya. So this is a deliberate attempt to cause civil strife in this country. We must resist, and all Kenyans of goodwill must come together to save this country. Not in a dialogue with somebody deliberately breaking the law, with a group of ruling elite who are hell-bent on persecuting citizens. But all Kenyans of goodwill must come together to put in place measures that will stop this rogue government in its tracks. Nayo rĩrĩ ministry ya ũgima wa mwĩrĩ yambĩkĩte kambĩini guothe bũrũri-inĩ ya kũheana njanjo cia kũgirĩrĩria mĩrimũ ya gĩthũkũ na typhoid kũrĩ ciana cia gatagatĩ ka mĩeri 9 kinyagia mĩaka 14. Ũheani ũyũ wa njanjo kaunti-inĩ ya Makueni nĩ wambĩrĩirie. Ciana makĩria ma 400 kaunti-inĩ ĩno ikwamũkĩra nĩcio icigũkorwo cikiamũkĩra njanjo ĩno. Ũheani ũyũ wa njanjo ũrugũrĩtio nĩ Anita Mutula ũrĩa nĩ mũtumia wa gavana wa kaunti ya Makueni thukuru-inĩ wa UNOA, akiuga njanjo ici nĩ igũteithĩrĩria hanene kũhũrana na mĩrimũ ĩno. It is imperative that we all work together to address these issues, as the consequences could be dire for our young ones. It is worth noting that in Makueni County, 3 cases of measles were reported in 2024 alone. Additionally, typhoid fever has been a persistent issue in our county. Between 2020 and 2024, documented cases of typhoid fever increased, with 11 cases in 2020, 33 cases in 2021, 79 cases in 2022, and a sharp increase in 2023 to 157 cases. No atumia arĩa mareraga ciana iria ciena wathe wa cerebral palsy nĩ matarĩirie mathĩna marĩa mokanaga kana makoranaga namo makĩrera ciana ici, gũkũ aingĩ makiuga nĩ marabatara gũthomithio ciĩgiĩ mũrimũ ũyũ na ũrĩa mabatiĩ kũrera ciana ici. Makĩaria marĩ itũũra-inĩ rĩa Timau kaunti-inĩ ya Meru kũrĩa magomanĩte na kũrehe ciana ciao kũrigitwo mahĩndĩ na kũmoyo, nĩ mahoete thirikari nene na andũ a wendi mwega kũmateithĩrĩria nĩguo
guteithia mĩĩrĩ yao kũgĩa na hinya wa kũrũgama na gũthiĩ mategũteithĩrĩrio. Harĩ gĩkundi gĩkĩ kĩa atumia makĩria 100 maugĩte matirĩ na cukuru cia mwanya cia gũtwara ciana ici, na ũndũ ũyũ ũtũmĩte maikarie ciana ici mĩciĩ citegũthoma, thĩna na wagi wa motaro ũgĩtũma atumia aingĩ kũhingira ciana ciao mĩciĩ. Kaendelea na therapy mpaka mtoto akakuwa mzima na akaenda na miguu. Alikuwa hajakula hata kitu, hajakuwa hata na mwili mzuri. Saizi yako na 11 years, but therapy imemsaidia sana. Physiotherapy imemsaidia juu saizi anatembea na crutches na hakuwa anaweza hadi kushika kitu na mkono. Saizi naona ameimprove sana. Actually, early intervention is really good because the earlier you know about it, it's more easier to work on them when they're young. So it's easy to work on the bones because they're still growing. So ukiwafanyia therapy when they're still young, it makes it easier when they're growing up, inakuwa like more efficient because they're still growing up. So they grow up and learn whatever umewafunza. The education system need to be able to accept these children, to be able to come into the system. But our schools ready? They are not ready. Is the community ready? They are not. So this is one of the campaigns we are going to be doing, and that will be helped by even this research we are having. Hindi ya igongona rĩa kwarĩrĩria maũndũ megiĩ mawĩra rĩrĩa rĩratabanĩtio nĩ kambuni ya Huawei, mũnini wa President Professor Kithure Kindiki augĩte kwĩna bata mũnene wa honge cia andũ kĩũmbe kũnyitanĩra na honge cia thirikari nĩguo kũhota gũkinyanĩria mĩbango ĩrĩa thirikari ĩrĩ nayo. Kindiki augĩte nĩguo gũtwarithia bũrũri na mbere na ihenya makĩria, no nginya honge itarĩ cia thirikari itwarane ikinya gwa ikinya na thirikari, kuona bũrũri no ũgunĩke na mĩeke ya mawĩra na mũno kugerera uthunduri. Oho Kindiki augĩte mitambo ya kĩrĩu nĩ imwe ya kũrĩa kana ya njĩra cia gũteithĩrĩria kũhũrana na wagi wa mawĩra kũrĩ mbeũ njĩthĩ nĩguo bũrũri kana bũrũri-inĩ, na nĩ augĩte atĩ thirikari nĩ ĩhotorete gũtigĩrĩra atĩ kambuni ici nĩ cianyitĩrĩrwo nĩguo bũrũri ũkenere matunda macio gũkorwo gũkũ bũrũri-inĩ. What this means therefore is that if we have to empower young people to realize their present and future dreams, technology must be at the heart of finding solutions to job creation and creation of opportunities. Through the same public-private sector, public-private partnerships, we are about in 2 weeks' time to launch the construction of a dual carriageway to the western part of Kenya. Na hau neho tũgwĩkĩrĩra gaturumo mohoro maitũ na njĩra ya matemo mathaa-inĩ maya ma thaa ithano. Rĩu tũingĩre ndereti-inĩ ĩmwe kwa ĩmwe igũrũ rĩa ũrĩa tũngĩcokia bũrũri magomano-inĩ ma njĩra kana gũcokia bũrũri mũkaro nĩgetha tũmũrĩke ũrĩa tũngĩiguithania andũ ethĩ na bũrũri, tondũ andũ ethĩ marauga nĩ matirikĩtwo nĩ bũrũri na makauga nĩ matirikĩtwo nĩ thirikari, nayo thirikari handũ ha kũmathikĩrĩria ĩramahũthĩrĩra mĩũthĩ nyahunyu na makiria ya muno kinyagia rithathi cikamaruta muoyo. Iguru ria uguo tugathukangia utonga wa bũrũri na njĩra nene muno, aigithia magatigwo hatĩka-inĩ na uigithia uria uthukangĩtio kana biacara iria ithukangĩtio rĩu nacio igagĩtiga ona andũ angĩ ethĩ arĩa mararĩ na mawĩra rĩu matirĩ na mawĩra, matirĩ ha kũroka. Iguru ria ngurutano na njatũkano ĩrĩa ĩkoretwo kuo gatagatĩ ga bũrũri, tuge bũrũri na andũ ethĩ makiuga nĩ matirikĩtwo. Ngatho cia mwanya ririkana no waranĩria na ithuĩ kũhetũkĩra njĩra citũ ciothe gũkũ kwa Inoro TV, na tũrĩ ĩmwe kwa ĩmwe kũrĩa mũtambo-inĩ wa YouTube. Ona hau no ũtwandĩkĩre, nĩtũgũkorwo tũgĩthoma ndũmĩrĩri yaku. Andĩki aitũ marĩ hau hanyu itũũra-inĩ onao nĩ mekuoya uge waku. Na gũkũ studio tũrĩ na ataaramu, tũrĩ na Lewis Ngugi wa Ihenya. Lewis Ngugi wa Ihenya nĩ harĩa mũthia-inĩ harĩa haraihu na niĩ, na nĩ mũyuthi. Tũgũkorwo tũkĩambĩrĩria nake nigetha akorwo agĩtwĩra nĩkĩ gĩkĩ kĩrarakĩte andũ ethĩ na njĩra ya maũndũ marĩa mararakĩte andũ ethĩ, nigetha tuone ũrĩa naguo bũrũri ũngĩhota kwaranĩria na andũ ethĩ, nigetha
tuiguane tutige harani ici ikoretwo kuo na uitangi wa thakame hamwe na uthukangia. Uguo ni tukunyitanira na Lewis Ngugi wa ihenya. Tucoke haha kwinani turi na Kathe Irungu ni muthathauri wa maundu ma uteti, maundu ma utongoria, maundu ma mwathanire, maundu macio mothe. Kathe Irungu ni tugukorwo tukinyitanira nake na thutha-ini mutheri no turinyitanira na Reverend Kamau Thairu, ni mutungatiri wa kanitha wa PCA ne gukorwo akinyitanira na ithwe thugutha ucio. Tuingire tu imwe kwa imwe ndereti-ini itu mwiroreri. Lewis, tukunyite ogeni ndi kana huthire Lewis kana Ngugi. No mothe ni maku. Thank you muno Ngugi, reke ngwite Ngugi. Ngatho muno ni gutuonera kamweke kwirwo te rucini. Gutiri na uru njokiri no gima wa mwiri. Ndi haha ta muyuthi ndiraigua ndina responsibility nene kugeria kuonania mbica uria maundu mathii na mbere na uria turageria kuona bururi ugithie na kugeria ku express ruo rwitu na disappointment o hamwe na resentment iria twinayo. Koguo ni undu very factual na ni undu weho na timato huhu ni undu wa piu. Thank you very much. Thank you muno. Tuonete ngurutano iria yari kuo muthenya wa iyo iria etagwo ya kuririkana Sabasaba. Riboti iria iratukinyeire guikinyiria Hawaii ya commission ya bururi ya kuhuranira ihoto cia umundu irauga ati andu 31 nio moragirwo na kihiri kia andu maratigwo na nguraro muthenya ucio, na tiria mbere turigwa andu moragwo thiini wa mirurungano iria yari ya mbere fiu iria riu yatumire nginya bururi umenye ni kuri andu metagwo Gen Z na andu aingi ona makimenya ritwa riu. Kuragirwo andu 68 kuringana na riboti ya commission ya kuhuranira ihoto cia umundu. Mirurungano ino ingi irariho ya gukinyaniria mwaka umwe wa maundu ma Gen Z tariki 25 mweri ucio rathirira wa gatano. Kuragirwo andu 19 kuringana na commission ino. Weka ithabu riu riothe acio ni andu makiria 100 turaria horo wao thiini wa mwaka umwe nio moragitwo, na ingiao ona aigiao tuge tu 99% ni andu ethi. Ni urona ta turathie wega Ngugi? Wa mbere ni kwamba kuhe pore kuria aitu matwikire akuragwo ni borithi aitu na state agencies itu. Ni uhoro wa gwikira kiha muno tukiona ati handu wa thirikari go protect future bururi witu ni kunina na kuuraga na ukinya handu makaga bata na makinya handu makona ati moyo waku ndu na bata, moyo wa mwana kindu na bata ni kindu gigwikira kiha muno. O hau ni ngoda kuhe policy itu tondu hena ngithiete kuona kuria Kenyatta na kundu kugi gutiganite matemeto maguru onge makahururi thathi maguru na nge makagira maruo maingi muno tutangota gutariria haha, na tukota kuona ati ti undu wa haki gwikika. Gutanathie muthenya wa Sabasaba ri the previous day ni kwari na mushamanio wa atumia na ciari ciana imwe ciaria ciuragirwo hindi ya Sabasaba na ciana ingi cigituika ni cia kwa abduct na maundu ta macio. No neta twonire kundu gukinya haria kwa office cia human rights ni ukorate hena andu magutumwo mathukie na mathogothe kironda kia atumia na andu aria mararira. Kuo tukona maundu mamerekeka ri ni tondu ni andu moete na makaugatiri na magatua bara na makona makutuika ku declare war na the young people, which is andu igana gukua. One person is one too many. Takihurira fu andu igana rimwe na to mundu to andu acio tu peke yake, andu acio mena ciana family ciao na kore marutaga wira. That in a country where economy direka wega muno turamari kwaya ukira maria kuo kunyu ndo wikira kiha muno na ndi undu tegwa gukorwo tukikondem na ni undu agio gukorwo kiorera na itemire nene muno tondu ti undu wa kawaida. Andu igana rimwe andu ingi muno tondu no gira handu igana rimwe hamatigigani haha. A lot of people kugo ane maisha ma andu aninyi matwikite makunino na gutinyo gatagati. Kugo ucio ni undu twikite wa gutura andu ingi muno no ora ndramenya ni ati the other ni rona na gutiri muruto na kwa na mbere. Thank you. Bwana Ngugi nigetha tucoke tuke gwikathi ni urona ta thirikari iraibaibia marakara ma andu ethi na njira ya kumaguraria kumahithukira kumoraga
tondu aingi turakigwa makirathitwo nginyagia ni maabitha borithi na nitwanakiona amwe makirathwo nginya kamera-ini uguo tutingigitigera tukiuga honge imwe cia thirikari ni ironeka tari cio iraruta andu mioyo. Hihi ni ukuona tariguo marakara ma andu ethi maraibaiba makiria kuona ati makianjiriria mirurungano eno mweri wa gatano mwaka muhetuku makuaga mai na federa na thimu gutiri kindu kingi mekaga no handu ha gwitwo metha-ini ya mĩario kana gwitwo ciana ciakwa kaitwarie ciana citu kaitwarie urona ni kuhithukirwo marahithukirwo na gutungio maruru maya mothe turona. Njira njega ya kuhota gutariria uhoro ucio ni ati kuga atiriri uhoro uyu ri turanjirie wiki igi rahitukire uhoro uyu wanjirie 2024 na utanakinya hau 2024 turirikanaga 25th of June no tutirikanaga ona ginya 19 na 22nd itwari farafara. Thirikari ingedaga dialogue na ingedaga gucenjia maundu uria marathi na mbere iyo niyo igari turning point no twikinya handu makiona atiriri tutire ready gucenjia tutire ready gucenjia watureka miendeleo yitu na maundu mao ma utongoria wao unete mekire makinya hu makiona atiriri acha movement ino ri itukumithokotha na tumithigithe na tumitwe redundant na njire mwa kumiko gondi kumitua itwike ati ionekana tari a violent movement no movement ino tukiamajiria 25 tukiajiria hida 19th na the previous days twaragio horo of reject of the finance bill tutietirwo metha-ini ni mundu aria metirwo ni tumoe na tumatiri haha na ti andu anyinyi na ti jenzi na matari farafara hindi iyo no uria gwathie na mbere ni ati tutiri hindi kuonirio ati marakara ati ni makunyihanyihia kana ki no ore meke ni coincide kinya handu magithie handu makuragira mundu borithi magatuhenia ati erigire thingo-ini cia borithi nginya uraga na menya ni tutige kuonaga ta turi ni he mundu maumekega tukarigo no riu what was the consequences ya maundu macio tondu wathe wa kirimidi ni mugitangatha na mugitora kwathi na mbere na mugitonia investigation but the biggest culprit aria guku farafara-ini citu ira ndiramonia na kuria githi na kuria na kuna na rumoro na kurahitwo escort ni thigari kuguo kona ati ahiko fio ni mendaga kunyihia marakara na kuri handu dialogue-ini he maundu tungiarungire tene matarungitwo he maundu mari basics matamendirwo hindi iyo kuguo matirindi kugia discussion mara tu kuthi na mbere na kuturehera violence na kuturehera violence nigetha makirie resentment iria tunayo kurio. Yes, thank you bwana Ngugi ni tugukorwo tugicoka hari we thutha ndagika itari kuraya kathi ni waigua andu ethi na ni umaiguite na ne tukionete uria naguo bururi urakideal nao tuge uria bururi kuma thirikari president ithue andu aya turi akurakuru uria turadeal na andu ethi ni turadeal na andu ethi na njira iria yagiriire. Asha okay wabere nyabe ngeithie mwiroreri na njuge ni ngatho kuri Inooro TV ni undu wa opportunity ino ya guka tuthathaure maundu maya twaragie. Nyabe njuge ati wabere ndagucokeria ndauga gutiagiriire na ni uru na ndigwisha ni turadikiriria kiriro kana makaya ma andu ethi uria kwagiriire to tutiagirwo ni gukorwo tukimahura no ruri ona tutige kuga kimahura to tiuri turamahura reke tugi atirire specifically marahurwo in state kana ni thirikari iragagia ciana citu. Having said that njuge every generation kumwa iyo na koru twacoka na kuria thutha gwa aciari itu aguka itu aria tungiuga shosho na kuu thutha na guka na you know those ones great grandfathers na aria magithire na kuu mbere aria matutigire hingo ciothe every generation niri andu ethi ayo kana generation iyo ni kinyaga ru haha Gen Z mari magakorwo ni andu mena hinya mena wigiririki ni mare tambura ni maremenya na ngirora na kuria thuthari
andå aitå ethä especially gä kå-inä nä omaumä kå rå ä ra wä yathi tå goka å guo nä gå koretwo na andå angä ethä angä arä a mokire matwä ragwo horo wa first liberation andå ta Mwai wa Kibaki andå ta Raila Odinga rä u arä a makä rä rä u hingo ä yo yao Gen Z rä nä ciana kana nä yuthi ä rä a rä u ä tha ici na mwĩcirĩrie wa rĩu ta Ngũgĩ na anake a rika rĩake na airĩtu a rika rĩake wĩna tofauti nene mũno na mwĩcirĩrie wa akũrũ ao nginya ithuĩ millennials rĩu tawe naniĩ tũtireciria ũrĩa Ngũgĩ angĩciria na ona mathĩna marĩa Ngũgĩ araface ti mo rĩngĩ twafacire no nĩ harĩ kĩndũ kĩmwe tũraga gwĩka kwaga kũmathikĩrĩria ndiũĩ nĩ kĩĩ kĩratũma in fact njuge kunyitanira na mwanake uyu wi haha no nginya tugiririe na kayo kanene muno uria wothe tungihota tukumithie thirikari ni undu wa ikuo cia ciana citu makiria igana rimwe na ni nguga ni makiria igana rimwe tondu riri most of the time ni kuri na andu ingi muno nginya ndagika eno tungiuga they are not accounted for kuri andu morire ciana icio cituraga ciathagwo ni aciari ao most likely andu acio ni ciana icio ni gukua ciakuire koguo twambe tuiguanire ati ona namba iria turari uhoro wacio ri ndaigua auga ni igana na Ngũgĩ etikania nawe ni ngwiciria ni makiria ya igana rimwe ona iria tuhetwo ri kathiri kuma o mweri wa gatano last year guka nginya riu ciayo saba ni igana ria 18 riu ungi imagine igana ria 18 ri ucoke ningi utwari uhoro wa disappearances tondu disappearance bururi uri kuga mundu ni ora gugacoka kumuona ari muoyo especially undu urahutania na borithi ni hinya muno riu ri wa mbere tuge kuri family iria ciurirwo ni ciana na twitikanire ati ciana ici ti cia Gikuyu tu iranyarirwo ciana ici inyariritwo kundu kuingi kwina ciana ikwirire ciana cia Jaruo kwina ciana cia Ikamba kwina ciana cia Baruya na ki noguo wothe na ici ni ciana na eno ni mioyo na ni twagirirwo tumire oguo ngugite tugiririe na tucokere ati President William Ruto tondu we niwe wi mamlaka-ini tha ici na ni wonyitirire bururi uyu tondu niwe wagithurirwo ni andu this must come to an end tutingikorwo na bururi urathie na mbere githemba giki na hakwa ngiona ri kuraga ciana ici kana kumekira guoya tikuo gugutuma bururi uhorere gutikuhorera hakwa ngiona niki tondu riria mwana umwe moragwo 10 moragwo 2 marakara namo marathie makiongererekaga hari undu Ngũgĩ auga press conference yo yavangitwo kuria Kenya Human Rights Commission na nie kuria aratakwa mathire mutumia umwe gwitwo Dr. Juliet Kimemia ari umwe wa atumia aria mahurirwo gugakinya ati ithuĩ ta atumia na athuri a bururi uyu aria tuciarite ciana ici irauma kururungana twaigua ruo na ithuĩ twenda kwaria ri ona ithuĩ tukahingwo kanwa so marakara macio ni marikinya handu riu matuike riu ti marakara ma ciana ici nini ni marakara ma bururi na riu mangikinya matuike ni marakara ma bururi ri riu tutigukorwo na bururi ringi tondu bururi no ukirugamire no njuge atiriri nari korwo ngoro cia andu aya maratongoria bururi including mundu ta CS Murkomen uria waugire king'ang'a-ini mbere ya andu tukiguaga ati ni ahe borithi shoot to kill order ikuo ici ironekire recently muthenya wa Sabasaba ironekire nyingi uguo na borithi irayumiria na maruru maingi uguo ni undu wa ciugo ciake na nikaba twite a spade na magiro ni mekugitirwo na kimera atiriri ona mundu anyitwo na ni ndiokaga ndi wakiri gukurugamirira honestly ciugo icio you should niagirirwo ni gucitahika na president ni acoka athie ningi ongerera iguru wa maruru maria turi na mutaciari umuthi uyu ndagika itanyihiire 20 auga mugiga era thigari haha tondu haha Kilimani auga mugigakora arurungani magithukia property tondu ni gukoretwo na wanangiki muingi muno wa indo ukoya mucinga ukamushoot kuguru riu whether wauga
arathwo kuguru kana wauga arathwo mutwe kana wauga arathwo ku ona ungimuratha kuguru ri wa mutwe akionje in any case the moment muthigari ucio oya mushinga ahura arathukia mushinga ri ndungimenya akuratha mundu ku nao kiundu giki gia gukorwo ati andu aria magiro ni gukorwo makiprotect mioyo ati niyo maraumira makera borithi oya mushinga urathe mundu tondu ona korwo ni muicire kamuicie kagwatia muici agirwo ni anyitwo acio marathukio korwo ni maniaicire ni manyitwo matwarwo igoti-ini maface watho gutire mundu wina rutha rwa kuratha na njoke niguo ni njui ni ndona mutungatiri ni akinyari no jurie ithui aria tura understand ruthiomi ruru turaria na ithui twimenyerere gucugira ngui makiria hau ikinyite tondu turakinya handu tugasetwo against each other ati riu gwatuika mundu no athiruta gwitu Nyeri ni ndonire muthuri murata wakwa itagwo Kungu Maitu ayo indo nyingi na andu angi we are being set against each other na tugacoka tukahana ta tutarona uguo tukarua mundu na muru wa nyina hau naho ri tohega. Thank you mono Kathi ni tugukorwo tugicoka kuri we thutha ndaika itari haraihu ndiramenyithio tombe tuthie kuria county-ini ya Kirinyaga tunyitanire na mwandiki witu Boni wa Thuku ni twakorwo tugikuiga muhohio ndaika cigano na hau uguo Thuku tukuhoya urekeri tukorwo tukinyitanira nawe nigetha ukorwo gitumenyithia uria aikari a Kirinyaga marauga uria tungicokia bururi magomano-ini ma njira kana gucokia bururi mukaro tondu riu haria twerekeire na kuringana na dalili iria tuonete tutithiete wega ni turaganire muno ni tuitangire thakame uthukangia na maundu ta macio. Boni wa Thuku aikari a Kirinyaga marauga atia tungicokia bururi njira-ini na njira hana atia Nikatho haronika kwamukira wega ni matwi county namba 20 ino ni county ya Kirinyaga na kuria tukoretwo tuhurite kambi kiroko kia umuthi nigetha tukorwo tugithikiriria uge wa aikari na atongoria makorwo magitwira tungika atia nigetha bururi ukorwo gicoka magomano-ini ma njira kuona ati ta county ya Kirinyaga ni imwe ya county iria irakorire hatika-ini micemano-ini ya muthi wa ira na iyo riria mbeu njithi maria yumiririe barabara na marakorwo gufora matuka na tukorwo tukinyitanira na atongoria matwire tugwika atia bururi ucoke ukorwo ugicokio haria wari magomano twanjirie na mheshimiwa kuria gwaku tevere ni turonire kurari na ngahia na njatukano tugwika atia bururi nigetha ucoke haria urari wa mbere uria ndingiamba kuga ni undu wina kieha muno aikorwo ni tukinyite hau ha guthukia biathara iria irarehe mawira thiini wa bururi uyu witu na ona tukiugaga ni turenda kugia mawira tugithukagia kuria tuthondekete mawira iyo tio solution no solution iria nene ina muthamaki wa bururi uyu tondu niwe mwene bururi uyu na tondu andu aya maundu maria makoretwo makiaria ni akoretwo akimaigua ni akoretwo na micemanio aturite kitagwo town hall meetings anakia magathie makamuhe uhoro thiini wa meetings icio kindu kiria kina bata ni president yetikire ko implement maundu maria andu aya marenda na nigetha ndetu eno ethire na bururi utuike wa kuhorera ni undu wa mbere andu aya gutire mutongoria uria menake ati kungirwo no etwo maikare thi nio maretwara na maundu mao na grievances ciao takoro president no etikire gucirikiriria iria ni grievances very genuine ni erirwo horo wa corruption ni ninwo ni erirwo horo wa kunyihia kindu gigwitwo cabinet yake maundu macio takoro no ku angitikira gwika na micemani iyo yothe akoretwo agithia town hall kuria athiete gucemania na anakiaya na makariria ndeto icio na makamuhe mathina ni mwageirwo korwo ake implement nigetha bururi ugie na thina ni kira ndingiuria ni kugia na kindu gitwo national dialogue na no wongitongoria national dialogue na nigetha ati atongoria othe maikare thi methe kihonia kia thina uria twinaguo bururi uyu tondu tingeninwo ni mundu umwe nikathareka tunyitane na kiru koragwo ruhonge-ini rwa ukui riria kwagia mirurungano kana kwagia bara ni ruhonge rwa ukui ni rukorwo rukihutio kuringana nawe bururi ugwikwo atia nigetha ucoke haria wagirire marito magwa ni twa Peter Keiru na taire kurena maandamano ni tunonire uru muno tondu andu aingi ni umwe muruti wa wira tunenukire tutembia ne maandamano manaikwo manai moru tondu manai ma mbara ange manai ma wei maundu tacu thini wa bururi uyu tutimega tondu ni guciokia bururi kuraiu muno indi ya mukoroni kana indi ya mau noguo ni undu moru muno ura president angika tondu niwe turorete na niwe munene witu president mwenyewe
mbere ambe abuthire katiba itu undu katiba irauga tondu angibuthira katiba kuyo undu ungibitana. Number 2 ethe andu aria opposition leader ta andu ta Gachagua, andu ta Kalonzo, andu ta Martha na Gen Z ethe andu ta 10 mekarende roe maundu ekenda mathondeke Kenya ikare na njira ibana tondu ngirora ta mathibitari ta ici maindawa no mbara ciego itagirire na kuthukua kwa barabara, kuthukua manduka mene na mbara ile itage na wei kwa maundu ta ici matingithondeka bururi kira ngithondeka bururi. Mr President, na we wirandu tha wikare thi warie na atongoria mo opposition muthondeke Kenya yagire no kurikane ndi ya Kibaki na Laila Kibaki ona ni kwarete thina netire Laila na mekara thina mathondeka bururi. President, thondeka bururi wagire. Reka tunyitane na muikari ungi nake atwire kuringana nawe haria bururi ukinyite tugwika ate nigetha ucoke magomano-ini ma njira kuoneka ni wogomete hanini. Thank you so much. Ninjitagwo Daniel wa Gacu, ndi muikari wa Kiruguya, ndi muhuri wa biathara, niguaga na nduthi na hindi ria turonire kurari na musukasuko hapa na pale kwina tutina riera riega ria kuhura biathara na in fact ona wakorwo ndire mukuru muno miaka ria ndinayo ni maundu aria ngoretwo ngiona off rate ni maundu tuterega kuona especially bururi-ini wa Gikuyu. Koguo ndikienda kuria atiriri na tondu bururi uyu witu ni uri gatiba karia kaheanaga guideline cia uria tubatie kwatho kwina independent bodies iria ona cio ciene cibatie kugitirwo na katiba kagatonyo gatuheaga mwongozo. Mr President abatie gukahuthira ni tondu ria twamuthuraga ni atuheire ciirigiro nyingi muno no ira turatuika aguka barabara kana jensi iguka barabara ni tondu ciugo iria ciirigiro iria twaheiro ticio riu turona na undu ungi andu ni maratinda iguru ria ngari makiaria no maundu acio tubatarite namo tondu aria mararia mena self interest mo maratuika marahuria na bandi ciao. Koguo tubatie andu aria mangivota gukinyira mutongoria witu uria twendete uria twathurire ni mamwire uria kuri ni matige kumu mislead ni tondu kwina andu maingi muno aria twacagurire kuma grassroots kinyagia iguru makoretwo mislead Mr President ni tondu ithu turabatara riera riega ria kuhura biathara niguo mundu wothe wa kwendia matumbe wa kwendia nyanya wa gukua na nduthi wa gwika uria ungiareka kiria giothe egwika niguo arete kindu gia kuria metha-ini akorwo na riera riega na rindia kwagia na maandamano tutire na riera riega ria kuhura biathara. Thank you so much. Wa Mucira gugwikwo atia kaundu ka ndaika nusu sekondi gugwikwo atia? Nie njitawa Mucira kana ringi kana wa Giceru kuringana na ndirona maandamano aya ino ni societal problem na societal problem no ni society yenyewe. Koguo thina uria twina wa kugura biacara guku atuika ati biacara ndi arutwo ni andu makuma kuraya magoka guku ni ndengiuga twari na problem ya andu metagwa mungiki na andu mamuthe na andu acio twamaminire na guthondeka kindu gitagwa vigilante groups aya Gikuyu kiugaga irua riri gatho Haroni Mucira ndarikagia ndeto na rua na ni mane koragwo na ndeto njega na uguo niguo andu aikari makorwo makiruta uge wa makwa magitareria mauga ati bururi wina kana president ena itemi oro hamwe na hori biacara andu othe mena itemi ria kunyita nigetha bururi ucoke haria wagirire. Handu-ini ha Inooro TV gicokia mwaro mwena wa studio njitagwo Boni wa Thuku. Thank you muno Boni wa Thuku ni guturehera uge wa aikari acio a Kirinyaga na nima kuronania andu aingi ni marendekithia kugie na miario na njira ya thayo kana na njira cia gwetha thayo nigetha bururi ucoke hamwe ni amu wanangiki uria wonekete na maruru maria mari ngoro-ini cia andu ngwiciria ni maingi makiria. Thank you Boni ni tugukorwo tugithie matura mangi uria mahinda megukorwo magitwitikiria riu twambe tunyitanire na mutungatiri Kamau Thairo ni mutungatiri wa kanitha wa PCA ni muguga kana niko gwitagwo Thamanda no ni itura ria muguga. Good. Good morning kwero atia gutire na uru tire boco nange witu no thumbe na ruhuho na niturugite heho wega
tondu ndoka guku Nairobi ni ndakora andu makiigua heho na yumaga gwitu yumaga mwena ucio wari muru ni nyumo mithondekaga ni tumirugaga kimera giki tumirugite wega thengio muno karibu sana ona ni ngatho ni gutuonera kamweke turariririo horo uria tungicokereria bururi gucokaniriria bururi gucokia mukaro gucoka haria magomano-ini ma njira na ni tuonete ndugamano gatagati ka andu ethi na thirikari na andu ethi na bururi tuge na nginyagia gakinya handu kinya riu ni uitagi wa thakame uthukangia wa indo hihi ni mwerekero uriku tukuoya nigetha bururi utige kurora gacira kau tugerete gacira kau ndiraigua getagwo ni ka muthiro na githungu njigua makiuga ni anaki gacira kau ni ate tungika nigetha tutige gukagera tucoke handu onokorwo hihi ni metha-ini ya miario kana maundu ta macio. Thank you. Wa mbere ni gucokia ngatho ni kujita na co-host ni thank you muno njoke ngeithie mwiroreri na ningenete ni guka. I have three things on top of my mind tukianjiriria. Wa mbere ni tucokerie Ngai ngatho ati ithuĩ turetikira ithuothe ati bururi ndurathi wega. So na njira ya kwetha kihonia ni wa mbere gwitikira ati turi arwaru nigetha twathi kwi ndagitari uria gutwira ati twitikire ti kwega na twitikirite ti kwega wa mbere tutiga shift blame twambe tuge thirikari ne ojuru Gen Z ne oru citizens ne oru twambe twitikire ithuothe tondu nacio me thirikari maumite kurio ithui na no ithui twamathurire ni reflection itu is a reflection of our choices. Wa kere ni tuge atiriri ati haria turi tha ici ni haria ihu riratereire nguo riturite rikurite o kahora no riu ni guterera ate nguo urenda kuga ri ni rio rietagwo time bomb. It has been a time bomb. Ona twa yuthi aiki ni bururi wothe ngeciria uhoro uyu ri reki ngucokie thutha kuraihu muno nie ngikura ri twakamaga iria tugatwara ndiri KCC gugiuka gugitwika KCC ndiriguraga iria riki privatize rigitwika ni andu na no ho thoko aciari tumatuthomithirie na bia cia iria aria mari migunda gugithie kahwa gugithie pirate ram igitwika privatized thirikari igitiga kahwa gagitiga kuhandwo gagithuka gugithie education githomo twanjiririe guthomera public schools wedio kawe wari kare akwa ni twakuaga mai na mahato na muhu na tukihingura cukuru tugakuwa banga wa kurimira flower bed na gutuguta gwicoka gugiuka in the mid 90s githomo giki thirikari gitigana na githomo igithie academies cigiuka thaici mundu wina mbia aratwara mwana academy mundu tare na mbia no tigeirwo gwa thirikari aya tukiuma githomo ni kianjia kuragwo tugiuka health thibitari tugikura twathiaga tari gwitu kuria ngurire Nyandarua twathiaga thibitari ge kundu gwitagwo Kangwe getagwo Kanari niko twathiaga thirikari igiuke gutaririire riu private thaici ungirwara nginya homa utari na ngiri igiri ndungitreatwo no turathi tukiuraga bururi tukiuma hari health tugiuka ha education university riu haria turi tukite turagite siasa nginya tukiuraga siasa mbere twathuraga mundu tondu ena kindu ara offer tutiramuthura ni undu wa wingi wa mbia na especially ono ngirora ta ithurano igiriire ihitukite tuthurite mundu uria wina mbia tutiratambura kana na scandal kana muici kana ki ona actually turerwo mundu uyu ri gwi kundu ayite tukauga ni kaba muici witu so siasa nacio ni collapsete kiria kiratigarite no indo igiri politics ne thiru riu taici tutiramaka kiria gitigarite kiratigarite no security na economy no ngirora tariu demonstration iria cirari kuo Monday no andu maronaga ni guguthuka magetha andu ao ona toro uguo thirikari ikona thigari na ikuhotererio makongerera goons so the only thing we tigarite no economy no yatigara indo icio ingi ciothe so kaundu karia turona thaici ni mbegu twatuire tuhandite ni hindi maciaro turamona that means tondu undu uyu ukurite kahora
ona solution yayo tukorwo twi patient ti quick fix the only thing that is tugika ni tutige kurwa tutige Gen Z marauga ni thirikari njuru thirikari arauga ni Gen Z oru president akauga ni gikuyu kiuru gikuyu Kenyans makauga we all Kikuyus riu haria tukinyite ni twambe turugame ithuothe tutikire kwina thina twambe tutige kurwa kwina goons ni turaigua kwina andu macineirwo ni turaigua twambe tutige kurwa tondu tha ici ri tuhana thiini wa utungata witu ri wabici ni tukoragwo ni muthuri na mutumia marwite moka kwi mutungatiri marenda kuri reconcile mutumia akaruga mbere uyu ni wora nguthire muthuri akauga ehe ndiramugutha ni kwendae ndiramuguthire tondu ni anuma ukoria no we ni waranjiriirie kuruma na aca ni waranjiriirie kungutha muthuri ukoria muthuri we ni waranjiriirie kuguthana aca ni waranjiriirie kunuma so cira ugatuika who started gutiri uretikira so at this point the thing is we all accept as a nation ni tufailite Reverend Thairo no agweta uhoro wa twambe tuhorerie marakara nigetha riu twanjie gwetha kihonia turi ahoreru president ri ndaka cigana na hetuku ri na kathini ahuti uhoro ucio ri auma haha ceceni ya Kilimani ndio ndio kana umete ho no ungithikiriria miario iria president aria hau ni juu tutinahota kugia mweke wa kumithikiriria turi ugwa ana no ni ndina andike itu ni maandikaga kiria kiraugwo ungirora miario iria president aria ri ni miario itarakuhe thayo at all correct ni miario itaracokaniriria bururi ni miario irauga ati andu acio watajua hawajui ni miario irauga ati irera borithi marathe mundu ni miario irauga ndegwitikiria thukangia na ni mandego ndagibati gwitikiria but iyo nio tone ya baba wa bururi no aduta kiugo kanwe-ini no reki njuge two things I want to be very fair but also give njuge uria kwagiriire ndi mutungatiri na kanitha witu wita andu 600 na kuri monani ndi mundu nogaga ona ngeriria Kristiano rimwe ngaigua ni nogire ngatuhuka because I am human but at the same time so no ukoro president na pressure nene and that is gukoro president Kenya tikuhuthu na kuri bana Kenya otera na kuri bana Kenya otera no ukoro ni mutindike muno but at the same time na ha niho aduta miario kanwa this nation diwe na gikuyu kane kuma na githungu ndireciria no nto translate this nation craves for a father nenyo teire fafa todo fafa ne wo discipline uria muru na gitire uria mwaganu but at the same time ariega aka make sure maragacira tugiuka maandamano maria marari wiki ma June 25 ungiarorire video iria yuthi mareka ri taru he umwe waugaga atiriri nie ndiraumira ni undu ungi no thomithitio university ndire wira nderirwo thome university ndire wira muciari wakwa akiendia mugunda nigetha athomithie agikomba maroni athomithie na kirigiriro giake kiari athomithie nyone wira ndimuteithie na nditeithie riu ni ndirarikirie ndire wira harafu akiuga atiriri antikaba ngikue at least fafa na maito mamenye atiriri go matikono uteithio so I think fururi ura ni unyoteire fafa ukumera ni matikwega na ni njui na riu ti I'm not setting aside riu andu agai ni tukuruta wira mweyonere I think the nation craves ni nyoteire fafa thank you mutungatiri Reverend Thairo dakika igiri twambe tuthie kuri ngugi ni ukugwetete uhoro wa uria ubatie miario na kiria mwendaga okumo haria andu ethi kiria mendaga kumo haria kiambiriria-ini makiria hindi ya maitikire barabara-ini manyitite thimu federa na mai na shufa ya mai
maugaga marenda guthikiririo, marenda kwaririo, marenda kurehwo hamwe, na rima uguo niguo tuonaga mĩciĩ-inĩ toguo mũtungatĩri atariria kuria mĩciĩ-inĩ kũngĩgĩa na ngũrũtano na ya ciana igĩrĩ, tuonaga mũciari kana aciari erĩ meta ciana icio magacicirithia kahora. Rĩu coka ũturanĩre kĩu mwendaga kana kĩu andũ ethĩ marenda nginya ũmũthĩ tondũ no marakinyotera na mĩario president aria haha Kilimani, nĩ ũkuona ta kwĩna mwĩhoko? Nĩ ũndũ wa kĩeha mũno, no nyambe njokerie ũguo Rev auga. Wa mbere nĩ na gĩtĩo kĩnene mũno, kuko igwĩciria bũrũri witũ wĩna inadequency ya teti kana ababa acio mwĩtaga baba. No, you have enough. Na nyingĩ acoka uga atĩrĩrĩ, na ndũgona gĩtĩo kĩngĩ mũno tondũ hena thikiri matũthikĩrĩria of which nya kuga atĩ tutirabatara tutina adequency, tutina, we have enough politicians. Say that. Tunatetea kuigana. Kila turabatara ni atongoria. Na gutire hindi mutongoria tondu ariri andu aya makika campaign ciao ri ni maheanire ciraniro. Itiguo. Atu ya agree. Riu gutire hindi mundu agikira atiri ni kuhiuhira muno we. Wiro wakiheire. Riu ndresi ya turaje ni kuta tuguta wira nyamburanie jue farafani hapana. Bũrũri twĩna gatiba. Na jigweciria hesi katiba ikoragwo very clear na ikoragwo very strong ta gatiba itu. No me compare na South Africa na America. Na ginya meri no mararia. No menya undu umwe fane na matire marara. Gutire hindi ugo kiria andu na threats. Gukira handu gatigo tido mugitukuma na mugitwitaga ciana cito to no me ruge mutumagira ciana cito na andu anyinyi ikogo inga ciana cito asa of course nona tuga atiriri katiba yugita atiriri muyuthire ni mundu ko miaka 18 nginya miaka 35 yes no githie mabori serious mundu kinyite miaka 18 etagwo young adult thaici githie ha farafara jekiorimu makuritita mundu mugima no ru twakinya handu ndukwathie kwanja kwaria uhoro wa maundu maratu concern tukatuika ciana cianyu tukatuika andu aya nyinyi ciana citu atatu wetu nyingi gwatho korimwe tukatuika ndaimono tondu taigwa mugituita ndaimono ireto guns twetu acio ni angi acio turamita mikora ya thirikari tukiarie ma no riu ithuire tukahoranio riri twi ciana citu kwa nunga rimwe tugetu mikora pepo baya no makatobe twarie atiriri kindu itagwo yani uragirutwo ni muciari wakwa ni afundithie kitagwo taking personal responsibility na go take personal responsibility kumenya atiriri ndahitie ni ndahitia tigwetha mundu wako blame uguo niguo githirikari no itoreka gutire hindi tukinyokitie makinya maria tugikuwa tukinyokitie kuma last year 25th this year 25th there has been no significant kugo digweciria he makinya tuthiite tukatema na mbere and it is very sad that this is coming from the president ukinya handu nginya akerathi nginya borithi mukathomero TV-inĩ ta ciana nyinyi ani ni unene wa bũrũri utagio ni gwika uguo ni tugie dialogue na mamuhe gitio kiria mwagiriire ta Kenya uguo tuturoria uguo tu. Thank you muno Lewis Ngugi wa ihenya ni muyuthi riu ndi ngumwita ata tondu ndukageria kumwita ciana citu riu agare watuikia hatikaine tugicokereria mwiroreri tondu ndenda twambe tuhumuke o hanini tu tugucokereria twerere o hau Lewis atutigira turanie kana riera ni turaheana riera ria guikara twaranirie riera ringiteithura maundu kuringana uria mari tondu Lewis kwanza ni agutwira kana nima marenda kugarura thirikari to niguo president auga ati andu ethi marenda kugarura thirikari niguo njitekeria tu ihuthire kiugo andu ethi kana ayuthi ati marenda kugarura thirikari mugaru na gatiba ya bururi ni gutwira ka niguo andu ethi marenda tiwe mwaria wa andu ethi no niwe mundu mwithi twi nake haha so ni tugukorwo tukiigua kuma kuri we na turie kathi kana environment ino uguo ihana tha ici ri noguo riu ninge president ari omuthi noguo tukoretwo
hari na mwihoko hihi ati no turicoka metha-ini twaranirie. Ngatho cia mwanya mwiroreri wa Inoro TV ni tabarira ya uge waku ndugathie haraya ni turacokereria na no turi gutwara kuria matura-ini. Craving an unforgettable African adventure? With View Travel, discover the magic of Africa. Explore Cape Town's beaches, trek Uganda's lush rainforests, marvel at Rwanda's beauty, explore Tanzania's wildlife, unwind in Zanzibar's paradise, cruise Egypt's timeless Nile, or dive into Morocco's vibrant culture. Perfect for leisure, business, school trips, or romance. We craft journeys as unique as you. Tembea Africa na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anwari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. What? Tiki taka twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Titago Shirwa GP, CEO Ewama Properties Limited, na doka kukuririkania ati tutigarĩtie o broti nini tu mugondo wa Ibrikani phase 4 uthire. Kuku ni ndirakunyita ugeni ukewigwatire broti yaku ya 50/100 na thogora wa ngiri 100 ria 75 wariha kashi na wariha na installment ni ngiri 100 ria 95. Gwiraga mugondo we ndagika 22 kuma Emari town na ndagika 3 tu kuma highway no yumete Emari ithiete Kimana. Twina broti kondo kungi kuingita Girigiri, Naivasha, Embu, Matu na Makuyu manaja. Tuhurire thimu thaa ici 0720769999 0720769999 kana utucerere ofici-ini citu Kiambu town. Ewama Properties Limited aria maigithĩtie na ithuĩ nĩ moya atĩ tũtirĩ itherũ gwakinya nĩ kũheana taitũ tondũ mũthingi witũ nĩ kwĩhokeka. No wigwatire rugambi ruru ugitukira *811*346#. Ririkana Inoro ni muci wa aini othe. Nĩ mĩaka 10 rĩu. Mĩaka ĩno 10 kahinda-inĩ gaka gothe rĩu tũhanĩte atĩ niĩ nawe gĩthomo kĩa ũgima mwega wa mwĩrĩ tũtingiuga atĩ nĩ kĩgeni na ithuĩ. The later you wait, mũrimũ ũrĩa ũracererwo o ũrĩa ũreterera nĩguo mwĩrĩ ũratuĩka weak. Tũkahoya rũtha kũrĩ mathibitarĩ o ũndũ ũmwe na marĩgĩtarĩ arĩa araita itũ na tabarĩra ukamenya guthiaga na mbere. Mutumia onagĩa kana onangĩaga kũinũkana kana kau mũciĩ nĩ andĩkagĩrwo clinic after 2 weeks na after 4 weeks. Macio mothe nĩ thĩinĩ wa tabarĩra ĩno wendete. Niĩ Wambui wa Muturi o ũndũ ũmwe na marĩgĩtarĩ matiganĩte marĩa nĩ specialist na timu yothe ya ndagĩtarĩ tũkaga gũkuonia atĩrĩrĩ nĩkĩ kĩu kĩhũthĩkaga hĩndĩ ĩrĩa we ũrarigitwo mĩrimũ ĩtiganĩte nĩgetha ũgĩe na ũgima mwega wa mwĩrĩ ũrĩa tugaga nĩ kĩrathimo.
cia mwanya nä gå thiä na mbere gå ikarania na ithuä mwä roreri wa Inoro TV nä twacokereria tå thiä na mbere na tabarä ya uge waku må thenya wa å må thä tå ramå rä ka å rä a tå ngä cokereria bå rå ri magomano-inä ma njä ra thutha wa ngå rå tano kana kå rå mä rä ra ndågamano ä rä a ĩkoretwo kuo gatagatä ka andå ethĩ na thirikari ä rä a ĩcångä rä irie mwanangä ko na å itangi wa thakame o hamwe na å thå kangia wa biacara gå kå bå rå ri-inä gå kå studio tå thiä na mbere kå nyitanä na Lewis Ngugi haria haraihu naniĩ ni Lewis Ngugi wa ihenya ni mũyuthi Kathĩ Irũngũ ni mũthathaũri wa ũteti na ũtongoria hamwe na mwathanĩre na Reverend Kamau Thairũ ni mũtungatĩri wa kanitha wa PCA tuma harĩwe Lewis nigetha ndagĩka igĩrĩ ũguo tũcoke tũthiĩ kwĩ Kathĩ Lewis tũraigua hĩndĩ ciothe ayuthi meyumĩria barabara-inĩ gũtetera kĩhoto kĩao na kũria mathikĩrĩrio hĩndĩ ya mbere tũiguire mwerwo mũrĩ ciana cia itonga mumĩrĩte kwĩhũra mbica nĩgetha mwĩkĩre harĩa mũtrend arabu mũkaingĩra kũrĩa kũrĩagwo ngũkũ baadaye mwakĩhũta mũgĩthiĩ ũguo rĩu ũmũthĩ president o hau auma Kilimani ndĩrenda gũikara agĩcokagĩra mĩario yake auga atĩ itanya ria ayuthi ni kugarura thirikari gutakinyite githurano na kugarura thirikari ni mugaru wa gatiba ya bururi niguo muratanya hi kugarura thirikari kana ayuthi maratanya kugarura thirikari reke ndige kuga mu ayuthi maratanya kugarura thirikari kiu ni kiuria kiaga muno tondu gucokia hau tuma mbere uhoro uyu wanjirie 2024 na kihumo kio uhoro uyu yari finance bill wa mbere wa keri wari ateti gukinya handu makania gutonira ni matahiko gutonagia bia mundu arakua bia na makunia angi makagura makari angi makagura mundu matari na uria turona na guku mbere no horo wajire kuna hena gap between the political class ateti aya na mwananchi wa kawaida ni nie kwa muhiano ri hindi yo ndirikanaga ni ndi murimi ni ndi ng'ombe no ndathi kuga irio cia ng'ombe ri athi kugura mweri uyu ri ngore akuri 5,000 mweri ungi ngore akuri 7,500 ndarehe concern ino ri akaji kujira ati bei ya mugate bei ya shukari bei ya mutu kugu ura avoid issues cia turarehe kuri nywe the political class andu you are ndo guthi kure parliament tumi occupy ite mwira atirire inyuire thitu muheta wira na uratura mwira mwike tugo mureka tutire na hende tutire hende mundu akinyira hando kiwatera kugarura no oy wothe wekikite ni okwirehera na kugeria kurehe maundu makinye ginya haha ni kugeria gukiria andu na genuine concerns no agiakinyire agie na moment ya Damascus inde mundu akinya akona otheri tutingi haturi no to mundu ni akomia kiogori na matuonie review ni okugari he mundu atwitire etagwo na ni njui tokonya athikiri etagwo David D atwitire digital wankers ni gwatwitire kwenda gutarwa na gikugo ni kuga atia no nigo matwitire action icio cia ndwaya nicio citumire tukotekete atia tukinyite haha no kugeria ku justify ati twenda kugarura bururi aca ndambeke uria eritwo eke ni muingi aria mamuthurire ri irekanire waheanire ri ndombe ucirikanire nombe wiki ati andu ria marenda gutwarwo before wajite gutura kugora thirikari koguo ikora wekite wayo ni gwika ndwikite ri uratukinyirira niki no twenda gwika that is our concern because hena mundu all we want to do is build a better Kenya for us and for everyone all what to thank you muno Ngugi Kathĩ wathikiriria miario ria atongoria makoretwo makirekereria iyo Ngugi aratariria na kinyagia riu gugakinya ati ayuthi marenda kugarura thirikari ni ukuona ta turigia na riera ria kwaraniria kana kunanira njungwa nigetha to diffuse situation ino to ni hire na haria twerekeirie ti handu hega tondu ni tuonete majirani aitu mabũrũri aruna ito haha gĩtaro-inĩ o gĩkĩ tũtegũthiĩ kũndũ kũraihu makĩgera gacĩra gaka tũgerete na maumĩrĩra nĩ tũmoĩ wa mbere nyambe
Njoke muhera aha tondu ni njitire ngugi ni nianga nyuma mbere kumwita ciana citũ na rĩu no rĩu ndarora ngugi wa mbere ndigwĩciria nĩ ta mwana wakwa tũkĩtiganĩte mũno mĩaka-inĩ mũno no nguga nĩ no njũrie yuthi ona inyuĩ marakara maya mwĩnamo na ariko no magwegwe ndahota gukorwo itari mundu uria mwega muno kuhoya uguo maybe reverend no mwega kuga uguo to ndaigua eno horeri muingi muno and thank you very much no ni tutura kuna ndereti cia mithemba mingi nawe na umuthi I must say that muthenya wa mbere gukora mona bench kana nĩ njikaire gĩikaro kĩrarĩrĩrio maũndũ ma bata na hena mũndũ wĩna kĩndũ gĩtagwo voice of reason tondũ kaingĩ bũrũri ũyũ nĩ wagaga ũguo ũkagĩa na mũndũ ũngĩcoka arore mwena ũyũ na arore ũyũ ũngĩ oke gatagatĩ auge bara horohio. Having said that, ũrĩa njugire tũkĩanjia na kwamba kuga the concerns iria cirarĩizwo nĩ ngũgĩ haha na no cio irarĩizwo nĩ yuthi arĩa angĩ matarĩ gũkũ Inoro-rĩ nĩ genuine. Twambe twĩtĩkanĩre atĩ gũtirĩ handũ mahĩtĩtie na gũtirĩ kĩndũ morĩtie matangĩheo. Ona Biblia nĩ ikiugaga atĩrĩ mwana no akĩrĩrĩre mũgate ũmũhe ihiga na rĩkorwo atongoria itu na riu haha kwanja muno ni atongoria aria ithuĩ tũthurĩte ta gĩtarũ gĩkĩ gĩa gatagatĩ rĩu na nĩ tutigane na president tondũ no gũkorwo na president rĩu ndereti ĩno twende haha ndarakĩigua no kwa nĩ njũĩ kũringithania na MPs, MCAs, senators, governors marathikĩrĩria when these young people mararia na kĩrĩro gĩkĩ kĩao nĩ genuine no rĩu rĩ wanjũria kana nĩ ndĩreciria nĩ gũkũgĩa na mĩario gũkwĩra maũndũ merĩ na nĩ nyendete gũkũririkania kaingĩ atĩ niĩ nĩ ngereire mwaki-inĩ wa gũkorwo ndĩ siasa-inĩ rĩu kwa ihinda rĩa hakuhĩ mĩaka 15 kuma ũyuthi-inĩ wakwa ndĩ wa mĩaka 25 kũrũgama gũthiĩ gwetha gĩtĩ ndĩ mũyuthi na ndĩ mũirĩtu nginya rĩu ngakinya gũtuĩka mũtumia na ti ũndũ mũhũthũ mugambo wa mũndũ mwĩthĩ kaingĩ nĩ wagaga kũiguĩka na kwanja rĩu ũrogĩcoka ũkorwo wĩ mũndũ mwĩthĩ wa kike kana wa mutumia rĩu nginya ona no wage kũiguĩka makĩria. Niĩ ndarora rĩ concern ici tugire nĩ genuine rĩ ciraikio kana iratwarĩrwo andũ mataranyita that is the problem matiraerewana tariu ndirathikĩrĩirie na niĩ twanaikara nawe haha kaingĩ ngauga ngwĩciria nĩ twagĩrĩirwo nĩ kũgĩa na a genuine national dialogue ngwĩciria ona maybe some of these people mapikaga na maũndũ marĩa maigua tũkiuga no ũma nĩ atĩrĩrĩ ithuĩ tugaga kuma ngoro citũ gĩtina tondũ kwĩragwo mũikari mũtĩ gĩtina nĩwe wĩkĩre thambo ĩrĩa so you speak because you know na ithuĩ twaragia tondũ nĩ tũhĩtũkĩire maũndũ maya no ũngĩrathikĩrĩirie ũndũ ũrĩa mundu gwitwa Raila Odinga arokire naguo arauga ati kugia na conclave first of all ona kiundu kiria arauga gikorwo kiho kana arageria kuga ni ekwenda gugitongoria ri ni kiundu kia thiri na maundu maria anake ana iretu maragia ri ni maugire guku king'ang'a-ini na ni mama ona atungatĩri andu a kanitha ona atimia ona athuri ona ahũri biacara ona omena maoni mangĩrehe I wish it can be done in the open no gwĩre uyu bururi hingo ciothe uri kuigua ni gwatuika ati ni gukugĩa na kindu ta national dialogue ngando ni macokanirira ikoragwo iri gunyano ukagira andu ciana cia owaya mari ite-ini ciana cia ng'ania ciana cia mundu uri ungi kana athuri acio mari thiini na atimia mari thiini wa positions of power na interest kiria muguthiite kwaririria ri ruona gitiaragiririo ngwire ndauga uguo niki nadiko ona miaka iri ni mithiru kuma na ndiko twauga ni twamiruta na ndiko eyo ri ndiri ya implementwo yari yaku ya yokaga ku address maundu mamwe maria maumiritho agithurano including uhoro wa kwaga mawira na maundu mangi maingi na ndiko ri iyo ni yaigirwo handu no irarogota irukungu ona rugano ruru rwa Gen Z kana rwa andu anini ri ona ruo rungikorwo rugutongorio ni atetiri no guo guguthondekwo report na igwo handu na yaje kuoya rukungu no reke ndimwire thina wa bururi uyu ri ti ateti tu inyuĩ kana ithuĩ aria tuthiaga guthurana na twitikire ati kwi handu twaingiririe itheru maundu-ini matagĩrĩirwo gukorwo tukĩingĩria itheru na undu ucio witagwo riri leadership
tondu ithuĩ tugaga na nĩguo twarutirwo kuma tene atĩ ĩrĩ gũthua ndongoria itikinyagira nyeki na ithuĩ tucokaga tugathiĩ decide ta rĩu gũkũ gwitũ Gĩkũyũ-inĩ atĩ we are going tuthuraga ũrĩa ingiuga na yani karia korupio no yona korwo mwathie bara gũtiathiaga andũ arĩa marĩ na hinya mwanake tawe wina gĩcoko ũguo kana mwanake to wina ũcamba nĩo mathiaga bara ithuĩ Gĩkũyũ-inĩ and I'm saying this kuma ngoro yakwa thĩinĩ tondu ndanarũgama na ndirauga korwo nĩ ndathurirwo ndingĩarĩ mwega tondu niĩ ndiũka nĩ ngoma andũ maingagĩrwo nĩcio makinya parliament koguo twambe tuiguanĩre atĩ ndirauga acio nĩ oru atĩ niĩ korwo mwathurire what I'm saying is twatuĩkire atĩ our best sons our best daughters mutingĩmathura no aya angĩ mũndũ ũrĩa ũrumanaga mũno mũndũ ũrĩa ũkaga geta Raila Kĩhĩ mũndũ ũrĩa ũkaga agatwĩra matirĩ ya bara na nitho ni nyingĩ mũno kũrora atĩ ma twarĩ na option ndikuga ũcio ũngĩ rĩngĩ niwe warĩ mwega gũkĩra Ruto ũyũ ũcio ũngĩ wathuragwo Raila tutiũĩ nake wĩra ũrĩa angĩaruta tondu kũrĩ ũndũ reverend augire atĩ this has been a ticking time bomb koguo twambe tuiguanĩre tutiũĩ nake angĩathanĩte atĩa no andũ aitũ nĩ mageririe nginya kwarĩrio ni president ũrĩa twarĩ nake hingo ĩyo na makĩrega kũmũigua you know let's call a spade nĩguo na hingo ĩngĩ tũkĩgarũrĩre andũ a makanitha hingo ĩyo nao nĩ mahũthĩkire ta instruments cia kwagagia mũngethanĩro na gũcogera ngũĩ rĩu nginya rĩu tha ici rĩ kanitha rĩ kathi tũgũkũhingagia nĩ tũgũcoka tuiguane rĩu rĩ and you see na hau kabere rĩrĩa kwanagia ngũĩ rĩ nginya hingo ta mami aranjĩraga ũhoro wa ite tu tondu arĩ gũkũ hingo yaku attempted coup na rũrĩ rĩa kanitha yarutire by the way mami nĩ ndakũgeithia harĩ ũrĩ nĩ mũtumia wa kanitha mũno she's a chair lady of kanitha witũ na andũ nĩ andũ hingo kanitha mũgambo wa kanitha nĩ waiguĩkaga no rĩu rĩ gũtirĩ mũndũ ũtahĩtagia na haha twanjie gũikanĩria ciara tuge ateti nĩ oru ithuĩ tũtũraga ũteti-inĩ na ithuĩ tũkauga inyuĩ na inyuĩ mũikagia kura nĩ inyuĩ oru mwagire gũthura andũ arega mũgĩthura arĩ oru tũcokei magomano-inĩ ma njĩra tutanagia na this national dialogue ĩno ererwo nĩ Raila rĩ and by the way niĩ ndamiuga haha mbere ya itegwĩtigĩra ona ĩngĩkĩrwo kũ okwa acio nĩo magũtongoria ndĩkagĩa umithio ĩyo no ngwĩre biũ tondũ maũndũ macio matianagĩkorwo kuo mbere tutanagia na national dialogue ri tutikiambe twitane kamucemanio ta nyumba because I think thina witu wahota gukorwo ni muritaritu gukira wa bururi wi wothe maybe we need a community dialogue na tongorio ni reverend ndĩrenda kuria ndĩrenda kuria atĩrĩrĩ he maũndũ merĩ ma raise na ũmwe nĩ ũrariganĩra no ũmwe nĩguo ngwanjĩrĩria naguo hopefully nĩ ngũririkana the second point ya kathi no ndĩrenda kuria atĩrĩrĩ twaranĩria nĩ tũkuona kĩhonia na tũrore history 2007 kwagĩa ngũĩ gũkĩgĩa dialogue gũkĩgĩa nusu mkate was it any better Uhuru aingĩra gũkĩgĩa dialogue ĩngĩ was it any better kũragĩa na broad based movement is it any better so dialogue gũkũ tũraranĩria rĩ nĩwe kũhonia bũrũri ngeciria we don't need dialogue anymore tondũ every time twagĩa na dialogue it gets worse kahajakwo nĩ andũ acio kathi arauga tondũ ona twagĩa dialogue rĩ andũ arĩa tu mara benefit no arĩa meharĩirwo so mwananchi wa kawaida aga ndarakinyĩrwo nĩ benefits so kwaranĩria rĩngĩ rĩ gũtirabatara ningĩ mũndũ agĩkua rĩ wa mũtwara thibitarĩ emergency harĩ guo thibitarĩ mũndũ nĩ gũkua arakua ona niĩ mũtungatĩri ndiĩtĩkagĩrio ndĩmũhoere atĩ wĩ mwathani twakũhoya ũhonio ũyũ aca ndagĩtarĩ njĩraga uma na hau ũhoe let me deal with this case ambe ahonokie muoyo ambe ahonokie so at where we are at right now is time for action that's number one number two her point are raised very critical ũtongoria ndĩrera thĩna witũ ũrĩa mũnene nĩ ũtongoria na tutafix ũtongoria I think harĩa nginyĩte na ngũtũmĩra experience yakwa ndĩ mũtungatĩri ndĩratongoria kanitha harĩa ndĩhokeirwo parish ĩrĩa ndĩhokeirwo mũno andũ nĩ maroraga mũno mũtungatĩri na kanitha ũrĩa ndĩratongoria ndũngĩkora ũngĩre
ukoraga at the level I am dictating onokorwo ni ngai ukuragia kanitha but my leadership is very key. So my appeal to the president would be we are only reflecting your people. Na ndumire example ya kirikaniro ati riria Daudi ari muthamaki na ari muthamaki muroi muno nirio bururi wa Israeli wari na haro nyingi uki expand territories. Riria guokire Solomon muthamaki wa watho tutirona hindi Solomon atongoririe bururi uthio karwe gwatuire uge maundu ma uge Ecclesiastes ni maundu ma uge. Riria muthamaki muwaganu ugwetwo Ahab okire nirio turona nginya kuri andu a maheni mokire imaramari. So are people are like their leader wona andu. So my prayer would be to the president, oi wona uria kurathire, we are just reflecting you. Wa mwisho neno niyo ekuraga gikuyu kiugaga atiriri muceraga nao utaguturaga ndugira. No ukorwo president ndari na thina no hihi aria maceraga nao nio mena thina. Is there a possibility? Riu turia atiriri o gikuyu ndirona Lewis kireka ndĩrenda kuria atiriri gikuyu-inĩ ri ungiremwo kwira thoguo baba wanyu kaundu ri ni wethaga muthuri wa rika riake athia kamwira ui baba murugu aranjira niguo ithe wang'ania niguo iriu hihi no gutumwo ere mu president witu ti kwega na no arie kiugo kimwe andu mahone if uria tukwaragia mbere uguo niguo aria Kilimani. Of course it is on record, but if indeed it is true kiugo giake already nona nikira tuma andu manjie kwambururuka in the same manner kiugo giake kimwe kingirehorerie no kihorerie riu njuririe guku no tugutuma tutume Lewis na nyongerere kaundu kanini muno we Lewis ndijue ni arenda gutwira undu nigetha twambe tuthie na ikuru kahinda kaingĩ na kuu mbere nginya rĩrĩa kwanakorwo na maandamano mangĩ-rĩ maya metagwo rĩngĩ nĩ raira kana na gũkagĩa kĩũndũ we nationally gĩgatũma kũgĩe na mĩrũrũngano ĩkoragwo bloody na ndĩrauga nĩ kũgĩa na wĩitangi wa thakame na andũ magakua. Na thakame ĩrĩa ĩitagwo ihinda-inĩ rĩu-rĩ niĩ ĩcokaga ĩkoywo nĩ ateti ĩkarũgamia ũtongoria ũngĩ. Kana ndĩrauga atĩrĩrĩ nĩ ta mũtĩ ũrĩa ũnyuaga maĩ tũhũthagĩra thakame ĩrĩa ĩitĩkaga kana nĩ ya ciana kana nĩ andũ agima tũgaitĩrĩria mũtĩ wa ũtongoria fulani nĩguo ũthereme. Na kaingĩ nĩyo ĩno twĩtaga handshake broad based ũrĩa ũkamĩta kana ũkũmĩta BBI kana ũkũmĩta kĩ. Thakame ĩrĩa ĩitĩkĩte rĩa ihinda rĩrĩ ya ciana citũ ona okorwo ngũgĩ ndarenda ndĩmete ũguo-rĩ ndĩgũitĩrĩria ũtongoria ũngĩ ndĩgũtuĩka maĩ ma kũgunyia ũtongoria ũngĩ nĩguo ũkũre ũtongoria ũtarĩ wa gũtwara bũrũri ũyũ na mbere. Because dialogue ĩrĩa tũrarĩrĩria ũhoro no ngwĩre biũ ĩgũkorwo ĩrĩ o kĩũndũ kĩngĩ atĩ those are just numbers. Ciana magana merĩ kana igana rĩmwe nĩ makuire. Thakame ĩyo yao-rĩ ĩhe mũndũ in fact na gĩthũngũ tuga a lifeline ya gutwarithĩrĩria na kuhinyĩrĩria andũ gutiagire na no ndihinyĩrĩrie muno ngĩũria ta mutumia ta nyina wa ciana ati thakame ya ciana citũ ndĩkũhũthĩka rĩngĩ kũgunyia ũtongoria wa kuhinyĩrĩria rũrĩrĩ ka kuhinyĩrĩria bũrũri. And nĩguo point ĩno yakwa ndĩkorĩrĩ andũ managa gũthikĩrĩria na rimwe magekora ruta ha twĩkorete but all is not lost. Tũthiagĩrwo ningĩ nĩ gũkorwo tũigue tũhinyĩrĩrĩkĩte mũno tũkiuge ciorire nĩ ciorire tũcine bũrũri. Na onokorwo dialogue ĩno nĩ tũrauga yahota kwaga kũrehe maciaro-rĩ no kũrĩ njĩra ingĩ iria ingĩrehe maciaro. And let me tell you what they are. Nĩ kũgĩa na ũtongoria mwega ũtongoria intentional wauga nĩ andũ ũrethera mawĩra nĩma nĩ mawĩra ũramethera no ti gũka gũthaka na youth itũ kamera tunajenga hii tutafanya na ni tangible na gĩthũngũ tugaga tangible. Wona wauga nĩ ũracukiria economy rĩ tukona view bei ya mũtũrĩre nĩ yekatia nĩ yathiĩ thĩ. Tũgĩthiĩ gĩthurano kĩrĩa kĩngĩ rĩ ni kũrĩ ũndũ ũmwe wa ni strike rĩ to ndakĩrĩ active gĩthurano-inĩ ndaharakicwo nĩ mansi to betũthiĩ na ndagĩka ĩmwe tu
ni ndeciragia William Ruto tondu okire na promises iria tutaiguite na hau mbere ri bururi ni ugucenjia and I believed hingo iyo ndonekaga ta thurirwo na mirugamo ya kikabira tondu athurirwo ni andu aingi kuringaira uguo ugaga bottom up although ndigwicio andu na ni mamenyaga bottom up yo ni ndu riu kuria turacokio riu ningi ni kuria twaumite ukavira ihanga gikuyu nikio kiraumira mirurungano ihanga ciathire cia ikurukire. This is so unfortunate. Thank you Kathi. Lewis, ndiona wina reciria riragucina reke tombe tuthie kuria Naikuru tunyitanire na mwandiki witu Robert wa Maina atumenyithie aikari a Naikuru uge wao iguru regie uria tungicokia bururi magomano-ini ma njira. Robert, agikorwo ni uratwamukira mwarono waku. Nĩ ngatho na toguo watariria mwena wa studio nĩ atĩ ũmũthĩ ndĩrĩ gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Njoro ngĩaranĩria na ũmwe wa atongoria a ahũri biacara gũkũ, ũndũ ũmwe na ũmwe wa atongoria a mbeũ njĩthĩ gũkũ, kuona biacara nĩ hutie na irahutio thĩinĩ wa mĩrũrũngano ya mbeũ njĩthĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Tũigue nĩ tuonete biacara ikĩhutio na njĩra nene. Mĩrũrũngano ĩno nĩ ĩrageria nginyagia ndagĩka ĩno kwarĩrĩria kĩrĩa kĩrĩ ho kana hihi kũrĩ na ũrĩa ĩnyitĩtwo mĩgwate na kũgarũrũka ĩgatuĩka gĩtumĩro kĩa wĩkinaĩ. Hamarĩtwa njĩtagwo Kamau Casten wa Casten Properties. Nĩ ũndũ ũrĩa ingĩenda kuga nĩ tondũ wa mĩrũrũngano ĩno rĩrĩa yambĩrĩirie nĩ yarĩ na mwerekera wa na kũrĩa twendaga gũthiĩ, no kũringana na ũrĩa ĩkoretwo ĩgĩthiĩ kuma mweri 25 ya mweri wa 6 mwaka ũrĩa ũrathirire na ĩrĩa ĩrarĩ kuo mweri wa 6 mwaka ũyũ na rĩu sabasaba ĩno ĩrarĩ kuo mũthenya ũyũ wa iyo, nĩ tuonetie mĩrũrũngano ĩno nĩ ĩtonyereirwo nĩ mĩkora na nĩ ingĩũria na kĩaitũ maũndũ marĩa mararũĩrĩra nĩ mama tondũ gũtirĩ na mawĩra na maũndũ marĩa maroria nĩ maũndũ marĩa mabatie gũcokerio na o mũndũ etĩkĩre kwĩna mathĩna thĩinĩ wa bũrũri ũyũ, no kũringana nĩ gũtonyereirwo nĩ mĩkora nĩ ingĩmoria andũ mangĩgeria njĩra ĩmwe yoneke ndĩrahoteka, andũ nĩ mageragia na njĩra ĩngĩ, no ndĩmorie mambe mahorerie hanini, mambe mecirie nĩ njĩra ĩngĩ ĩrĩkũ mangĩũka nayo nigetha mĩkora ĩno nayo ĩkorwo nĩ twamĩmenya na twamenya na kũrĩa ĩroima, tondũ hatirĩ njĩra ĩngĩ tũngĩhota gwĩka angĩkorwo tũtigũcoka na thutha nigetha twĩcirie ũrĩa tũgwĩka, tondũ biacara iria irathũka no iria ciandĩkĩte anake arĩa angĩ na mwacithũkia makĩria rĩ na wanake no kũingĩha makĩagaga mawĩra. Kwoguo no ndĩmũrie tũcoke na thutha hanini twambĩrĩrie rĩngĩ tũgĩciragia nĩ atĩa tũgwĩka nigetha bũrũri ũthiĩ na mbere. Nĩ ngatho tũigue kuma kũrĩ mũtongoria wa mbeũ njĩthĩ gũkũ gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Njoro, itanya rĩanyu ta mbeũ njĩthĩ rĩrĩa mĩrũrũngano ĩno ya Gen Z yanjĩrĩirie nginyagia ndagĩka ĩno, ũrona mĩrũrũngano ĩno yoete mwerekero ũrĩkũ, kuona nĩ tũraiguire na tũrona mũthenya wa ira ahũri biacara kuma kona-inĩ ngũrani makĩria gĩtaro-inĩ kĩa Mount Kenya magĩcakaya mamirioni ma mbeca nĩ mathũkangĩtio biacara-inĩ ciao. Hamarĩtwa makwa njĩtagwo John Njoroge, mũtongoria wa mbeũ njĩthĩ gũkũ Njoro. Nĩ tumĩrĩte twĩna agenda njega tondũ tũrenda tuone rũciũ rwitũ nĩ rwagĩra, no thĩna ũgakorwo rĩrĩ andũ aya nginya ũrona marathiĩ gũbunja biacara cia andũ rĩ, he kĩndũ kĩmwe matarĩ, aingĩ ao matirĩ mawĩra, gũgakorwo percentage ĩrĩa nene ya mbeũ njĩthĩ ĩ idle. Koguo kĩrĩa ingĩhoya thirikari rĩ, president nĩ acoke thĩ atige kwĩgũtha gĩthũri na nĩgetha athikĩrĩrie youth aya a make sure okorwo nĩ ta kazi mtaani rĩ nĩ oya population njega ya na kĩara me mashinani, nĩ tondũ o mwaka gũtirĩ mwaka ciana citararĩkia college itararĩkia university, no ũngĩũria arĩa mararĩkia kũrĩa marathiĩ rĩ gũtirĩ handũ marathiĩ. Koguo andũ acio rĩrĩa macokanĩria meciria mao rĩ mothe magakorwo maihũrĩtwo nĩ maũru na ti kwenda kwao. Tũgĩcoka harĩ we wĩ ta mũhũri wa biacara, rĩrĩa mĩrũrũngano ĩno ĩrathiĩ hihi nĩ mũgĩkoragwo rĩngĩ mũrĩ na andũ angĩ mũrutithanagia nao biacara irakorwo ihana atĩa rĩrĩa kwanĩrĩrwo mĩrũrũngano makĩria rĩu mĩrũrũngano ĩno ĩroka gũgakorwo na wĩici mũnene? Ũndũ ũrĩa ingĩenda kuga harĩ ithuĩ tũkorwo tũkĩruta biacara nĩ tũrĩ na wĩra mũritũ mũno, tondũ rĩrĩa kwanĩrĩrwo kwĩ na maandamano mũthenya ũrĩa kwanĩrĩrwo nĩ ta holiday kwagĩa, tondũ ona aruti a wĩra kũrĩa mangĩgera ngari itirathiĩ, ona rĩrĩa na ithuĩ twetereire customer oke gũtirĩ mũndũ ũngĩthiĩ kũgũra agere gatagatĩ ka mbara nĩgetha akagũre kĩndũ kana ageke ũndũ. Kwoguo nĩ tũrĩ na thĩna wa rĩrĩa twetereire customer nĩ aroka na bũrũri naguo ndũrathiĩka, tondũ matũra mothe warora no mataĩri marahĩa, barabara nĩ hinge, kwoguo ndũrĩ hĩndĩ ũngĩhota kũruta biacara gũtarĩ na environment njega. Kwoguo ona thirikari ndĩrĩ tax ĩngĩhota kuona, tondũ rĩrĩa andũ magũra nĩrĩo tũrĩhaga igoti, andũ mangĩaga kũrĩha igoti rĩtirarĩhwo, ithuĩ tũkathĩna, arĩa twandĩkĩte makaga mawĩra, nayo thirikari ĩgathiĩ na mbere gũthĩna. Nĩ ngatho ũcio nĩ Kamau Casten na John
John Njoroge mutetezi na nĩ uge wa ahũri a biacara ũndũ ũmwe na mbeũ njĩthĩ kuma gũkũ gĩcigo-inĩ mbuge kĩa Njoro. No macio ndĩrĩ namo, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina. Ngatho cia mwanya Robert wa Maina nĩ ũgũtũrehera uge wa aikari acio a mwena ũcio wa Naikuru. Charles Jojo kuma areta Charles Jojo bigwĩciria nĩ ũrĩa Charles Jojo kuma Mũrengeti Limuru arauga tũthome ibuku rĩa methali. Methali nĩ Proverbs thimo 28 2-3 twina mutungatiri haha ni gukorwo gitwira uria rauga na he murungi uretwo wa matu kuma Mukinyi ni ndakuona hau. Then Ann kuma Thika message yo atoma tutikomithoma ni undu itumi itiganite. Then he ungi urauga aretwo Esther Mashira ndehoka niguo ri tamukagwo arauga say hi to Kathy, she was a good leader hata tukiwa shule wathomagira Morogoro Girls. I was their head girl. Then Jogona kuma Ebu arajira atiriri geithia atongoria acio na urie Lewis ithenya-inĩ rĩa kũrũrũngana rĩ andũ ethĩ mangĩtana mũcemanio wao o ene marĩrĩrie maũndũ maritũhĩra rĩ ũndũ ũcio no ũkorwo wĩna baita. Ni Lewis ni agũkorwo agĩcokeria kĩũria kĩu. No kwa ihinda rĩrĩ mwĩroreri wa Inoro TV twambe tũikĩrie o hanini tu tutemerwo matemo ma mohoro marĩa tũgũthomerwo ona ciehanda thaa 7 mĩaraho tũcokererie ndũgathiĩ haraya. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Muri wega nigitagwo Ngugimu Tereba na nguwa na matatu cia Juja Farm. Na rĩu mũthenya ũmwe ndĩwĩra nĩ ndacemanirie na andũ a Fahari maumĩte gũtwara andũ saiti. Kĩmoria kaĩ mũkĩna mĩgũnda na gũkũ makĩnjĩra atĩ nĩ ndakĩrĩ na thirĩ makĩndigĩra namba yao. Ndathiĩ ngĩmahũre makĩnjĩra njere wabici-inĩ ciao. Na rĩrĩa ndathire kũu ngĩigua ndakena mũno ngĩona kĩoneki gĩakwa na kĩroto gĩakwa gĩa kwĩgwatĩra gaburoti ngĩta gakwa nĩ gakinyanĩra. Tondũ nĩ maheire payment plan njega ya kũrĩha o kahora o kahora. O nawe no igwate broti goko Juja na thogora wa 499,000. Broti ici tukuirigire ni kingi cia concrete twagotemera barabara wega na cine gataito kamwe tuhurire thimo namba 0704 000 111 kana tucereka Markis Naivas Building, third floor, office number 27. Fahari Homes to sawa. Makofi ya the world champion baby. Na hii ni makofi ya Morphix, which absorbs the liquid 3 times faster na haiwezi leak even in 50 different movements. Renewed Morphix, ultimate quality. Kambuni hũrani ya wendia wa furniture thĩinĩ wa East and Central Africa nĩyo Modern Furniture Pacific rĩu nĩrĩkĩtie kũhingũra headquarter nene nĩyo The Giant Showroom haha Kibo Roiro Thika Super Highway Nyujure wa Nibs. Sofa sets cia kimataifa ta antique sofa, recliners, chester seats, dining tables, TV stands, coffee tables, itanda na double deckers, just to mention but a few, na thogora mũrũmbũiye na wagũra tũgakũrehera o hakuja. Nyĩrĩ twĩrũrĩng'ũ na Naikuru to section 58. Thimone 0716335555. Website ne www.modernfurniturepacificltd.com. Modern Furniture Pacific. Hammering wood, your style. Vile nilianzanga ilikuwa ngumu, hata mguu ilikuwa inachoka. Sasa nimekuwa nikisimamanga tu hivyo paka sahi hata na ndio unaona anaweza simama hata 15 minutes. Nilitoka Lodwa bila hata shilingi. Niliwekwa tu hata kwa gari ama ni mafans tu. Also huko nyumbani so unajua niko na familia. Ni baba ya mtu unafanya hizi vitu. Lakini nilikuwa siwasikii. Ndio nilisimama mpaka nimefika mpaka sasa. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1
digital. Maria tukuhaririirie Inoro miaraho. Those who attack our security installations, including police stations, that is a declaration of war. That is terrorism. We are going to deal with you firmly. President William Ruto kuria borithi manine imaramari iria irathukagia indo cia muingi. Makanitha na muingi guthie na mbere gukumithia njuragano cia hindi ya mirurungano. Waki wa thoko ya Mutu-ini Ndaguriti gutharara thutha wa ekinae kumihofaniria. Ithuothe ni turamenya ati mwana uyu ni wa karani, koguo wiciria undu ucio ni wiganite. Riu Prithivi angihota atia kwaria uguo ona ndangiconoka agiuka guku. Nĩ ngatho cia mwanya mwiroreri wa Inoro TV nĩ twacokereria ikereka rĩa muthia tabarĩra nĩ ya uge waku tuthiĩte na mbere kunyitanĩra na ataramu aitũ gũkũ studio. Tũrĩ na Lewis Ngugi wa ihenya nĩ mũyuthi, Kathĩ Irũngũ mũthathaũri wa ũteti na ũtongoria na Reverend Kamau Thairũ mũtungatĩri wa kanitha wa PCA. Tũrathiĩ na mbere kũrora ũrĩa tũngĩgeria gũcokia bũrũri harĩa ũbatiĩ na kweheria nditimurano iria koretwo igomeire bũrũri makĩria ya mwaka na gĩcunjĩ ũguo gũkinyeria rĩu. Na o tũgĩthiaga na mbere tũrathiĩ na mbere tũgĩthikagĩrĩria uge waku kuma matũra-inĩ na tũgathoma ndũmĩrĩri ciaku iria tũtũmĩire, nĩ amu ĩno nĩ tabarĩra ya uge waku, haha nĩho ũthikagĩrĩrio. Lewis, hauma na kĩũria kĩu gĩkũrĩtio kuma kũrĩa Embu kĩgimaine na kana andũ ethĩ no mehote gwĩka mũcemanio wao hihi moke na matua mao, akorwo tuge nĩ ta kĩharo-inĩ ta kĩa Nyayo kana Kasarani kana Uhuru Park, meke mũcemanio moke na maũndũ mao hihi manengerwo rĩu thirikari, kana mũkuga thirikari nĩ ĩiguĩte no harĩa ĩtarenda gũkinyanĩria, tondũ gĩtũmi kĩa ngũrie kĩu part ĩyo part B ya kĩũria kĩu nĩ he hĩndĩ mwarĩ na mũcemanio nginya na president kũrĩa mĩtambo-inĩ ya gũkinyanĩria mwaka mũhĩtũku. Kaĩ maũndũ maria mwaragĩrĩria kaĩ matakinyanĩirio kana nĩate gwathire na mbere? Kĩu nĩ kĩũria kĩega mũno, tondũ kũu nĩ kuonania mũndũ first of all ndarora drama na theatrics maingĩ marekwo gũkũ nja. Ũcio nĩ mũndũ ũragĩrĩire gũthiĩ kwĩ kĩndũ kũrĩa uhumo harĩa umĩte. No njuge atĩrĩrĩ, tũkeria ũhoro wa mĩcemanio na kũgeria gwĩthondeka mĩcemanio, nĩtuge atĩ thũ citũ nĩ tũmĩũĩ, thũ itũ nĩ tũmĩũĩ, na thũ itũ gũtirĩ hĩndĩ ingĩtwĩra atĩ tũthiĩ tũgerere haha nĩho tũkuona kĩrĩa na barabara nĩo maturĩte na maturĩte thiĩ tũtware mĩtitũ-inĩ na kũndũ nduma-inĩ. Ũguo nĩguo mekĩte. No mĩcemanio tũtirĩ, gĩtũmi kĩa ndĩĩte mũyuthi nĩ ndĩreĩta mũtongoria wa yuthi, na gũtirĩ hĩndĩ ũkaigua ngĩĩta mũtongoria wa yuthi, hapana. Ithuothe ta yuthi na arĩa marora bũrũri harĩa tũgĩgũkorwo tũgĩthiĩ, no mũndũ nĩ mũtongoria in their own capacity. Ndauma haha nja njĩre andũ atano ana, mũririkane mũkoya kura, mũtigatũmĩrwo nĩ andũ aya ũru. Ũcio nĩ ũtongoria in my own capacity. No ndirabatara atĩ gũthiĩ na ngari nene ngĩhũraga ing'ero gũkũ barabara ngĩthekagia ũndũ barabara atuĩke mũtu, hapana. I don't want that. Gĩtũmi kĩa tũtingĩthondeka mĩcemanio nĩ tondũ thũ citũ ũguo nĩguo cirenda. Hatirĩ bata tũthiĩ harĩa Nyayo Stadium matũgũthĩre kũu. Ningĩ rĩ, mĩcemanio ĩno rĩ, nĩ atĩa mwerũ marenda kũigua mataiguĩte? Nĩmũmerĩte. Tũkĩmerĩte. Twaria ũhoro wa tũreherwo justice nĩ andũ amoragĩtwo na manyitĩtwo na maũndũ ma mothe. These things are there. No mataragĩka ũguo. Rĩu nĩ atĩa nĩ ciama irĩkũ marenda twĩke kũrĩa Kasarani? What miracles do they want us to perform? No, ũrĩa tũrenda nĩ tũkamera atĩrĩrĩ. First of all, we don't want dialogue with these people. I don't see myself having a dialogue with the president to negotiate about human rights. Ndĩ hiyo no kũiguitha tega gwĩta kando tũkarĩria ũhoro wa respect muoyo wa mũndũ ũrĩa ũngĩ.
That is a bit I know to do in the 21st century, especially in Kenya. Kuma tu me tukirikana history ito. No get like aniriri, itu tadwa nini re. Toka ntu eto shito. Na ntomi kwa watu watakukinya. Na udwa bere nitukuya miti. Ndukuya kura. Na udwa kere tutigwe kirogoya. Ugo nturegete. No agatatu will stand for what is right. No go tukinya hado twakinya tufagwo. Togo no magwo go shana shito ne tuthi hari tuthi na hari hapana. Kana reke tuthi tukamwariririe. Sorry na ndio kandida kurega. No, yeah, it's true. How no problem iko me. Yes. Uni hediru ara uria tugaga gutura ukuruta muigwa na mahira. Gutiri hindi ungithie kwaririria issues cia andu anini kana ona itairio ria twanjirie haha twero ni Reverend tukoretwo turi na mathina systemic maundu maingi magithukanaga ndungithi kwaririria uhoro wa murwaru atariho ona na ku gwitu Nyeri andu ni maugaga atiriri mucemanio wa kungitano mucemanio wa munandari andu ara mathia mucemanio wa munandari ni aria mari ng'ombe no ndungutigitano mucemanio wa munanda na nduri ng'ombe wathi gwika atia na nduri ng'ombe. The issues of the young people no ginya makorwo nio maratongoria. In fact tugika hijack kiundu giki kianjirio ni ayuthi aya kihaija kwa ni ithu ateti kana mundu ngio wothe kihonia gitikoneka. Kihonia no nginya gikauma hario tondu nio marekira kiratu na nio mweharakira mahinya. No turirikane atiriri mathina to wagi wa mawira mathina ni maingi otoria Reverend akwito. So maybe na conversation ile yagiro ni gukorwo kana uri andu magiro ni gukorwo makiaria ri na nikio twagiro ni gukorwo na andu a wendi mwega aingi o uria kwahoteka ri ni kwaririria mathina maya mothe maria tukoretwo namo. Unfortunately kihonia kiu no giukire through leadership na tutikehenie ati kuri njire ngiriuka tondu okoti utongoria turigia naguo mwega ututongorie gusolve maundu maya kurehe mawira thibitari citu igie ndawa ugo tukwiragwo ni Reverend uhoro wa githomo gicoke haria kiari taru gitu mathira tene twetagwo mathira ma githomo mathira ma githomo ru tutituraga turi ma githomo ini ni gwitungati na tondu ni ahuti aisha itungati those are the problems iria tukoragwo nacio na ni ciana kia mararegana nacio tondu tukaga ugatua muikia wa kura ni nguku ukamuikiria tubebe no arakuhiriria ugacoka ukamutwara githinjiro ta giki ru turi tondu ru twi githinjiro turi githinjiro na githinjiro giki ri kiraita thakame nyingi uguo ri ni ithu twetwarire na njira ya kiundu twerirwo atiriri hasla ithu twi hasla mutigane na ni dynasty ithu turamuruta bottom tugithie up riu kwina kingi riu ningi kiundu gia itungati agana aria angi ni ngati no horo cio ugatucokia o haha turi because andu magathie githurano-ini in an emotional way tutwike an emotional battalion twathi kuruta uyu voting against and not for koguo tukaga atongoria ega tondu gwoka euphoria gwoka kihuhukanio na anake aya nikio marakarite tondu ndeto iria mereirwo haria itire cia hingio Reverend no guoya wothe ri ndrona warehwo ni thirikari to ni monetie atiri kwa ihinda ria mbere unlike before dikiruta to modio ata kuitu mundu uria tugo ora wandikite konyu handu wandikite mundu no amanya atoko ndimu gikuyu no miaka 10 itodi kuhituka ri no ugeciria ati urute mundu konyu gicagi mwandike wira no muthu ni gucenjetie na ndigwiciria ati ndigwiciria haria Kenya ikinyite ndigwiciria na by the tukiuga tuna thina ukabira kuti thina ukabira Kenya thina ukabira ri ni andu muramurehereria mugite undu we nginya haria uthambagirio ngari kagiro ki uruhura acio timu gikuyu ucio na ndubata nginya kumenya mundu umite ku anashana siku na turu kijitania hikiri kwishiri how many weddings have you officiated sia intermarriages sia kuma different cultures unlike before so kuira ria bere tutire do tribal untu arega hau na gutire thina ukabira Kenya ino na no guga ringi na bado gutire thina utire haro Kenya to mati na gwito turenda thayo utire ha bara Kenya maundu ma marehetwo ni andu aya tondu no wende ground ni cenjetie it is not the business as usual wamugaga gucenjetie thaici kathi agithikwarĩria andũ harĩa rĩ ndagĩthikwa njĩkwĩra atĩ agĩkũyũ nyamenya thaici ũkenda gwĩka campaign on ũhoro wa issues and facts
mtuka gadi ko hujia da kwaje kurehe intonation ya ukafira isamo ni ciake ana kuhuru ona go ana ko hivyo ana ko hivyo. By the way, ugo Lewis yarauga niguo muthenya ungi kanitha-ini oguo tukiaria na yuthi o kanitha-ini ge address ka undu gaka bithi maranjira maikarite thi asi hatushout yangu ongea pole pole pasi hatushout yangu tunasikia tuishasikia mara ya first ongea pole pole dimenyerete ugo no jigia tiriri and it's something yarezo haha wa mbere tugitiri hariu tugitiri ha actually juge I prescribe peane proposal ugirora history ya Kenya ginya hau tukinyete kanitha ni ukoretwo very critical kufona riria kwathuka kwagire ya bururi Wakiririo 1926 ohoro wa irua ria iretu kanitha ni yanjirie andu guthikana uria tuthikanaga thaa ici ndirathomaga ngatheti ya 1921 handu archives nyonage kanitha ikihitukia uria andu marithikagwo hindi ya independence hindi ya guku Central Kenya hindi kwari cai hindi ya 91 itongoretio ni Bishop Okulu na acio there Ndingi Mwananzeki 97 ona haha turiri kanitha nira play a big role and I'm saying that with remorse tondu haria tukinyete ri ni twateithirie andu kuingira ho ngeciria atiriri ona riu haria turiri kanitha ona ntwambe tutige kuga thirikari o ithu andu turia twi kanitha we can provide faster safe place ati andu othe ona ni njiraga andu itu kanitha atiri mundu ndakagirio guka kanitha whether you agree with them politically or not tondu giki ni kiungano kia andu aguruki arwaru mokire kuithe mathondekwo mahone. So I think na ni appeal kuria tungatiri othe ati wa mbere in my private life denyiki dik thairu I have an opinion no riria ndarugama naguo ndirerutanirie nginya umuthi is everyone should feel safe where I am. That's one. Two, nituteithie our prophetic load tukiuga prophetic voice niguteithia andu wa mbere marore kwi mwathani hau neho ithu tukuhonera wa keri tuteithie to stabilize bururi na andu othe maigue me safe kanitha-ini. I think that would be a beginning point. Lewis, mirurungano ino ri ni fatie riu kwamba kurugama tondu riu haria twerekeire ri uthukangio riu ni ukirire njuragano ici ni ikirire ona ayuthi magithia gukinyira kihoto kia angimoragirwo riu sabasabari ningi ukaigwa kuri angimoragwo magithia gukinyira kihoto gia cio ri kuri angi ningi ni tufatie riu twambe turugamie riu mirurungano ino twambe twethe strategy ingi na twambe tuheane kamweke kana no iguthie na ni ifati guthie na mbere no wega no gwamba kuga atiriri na ndaika igiri tu nigetha gwika undu the same way hindi ciothe uki expect to achieve results tofauti ri ni urimu ane kinyita handu nginya tukona demonstration ici ni ciagite appeal ire ciajitie nayo na cika infiltrate ni andu ai mundu to ni mundu makageria kurehe ngui na maundu matagirire koguo for now I think na ni appeal kuri andu othe anyinyi ni twethe njira ingi mbadala tondu andu aya icon mahota no undu fani tungitukuta ni ihenya thaa ici na andu aya matigitukinyira in terms of technology, in terms of mobilization they will not but I think now is a time that you get to a turning point twethe njira ingi mbadala tondu he incidents yekekire last maandamano 25th ginya handu ayetu magathecwo tuhiu na makaitokia hinya I'm someone who is a brother to someone dikira mwana thaa ici iri no mundu agika ugo kwe sister yako ari there will be more harm than good atontonete andu amatenda gututhikiriria na kithemba kiu ri ngwiciria no tuthondeke njira ingi mbadala that we can be able to address and be able to push and advocate for these things. Kugo nejo ni tukuona njira ingi no tutikate vision. Yeah, thank you Lewis. Kathi
ciugo ciaku cia muthia riu tugitiriha mwerekera tu uyo uri kuri kuma haha ni tugubatara ringi 8 kana 9 kana 10 kana twambe turugamire haha ni ingihoya muno njuge mirurungano ino kianjia yari na umithio na ni twaciragia ona ndigugituika ya guita thakame ogwo yaitikire no haria riu ikinyite riu timirurungano ya Gen Z ringi ni ingirirwo riu ni mikora ni ingirirwo ni ekinai oragani na andu maragera ngero nyingi witu wa thakame na indo citu ikanyarirwo kuguo no nani no njurie na nginyita mwanake uyu mukono ugwitwo Ngugi koro no andu no macokanirire ringi na mateithanie njugire atiriri riu na riu tutige kwari horo wa Gen Z tuge andu othe a wendi mwega riu twethe kihonia tuhonie bururi witu tondu ni witu na njuge andu anini aitu andu anini aitu okuria guothe mwaruma ni tumwendete na mutikoro ni hinya na most importantly you have gugana githungu tutondira ni ndiraga you have vindicated us ni mwa prove kuri ithui ni mu provete mwaka ucio mwe ati tingoma twari nacio especially aria aitu muri turi arika riu rianyu twageririe kuga undu tofauti otoguo murageria kuga undu tofauti kana kuregana na utongoria na tukiona ta tutari na mitwe miega no miaka mingi thutha ucio ri thutha wa ithui kunyururio aria mari hau mbere yanyu ri you have vindicated us na ni undu wa gutu vindicate ni twacokia ngatho no njugi atiriri bururi uyu wina thina ungi na uyu ni gwenda turore ithuothe twi haha ni ndi muciari wa generation alpha akwa ni gukira Ngugi na ciana icio nie ciakwa iria ndira interact nacio na cia neighbors na cia rata we are raising very bitter children and we are raising turakuria ciana ndakaru cina matuko ya maingi ni tondu ni irona uria tureka ithui agima na atongoria ni tugarurire twahota kwaga gukorirwo twahota gukorirwo ni ruciaro rwitu. Thank you muno Kathi Irungu mutungatiri ngitukuhe ndaika imwe. Thank you. Mie no njugire ni mauga gwicira no ngitumire ngeithi kwa sababu TV ndio nusu ya kuona lakini njugi atiriri ni tui kuma riu ri kuma uguo president yari ari tondu tukoretwo bururi ni tui kamutugo karia gathiaga na mbere we kuigwa president yari omuthiri riu atongoria ni tamahingurirwo riu meguthie riu kwanjia kuga simuliona tuli deal na wao atongoria mafati ku behave atia riu kuma haha nigetha nao matikarakarie ayuthi ukira riu hau marakarie tuge atiriri mutongoria it means mundu tongoria na mundu atongoragia tondu ena gatongoria riu gatongoria gaku gakwire uria kwagiriire wike wega uhoreri andu it doesn't cost onokoro Kathi ni augire na she rightly pointed ati Kenya tumenyerete utongoria witu twakaga iguru ria thakame ria yaitu tondu riu kwi mahuru metereire makagwa na ithe tutiamuteithagia so I appeal to all leaders me included ni tuhoreria ibururi ni utige guthie makiria ma hau thank you ndakena ni co-host thank you geithia andu acio amuga nigetha matikare ndo muguga gari kuria ndungataga thamanda ni gutumitwo na ngeithi andu atungatiri na thuru megucamanitie Ruiru kundu witaga Central Region na maitu witu witagwo Muthoni ni mwarimu kuria Gitutha Nashu na mutumia wakwa akiri etagwo Be Nyaikuru na ikemwe turi ni nderwo ngugeithie ni anake marakwirorera kuma Mathira Anduthi matongoretwo ni mwanake witagwo Miano Roho Safi mauga ni marerorera na ni makena na ni matuigwa. Thank you muno Kathi na ni ngeithia ciari yakwa nio mandutire kwenda bururi witu na kuiga mbere. Thank you. Thank you muno ngatho cia mwanya mwiroreri wa Inoro TV ni undu wa gukorwo nyitanire na ithuĩ tabarĩra-inĩ yothe ya muthenya wa umuthi ya uge waku tukigeria na njira ya mĩario ithuĩ tondu no kwaria tungihota kwaria tutihuthagira njuguma tutitikaga barabara no kwaria tu na tondu kwiragwo kwaria ni kwendana tigutua cira
tukageria gucokereria bururi ni tondu haria twerekeire tutigerete gacira kega, tutigerete handu hega, mwanangiko ni wonekete, uitangiki wa thakame, na toigua miario kinya kuma matura-ini na kinyagia ndumiriri iria mwakorwo mugitutumira kuhetukira YouTube, kuhetukira namba itu ya SMS, mwakorwo mugitwira andu macoke hamwe maranirie nigetha tuhuthahuthie marakara maria marikuo ni undu wa rucio rwa bururi. Tucokerie ngatho cia mwanya andu aria tuma nao guku studio, ataramu makiria Lewis Ngugi wa ihenya ni muyuthi na Katheiru Ngumuthathauri wa maundu ma uteti na utongoria hamwe na Reverend Kamau Thairu mutungatiri wa kanitha wa PCA kuria Thamada. Tumacokerie ngatho muno ni undu wa gukorwo matuoneire kamweke guka kugayana na ithwe, tuthie na mbere na kwaraniria nigetha tuhuthahuthie marakara, nigetha tuyeherie maundu-ini megie mwanangiko na uitangiki wa thakame. Nie njitagwo Harun Njoroge wa Maina, handu-ini haria othe mahotithia umemerekia uyu, tukwendithirie muthenya mwega na miaraho miega. Your Asian adventure awaits na View Travel. Ready to explore? Dive into the vibrant energy of Thailand, stroll through Singapore's dazzling streets, or unwind on Bali's pristine beaches. Discover the rich cultures of Malaysia and Vietnam, the serene beauty of Laos and Cambodia, or the innovation and tradition of Japan and China. Whether for leisure, learning, or business, unforgettable experiences await. Tembelea Asia na View Travel. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Murega, jitagwo Peter Gichuki, Chairman Top Killers Kenya. We na matanya ma kugura buroti. Ririkana mbeca icio ciaku nducionete na uhuthu, na ni ubatie gukorwo na ubaciriri munene muno wa haria uraigithia. Na nikio woka guku Top Care tukunyitaga ugeni wega, tugaguthikiriria na tugagutariria mitaratara iyo batarite kuhuthira ukigura mugunda. Wacagura mugunda guku gwa Top Care no rute deposit, ni tugwitikagiria gwaka icio ingi urihage wi gwaku taya makete guku gwitu. Twina mugunda Juja uria turakwenderia 595,000 na kuo Joska Kagudo Road tugakwenderia 395,000. Tucerera Ruiru Town, Greek Towers, kana Rwai, kana utuhurire thimu namba 0708 000 999. Ruiru Mabati Factory, kambuni nguthi iria ihotanire hari uthondeki wa mabati guku bururi-ini. Riu ni mokite na wathi mweru mari na mabati ma kiriu mathondeketwo na ikiro cia iguru. Indi ni matigagirira mucii waku ni wagia na riri wa mwanya. Edia mega tu Ruiru Mabati ni makuheaga specialized service ugathondekerwo mabati kuringana na muigana, design kana rangi uria ugukenagia, ukagia na nyumba kirorerwa na thogora mubashirire. Waigirira order yaku tukaukuira murigo nginyagia site yaku in 72 hours. Share wabici citu Ruiru Town, ningi no hure thimu 0111 050 700. Shesheni ya Inoro TV. Maria tukuhaririirie Inoro miaraho.
those who attack our security installations, including police stations, that is a declaration of war. That is terrorism. We are going to deal with you firmly. President William Ruto kuria borithi manine imaramari iria irathukagia indo cia muingi. Makanitha na muingi guthie na mbere gukumithia njuragano cia hindi ya mirurungano. Waki wa thoko ya mutu-ini Dagoretti gutharara thutha wa ekinae kumihofaniria. Nĩ tarĩki 9 mweri wa mũgwanja mwaka wa 2025 na harĩa hothe ũngĩkorwo ũkĩnyitanĩra na ithuĩ ũcokeria ngatho cia mwanya nĩ gũtwĩhoka tũgũtarĩria ũrĩa bũrũri ũrathiĩ na mbere kwĩgariũra. Ngĩkũnyita ũgeni mohoro-inĩ ma Inooro mĩaraho, niĩ njĩtagwo Kate Muthoni. Na rĩu tũkĩanjĩrĩra mohoro maitũ, President William Ruto arauga mĩrũrũngano ĩrĩa ĩratabandirio mũthenya wa Sabasaba ĩrarĩ igeria rĩa kũgarũra thirikari yake, akĩongerera atĩ abangi na akinyanĩria a mĩrũrũngano ĩno nĩ magũkinyũkirio makinya make watho na mohwo. Akĩaria hĩndĩ ya kũrugũria nyũmba cia maabitha a borithi ceceni-inĩ ya Kilimani, Nairobi, President athĩte abitha a borithi kũhũra rithathi mĩitu ĩrĩa ĩrakinyanĩria wanangi wa indo, akiuga ciĩko cia gũtharĩkĩra ceceni cia borithi nĩ ciĩko cia ũtoi. Mĩario ya President yũkĩte rĩrĩ riboti cia andũ kũhũrwo rithathi ciongererekete, riboti cia ikuũ iria cionekanire kĩririkano-inĩ gĩa Sabasaba igĩkinya makĩria ma andũ 30. Kenya ni nchi ya demokrasia. Hamwezi kutuambia ya kwamba mnaweza kupanga fujo ati mpindue serikali ya Kenya. Tafuteni vizuri. Sijui kama tunaelewana. I want to tell those characters, the ones who are telling us, giving us lectures, that they can change this administration using unlawful, using violence, using unlawful means at before 2027. Let them try. Tunataka amani Kenya. Tunataka watu wafanye biashara. So mtu ambaye anaenda kuchoma biashara ya mtu mwingine, mtu ambaye anachukua moto anaenda kuchoma biashara ya mtu, anaenda kuchoma mali ya watu wengine, mtu kama huyo apigwe risasi miguu, aende hospitali, akienda kotini. Mweroreri ĩyo nĩ mĩario ya President William Ruto. Tũgĩthiĩ na mbere kũmũrĩka maũndũ makonainie na mĩrũrũngano, mũingĩ na atongoria a ngathĩ itiganĩte gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kajiado ya Rũgongo nĩ mathiĩte na mbere na gũkũmithia njũragano iria cionekanire Jumatatũ hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya kĩririkano kĩa mũthĩ wa Sabasaba. Wacuka wa Kĩarie nĩyo ĩna riboti ĩno makĩria. Igongona-inĩ rĩa mathiko ma Paul Isamburu, mwanake wa ũkũrũ wa mĩaka 24, nĩho mũingĩ na atongoria a Kajiado ya Rũgongo matarĩirie ciĩko ici cia njũragano nĩ ciĩhĩrĩirie makĩria, makĩũria thirikari gũciĩkĩra gaturumo. Twanina ciana ithuĩ akũrũ nĩ gũthiĩ tũgũcoka tũkue tũtarĩ orage, no rĩu ciana nĩ gũthire igwĩka atĩ igũthia kũu ingiuga atĩrĩ onacio meko nĩ mahoya ũhoro wa thayũ na gũkona thayũ na kwĩna ũndũ ũngĩiguithanio maiguithanie. Leo tuko na masikitiko makubwa sana. Tumezika kijana wetu mwenye amefanya harusi juzi. Akuna bibi mchanga, hata mtoto wa kwanza bado ako kwa tumbo, ndio hajazaliwa bado. And si tuna laani hii polisi kutumia excessive force. Hao watoto wametoka wameenda. Nakasirika, si poa jua nini watoto wetu. Mimi ni mzae. Tena watoto wetu. Mwena-inĩ wake mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ Onesmus Gogoyo akiuga matigwĩtĩkĩra ciĩko ici gũtwarithio na mbere. Kuna kitu chungu kama kuzika kijana mdogo, na yeye hakuwa naiba, hajafanya hatia yoyote, amepatana na risasi ya serikali kama vile Murkomen alisema shoot to kill. Lakini mimi nataka niseme Kenya iwezi kuendelea hivi kama kuua vijana ndio itafaidisha serikali, hiyo sio Kenya. Ya pili, waziri alisema wiki jana watapiga watu risasi. Si imefanyika sasa? Lakini wakaaji wa Bulbul hii imewafurahisha? Kwa leo wacha tufanye
Mimi kitu nauliza Mheshimiwa Rais, anahitaji kudialogue kwanza na vijana Gen Z. Nĩ ciĩko ithiĩte na mbere na gũkũmithio nĩ ateteri a ihoto cia ũmũndũ gũkũ bũrũri-inĩ. Na tunasema these police excesses have to end. The killings that we witnessed yesterday, we believe they are directly linked to what CS Murkomen said the other week, that police should shoot anyone who gets close to the police stations. So we are demanding justice for those that are dead. We are demanding justice for the families, and we are saying enough is enough already. Stop killing our youth. Handũ-inĩ ha Inoro TV kuma Kajiado ya Rũgongo ngetwo Wacuka wa Kĩarie. Thegio Wacuka nĩ riboti ĩyo na igongona rĩa kũririkana mũtũrĩre wa Boniface Mwangi Kariuki, mwendia wa mask ũrĩa woragirwo nĩ abithaa wa borithi hĩndĩ ya mĩrũrũngano mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi nĩ hĩndĩ rĩrathiĩ na mbere kanitha-inĩ wa All Saints. Reke tũthiĩ kũu tũthikĩrĩrie kũrĩa igongona rĩrĩ rĩrathiĩ na mbere. This is real and where no parent buries a child because of any form of injustice. That is our prayer today, that God will help us to become one united family. Let us stand. And Lord, we thank you so much for your word, which has come to us in this difficult time. We thank you because you have reminded us that, Lord, yes, you are a God of justice. And each one of us, Lord, we shall account for every act that you have done here on earth. So help me, help each one of us watching, help each one of us in this service, Lord. Father, we pray for your grace for this family, which is under grief, and many others, Lord, that your power will be made perfect. We grieve, but we grieve with hope that, God, you will give us joy after all said and done. We thank you because weeping will rise for nights. Will last for a night, but joy comes in the morning. Give us encouragement because you're faithful. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, we pray. Amen. Well, thank you very much, Reverend Ignatius, for such a wonderful sermon. Eric, I want to take this opportunity to thank you for really pushing and making sure that we have this service. As a cathedral, we want the message to go out on behalf of the pastoral team here that we really stand with Gen Zs in terms of what is going on. Our hearts are broken and we want to give our tribute to the family. Our voices, we've received a lot of tears, and today we are gathered not just to mourn, but to honor the life of Boniface. And to the family of Boniface Mwangi, Mzee and Mama, Boniface Kariuki, we want it to go out there for those who are observing that Boniface Kariuki is not just a name, a media name out there, but he was a son, a brother, a friend, and a neighbor. And even though his dreams have not been fulfilled the way he wanted to, we believe that God is going to bring justice to all activities that took place. His death is not just a tragedy, but it's a piercing wound to all of us. And me and my brother, Rev Ignatius, we are pastors, and we mentor young people in this country. And our prayer for the grieving family is that God is going to stand with you, and he will wrap his arms around you, and he will wipe your tears, even as you continue to condole and grieve over him. So that's what I would like to say today. In a nutshell, even as we conclude, we are going to pray a prayer for the family. But before we say a prayer for the family, we are going to give an offering in support for the family. And let's continue to pray for our country. Let's continue to pray that we will not lose young people to in such ways. Let's trust the Lord that God will protect our youth. The youth is a gem in our generation. The youth are the heartbeat of this country, and we really need to pray that God really protects our young people.
I want us to... Na mweroreri kuni kanitha-ini wa All Saints Cathedral kura igongona ria Boniface Mwangi rirathie na mbere na tukege kiendithiria family yake thayu ihinda-ini riri iragicakaya. Tugithi na mbere na mohoro mangi andu atatu ni maikitio ngono na kuhingirwo ceceni-ini ya borithi ya Riruta magikwirwo kuiya na guthukangia indo cia waki wa thoko ya Mutu-ini Dagoretti ya muhuro na utuku wa muthi wa Jumatatu. Atatu aya maikitio ngono mari mihango-ini ya kwendia imwe cia cuma iria irerikana irwo kuma thoko-ini iyo iria iratanyitwo kuhingurwo mweri ukite. Thirikari ya kaunti ya Nairobi ni imenereirie ciiko ici na njira nene. Waine wa muthi wa Jumatatu thutha wa mirurungano ya Sabasaba niguo batuni ya imwana yaingirire thoko-ini ino ya Mutu-ini na kuiya hamwe na guthukangia indo cia waki cia muigana wa mbeca utoikaine. Thirikari ya kaunti ya Nairobi matongoretio ni murugamiriri wa wonjoria hamwe na thoko cia Nairobi Jane Wangui na aria mekinyetie thoko-ini ino guthurima uthukangia uria uhanikite. Riu makiuga wici ucio ni ucoketie waki wa thoko ino na thutha. Guka kufunja kana kwananga indo cia thirikari ti umwe wacio tondu ni turananga mbeca iria ithuĩ tutinagio ta igoti. Koguo ni twaranirie tutige gukorwo ati ni turetikira gunism ikorwo mobilized yoke ihote gukorwo igithukia installation taino ya guka guteithia uma. Kuri uguo amaigite wakino guthie na mbere na itanya ria kumihingura mweri ukite no ginya rikinyanire kuria ekwirwo tatu aria marakuruhanio na ngero ino marikitie gwikio ngono. Today what we have seen here is totally unacceptable, and we are going to work together with other government agencies to ensure that all the culprits are brought on book, and it should be a lesson to everybody that we should not damage our properties as a government. These are meant to improve our own livelihood. Oho ni mamenereirie aria marariha batuni ya imwana guthukangia indo cia muingi makiuga wonjoria wa bururi no guthuka urathuka. And I want to urge our political people to stop using the youths to damage such infrastructure. Our governor, on the basis of a manifesto of hope, dignity, opportunities for all our people, we have ensured that we are going to construct 20 markets to help our people do trade and improve their livelihood. Makiria ma onjoria ngirigire niyo marehoko gukorwo makionjorithia thiini wa thoko ino ona yarika no riu icokete thutha makinya meri kuona riu athukangia ni marakorirwo magithukangia thoko ino hindi ya mirurungano na riu kiure kinene kiri giki ni nginya ri uthukagio guthi na mbere kuhanika guku bururi-ini. Andu-ini ha Inoro TV kuma Mutu-ini guku ni ndunyu ya Dagoretti nie njitagwo Wainaina wa Kamukwa. Thegi Wainaina wa Kamukwa ni undu wa riboti iyo. Na tukira kaunti-ini ya Naikuru atongoria adini kuma Molo ni mathingatite thirikari itikira kwaraniria kana gukorwo na miario na mbeu njithi niguo kurohorohia marakara maria mari namo na maria makoretwo magicungiriria mirurungano gutabanio guku bururi-ini mahinda kwa mahinda. Magitongoria ni muikariri giti wa kiama kia thikabu a kaunti ya Naikuru muthikabu Kamurimuya maugite ni hari bata wa miena yothe guthikaniriria kuona atongoria mathie na mbere na gukanirira thayu wa muingi waya gutharara guku bururi-ini. Korwo kwa hoteteka His Excellency the President athondeke undu kungigia na miario moinanire njung'wa na andu aya athondeke onoko ni andu eguthondeka jopo kana committee fulani ikare thi na andu aya mario maiguithanie ona coke ite andu opposition ta deputy ora turari nake gwitwo Honorable Gachagua maikare thi na umarie bururi utone wituri twathukagia na twa wanangari kuhana Shumari kuhana Ethiopia ri tukorana nako uhoro wario kahora wega na nigetha warikia kwario kugie na thayu mundu wothe wina maruru mundu wothe wina mauru uhoro ucio wario na thirikari ihe andu a Kenya kirigiriro na tumaini ati no gukwage. Moses Kuria ni anirire gutiga wira ta mutari wa President William Ruto maundu-ini ma ukuria wa utonga wa bururi. Kuhitũkĩra ndũmĩrĩri iria acabithĩtie hwaĩ-inĩ wa Jumaine mũtambo-inĩ wake wa X, Moses Kuria augĩte ni magĩte na gĩikaro na President na akaiyũkia itua rĩake na agacokeria President ngatho ni mĩeke ĩrĩa amuhete atungatĩre thirikari yake ta minister atanacoka kwamũrwo ta mutari maundu-ini ma utonga, wĩra ũrĩa ararutire kwa ihinda rĩa mĩeri 10.
kuria augite oete ikinya riri niguo gwika maundu make kiumbe akionaniriria ati niaret akiuga wira uria marutite na Ruto nukoretwo na uguni munene. Naretekerera kwere kaunti-ini ya Murang'a waki wa nyumba cia thirikari cia guikarwo na thukuru wa mathomo wa urigiti wa KMTC ni utanyitwo kuhingura tauni ya Makuyu gicigo-ini kia ubunge kia Maragwa kaunti-ini ya Murang'a na njira nene. Na toria Joseph Wachira kuma muhuro wa kaunti ya Murang'a aratariria nayo thoko ya Sabasaba iria irakwo no thirikari nene ni itanyitwo kugacirithia thogore tauni-ini iyo. Minista wa migunda Alice Wahome na mubunge wa Maragwa Waithera wa Maua mathurimite waki wa nyumba cia thirikari kuri muingi cia wikaro mwena wa Makuyu na oho thukuru wa mathomo ma urigiti wa KMTC mwena uyu. Sasa hiyo KMTC tumekubaliana ni pahali gani tutajenga, ardhi ni gani, na sasa watu wangu ofisi ya wizara yangu wataenda sasa kufanya ile tunasemanga design. Ndio imarizike haraka, tuweke kandarasi, tujenge KMTC. Ici ciere ikirigirirwo kuhingura Makuyu amu kwa ihinda inene riu ironekete kwanjia kuhwererekera amu na thoko yakoragwo guku ni athamire tauni-ini mariganiti ya Ciumbu. Hale community na locality ya Makuyu, that is a big boost economically, socially. Tondu andu acio othe moka guikara kou, including nginya arutwo marinyuaga kou, maririaga kou na marikomaga kou, na koguo ndina mwihoko munene ati tauni ya Makuyu ni gukorwo ikiboostwo igikura na ikineneha. Kuma hau magithurima waki wa thoko ya Sabasaba iria nayo irigirirwo kugacirithia biacara mwena ucio na makiria. Guku Sabasaba onakuo andu ni akenu ni tondu ni tugukorwo tumahete environment njega ya kurutira biashara, ni tondu thoko iria cirakwo ESP market si containete maundu me mothe, koguo andu ni akenu na koguo waziri egukaga nigetha arore na nigetha uri ugikorwo agithika hora agerie kwirwo ahiuhie wira nigetha andu aitu magitige kurutira wira environment is so conducive. Na riu nie ndirauga tari ndi uri ogayaga besa iria iguthie wira titwina thoko makiria 23 thiini wa Murang'a na ni gwaka nyumba imwe ici turaka makiria ya 10,000 thiini wa Murang'a tayari 5,000 ni twambite, na ucio ni uhoro andu mabati kumenya nigetha mwarugama hara mukurugama mukamenya ni wira uri kurutitwo ni thirikari. Giribotera Inoro TV kuma Maragwa muhuro wa kaunti ya Murang'a, njitagwo Joseph Wachira. Thegio Joseph Wachira ni ripoti iyo. Tugithii na mbere mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua ni atafanitie gikaro na andiki a mohoro wake mucii mwena wa Karen mathaa manini mbere yake ohete thabari ya guthie bururi wa Amerika. Mwandiki Waweru wa Nyambura ari mwena ucio ni tukorwo tukinyitana nake na njira ya imwe kwa imwe niguo tukimenya niki kirathi na mbere na niki Rigathi arakiuga. Turore mwena ucio wa Karen. Muko tayari? Thank you. Dear Kenyans, you are all aware of the political developments in our country. We are standing at a point of economic, political, and social nosedive as a nation. As a country, we, the people of Kenya, are being treated by William Ruto as less Kenyans
at any given moment. Driven by the resolve for a better Kenya and patriotism, I've heard a call from the people of Kenya to speak into the matters that are of concern to them and all of us for our common good. On the 7th of July 2025, during the 35th anniversary of Sabasaba, Kenyans from all walks of life led by Gen Zs, unarmed and peaceful, went to the streets. This is not the first demonstration that has happened in Kenya this year where lives have been lost and property destroyed. Unbeknown to these peaceful demonstrators, the tired regime of Ruto had a well-organized state-sponsored militia in cohort with the police and other state security agencies to maim, kill and destroy property and blame it on the Kikuyu community and specific leaders who are perceived unfriendly to this killer regime. This targeted profiling of the Kikuyu community and destruction of their specific business is an economic sabotage not new to the narrative of William Ruto. On the 30th day, these state-sponsored militia, under instructions and guidance from the police, were dropped in different places in the country, and mostly in the Mount Kenya region and other regions not perceived friendly to the government. They were strategically dropped past midnight, and then roadblocks were placed by the police while others was dropped early in the morning. The militia were procured by Ruto. Governors and MPs allied to him. These regions included Nairobi, Kiambu, Kajiado, Kisii, Nyeri, Murang'a, Kiambu, Kirinyaga, Meru, Nyandarua, Kajiado, Kitengela, Ongata-Rongai, Machakos, Embu, and in Wote. They had clear instructions to loot and destroy specific properties under police supervision. A killer squad of 101 that works under the Director General of the National Intelligence Service, Nuruddin Haji, was armed with assault rifles and drove in a convoy of unmarked Subarus, shooting and killing innocent protesters aimlessly in the streets and estates. This squad in Subarus, hooded and masked against court orders, are disguising themselves as DCI's officers, yet we know they are not. In fact, I would like to clarify that the National Intelligence Service has procured Subarus to give an impression that this killer gang is from the DCI. The truth of the matter is that this has nothing to do with the DCI. This is the National Intelligence Service. And this squad of 101 people was formed when I was still in government. Officers were recruited from the Administration Police Unit for special training by NIS on abductions, killings, and cover-up. And this is a squad that is killing the people of Kenya. The killings and the business destruction pattern point to William Ruto's ethnic profiling narrative, which is a master with no rival. With a close coordination of PS Interior Raymond Omolo, this narrative was boosted online by state bloggers to spin the narrative. The Cabinet Secretary Kipchumba Murkomen's public to shoot to kill order, coupled with assurances to police officers that the government will not cooperate with the investigators in police conduct, has emboldened security forces. Police officers are now on record threatening citizens who are in their homes, boasting of their license to kill, acting with a confidence that can only come from the highest echelons of power. Mr. Murkomen's admission that these are not just instructions from him but orders from above removes any ambiguity about where responsibility lies. It will be recalled that in the run-up to the 2007 general election and its aftermath, the narrative of 41 against 1 was a masterpiece of William Ruto. The target was profiling Kikuyus against the rest of the country. To a large extent, he succeeded, and every Kenyan knows what happened, and it is also fresh in his mind of the ICC ordeal still hanging on the neck of William Ruto today. We remind William Ruto that his ICC cases are not yet over. They have been paused after witnesses disappeared. And what he is pretending over are crimes under the Rome Statute. It is clear history is repeating itself.
and the architect William Ruto is back on the deck. He is hell-bent to finish his unfinished business with the people of Mount Kenya, destroy their businesses and make them black sheep of Kenya. Despite this horrible experience, the people of Mount Kenya voted William Ruto to a man in 2022 general elections against the advice of President Uhuru Kenyatta, whom Mr. Ruto had branded as a drunkard and a useless leader. Today, the people of Kenya, and especially the Mount Kenya region, feel sorry that they did not heed to the advice of Uhuru Kenyatta. These state-sponsored militia were key in touching of various parts of the country with ease of police assistance to prefer terrorism charges on specific people from the Mount Kenya region. So far, about 50 young people are in courts in trumped-up charges of terrorism in scenarios of state-managed crimes by the state. Again, this is a clear onslaught on the Kikuyu nation. A case in point, when a police station in Mawego in Homa Bay County was torched, the suspects for that particular crime have been charged with arson. But when a police station is alleged to have been torched in Kiambu, suspects from the Kikuyu nation are charged with terrorism charges. This is serious ethnic profiling. Last night, in Juja and Kirinyaga, these state-sponsored militia invaded various businesses. Luckily, in Kirinyaga, after Wananchi went to Sagada police station and they refused to act, saying they had orders from above not to interfere, the people organized the and reversed the militia. Mr. Ruto's ethnic profiling has led to the destruction of the foreign properties belonging to the people of Mount Kenya. Maguna supermarkets in Meru, Kahawa West and Muranga. Nice supermarkets, hotel and petrol station, and nice city in Mwea in Kirinyaga. County supermarkets in Kabati and Kirinyaga. Power Star supermarkets, Quick Mart supermarkets in Eastern Bypass, Shell and Totomin markets in Roiro, Chill Post Hotel in Gong, Boju Shop in Keserian, Homegrown Supermarket among others, and the Family Bank in Kahawa and Roiro. Notably, in Meru, these state-sponsored militia tried to attack Meru Dairy Processing Plant and were repulsed by workers. In Nyeri, they further tried to attack Wakulima Dairy in Mukurweni, and the attack failed. We urge our businesses to heighten security surveillance on their business premises and production lines, especially the KTDA, coffee factories, milk processing factories, among others. Attended by CS Kipchumba Murkomen, the MP for Bori, Mugambire Dikire, indicated that a supermarket would be attacked the following day. As sure as December 25 is Christmas, and true to his word, Maguna supermarket was touched by the state-sponsored militia, which the MP was private to. Why hasn't Mugambire Dikire been arrested? How did he know that a supermarket would be attacked? This is selective justice. The evidence that these militias are state-sponsored is plain for all to see. Videos circulating widely show police officers not merely failing to intervene, but actively transporting armed groups who proceed to unleash destruction with apparent impunity. Uniformed officers have been seen standing guard as these groups rampage. They are in action and a stark contrast to strong statements being made by government. In Nyeri, journalists were attacked by these militias in the presence of the police. It is well documented. This is a clear indicator that Ruto is working with governors and MPs allied to him to destroy businesses owned by the Kikuyu, the Meru and the Embu, and blame it on people who don't support his administration. This is a tactic that was used by the colonialists with the collaborators who searched earth policy and torched buildings and businesses and blamed it on the Mau Mau. This divide and rule tactic will not work, Mr. Ruto. We know that in Meru, they want to use this mayhem to blame Mithika Lenturi. In Embu, they have already blamed Mkonji Gitonga. In Ketengela and Gong, they want to target Senator Seki and MP Onesmus Ngogoyo. In Nyeri, they are trying to haunt Honorable Kagusha. And in Kirinyaga, they are targeting Senator Murango. We want to remind President Ruto that it is not the Kikuyus who want him out of office. It is the entire people of Kenya.
Kenyans are suffering equally across the country. That is why Kenyans have said, if you, Mr. William Ruto, believe that it is the Kikuyus who want you out, then all Kenyans are Kikuyus. I want to thank the people of Kenya for standing out against this tribal profiling of the Kikuyu. The people of Kenya yesterday did wonderful by saying that the Kikuyus should not be profiled. This morning, I've seen Ruto quivering and wailing in uncontrollable anger. Mr. Ruto, excessive anger is not a solution. I want, with a lot of humility, to advise you to stop being angry. That will not help. You need to know what you need to do because you have not been listening to the people of Kenya. The people of Kenya are more angry than you are. They are angry because you have overtaxed them. There is wanton corruption. There is abductions and extrajudicial killings. There is ethnic profiling and other ills that bedevil your administration. If you want to be calm, please abolish the housing levy and give dignity to the payslip. I've heard you saying that you cannot give jobs to the young people. Please restore the dignity of the payslip. Restore the capacity of the middle class. The middle class will give jobs to these young people. Stop killing and profiling the young people. Listen to them. Stop abductions and extrajudicial killings. Abolish, disband the killer squad of 101 officers at Nurdin Haji. Give hustlers the jobs that you promised them. Mr. William Ruto, you are the one who promised. You cannot cry today that you have no solution, saying that other presidents have not been able to do it. You are the one who promised these young people. Stop police brutality. Stop abductions and illegal detentions. Get the hustlers from the bottom of the economic pyramid, as you promised. Yes, Mr. President, we agree there were other presidents before you, as you have rightly stated, and true, they never went through what you are experiencing today. May it please you to know that the reason why Kenyans rarely had problems with them, Mwai Kibaki and Uhuru Kenyatta were guided by the Constitution and the rule of law. They did not capture our constitutional institutions to work for them, instead of working for Kenyans. They never killed children. They never attempted to build churches in State House. They never organized militias to destroy people's property and kill them. That is why you have a problem. And we also want to remind you that Mwai Kibaki had a difficult time from you, William Ruto. Videos are everywhere. You cannot say that Mwai Kibaki did not face resistance. It's on record that you gave hell to President Kenyatta for 5 years. So it is hypocritical for you to allege that Mwai Kibaki and Uhuru Kenyatta had a very easy time. Most of the problems Mwai Kibaki and Uhuru Kenyatta had came from yourself, and it's on record. We want to advise you that the one-term movement is not getting you out of power outside the Constitution. Mr. President, nobody wants to throw you. Nobody wants to overthrow your government. Nobody wants you out of power through unconstitutional means. Mr. President, I and the people we work with are on record. We want you to remove you from State House through the ballot in 2027. This narrative you are creating that there is an attempt to overthrow your government is for you to have the opportunity to use the Terrorism Act to profile communities and to persecute leaders who are opposed to your administration. Please relax. We want you to serve your one term. Nobody wants you out of government. And constitutionally, nobody has any plan to overthrow your administration, Mr. President. We want to face you on the ballot in August 2027. So just relax and stop crying wolf that anybody wants you out of office unconstitutionally. There is no leader here who is planning a coup, and none has the capacity. And nobody is interested. The leaders in this country, and indeed 95% of the Kenyan population, want to humiliate you at the ballot. They will relish that moment. None of them would want you to go out through any other method
unless, of course, you decided to resign on your own volition. So please stop creating this narrative. This narrative is to enable you to use anti-terrorism law to persecute leaders and to persecute the Kikuyu community. If you speak out online, Mr. President, you want to use the Terrorism Act to harass people. If you dare challenge your administration, you want to use the Terrorism Act to deal with people who are opposed to your administration. My fellow Kenyans, let us not be deceived. William Ruto has stripped away even the pretense of democracy. What we are witnessing is not the rule of law, but the rule of fear. This is not the behavior of a government that serves its people. This is the machinery of outright dictatorship. Finally, I want to announce to the people of Kenya that tonight I will be traveling to the United States of America to talk to the Kenyans, the diaspora, and the international community about the state of the nation. I would have wanted to stay in the country at this very difficult time when our people are under siege. But I have engagements that I'm not able to postpone. I have been threatened by people close to William Ruto, who called some of my people today, and they will want to stop me from leaving the country. I have no problem. If you want to come and arrest me at the airport, as you are threatening us, you can go ahead. I don't have a problem. You cannot sell fear to us. You know, even if you sold us fear, we cannot buy. You know, and therefore, as I'm out of the country, unless I'm stopped from going, and if I'm stopped from going, I'm still okay. I'll be here because this is my country. We have made sufficient arrangements with other leaders in the united opposition to create a pool of lawyers to come in through for our young people who are being persecuted on trumped-up charges of terrorism. And I want to explain. I have heard the president saying that people have attacked police stations and the law courts. It was all stage managed by the MP for Kikuyu. How do you explain that people can walk into a police station and they are not armed and take over the police station from armed police officers? How do you go to the courts that are guarded by armed police officers and touch them? All these attacks of vital installations were stage managed by William Ruto through Kimani Ichung'wa to create the opportunity to prefer charges against people using the Anti-Terrorism Act. That is the reality. So nobody has attacked any police station. They were all stage managed by government. And what is happening is history is repeating itself. This is exactly what Moi did in the 80s against the Kikuyu community. After the abortive 1982 coup, he used sedition laws and the clandestine Mwakenya movement to profile the community and hauled people into court, and they'll be taken by Bernard Chunga after 5 p.m. This is history repeating itself. I want to ask our people to be calm, to be cautious, and to be strong. I want to appeal to our young people, the Gen Zs. Looking at the scenario of what is happening and what William Ruto has planned, I want to ask my children, my sons and daughters, to consider applying the next onslaught against the President William Ruto by getting IDs and registering as voters so that they can deal with William Ruto on the ballot. Because I fear for them. Anytime they go out to the streets, they are killed like chicken. I would like to preserve to us these children. We would like to live with them. We would like to see them grow. And when we look at the desperation of William Ruto and the brutal force he is using against these children and the use of state militias to attack them, I would like to plead with them to consider, to join us, we in the opposition, by registering as voters. And in 2027, we'll be able to get rid of President William Ruto. William Ruto, finally, let me ask you a question. The Kikuyu nation, the Mount Kenya people, you call tribalists every day. These people you are waging war against, their businesses,
are the same people who voted for you, even after what you did to them in 2007. They forgave you and considered you as a person they can elect as president. You have turned against the community. You are trying to mobilize other Kenyans to profile them and to fight them, but they have refused. These same people from Mount Kenya have the capacity to support somebody else. It must not be you. And they proved that they are not tribal by voting for you when you are Kalenjin. They can vote for a Kamba. They can vote for a Kisi. They can vote for a Luya. They can vote for a Maasai. That sense of entitlement that you are having to the Mount Kenya vote is misplaced. They voted for you, yes. You betrayed them. You turned against them. They don't have to vote for you again. Please stop persecuting them into submission. They will not submit to your brutality, to your vicious attack against them and their leaders. That I want to tell you for free today. I have listened to you talking with a lot of anger, calling them tribalists. They are not. How can they be tribalists when they voted for you and you are not one of them? But you don't have a sense of entitlement that they must vote for you. You know what you have done to them and why they have reacted the way they have. And I want to assure you, you cannot scare them into submission. Even if you jail them, they will not submit. These are seasoned descendants of the freedom fighters, and they cannot be intimidated. So let me encourage my leaders here as I go away to remain strong, to remain focused, and to speak for the people of Kenya. I am I have a lot of gratitude to the Honorable Stephen Kalonzo Musyoka and Eugene Wamalwa, who have been in court the whole of yesterday and today, standing strong and defending our young people who have been framed and charged with treason. For those two leaders, I want to give them the gratitude of my community and our leadership. They have come through for a community when it's under siege, and we are indeed very, very grateful. I want to ask our leaders here to be vigilant and to continue speaking out to the people of Kenya. Should the situation get out of hand and I need to cut my trip short and come back to join the other leaders in defending our people and speaking for them, I will gladly do so. Thank you very much. Good. That's comprehensive. I don't think iko maswali hata kidogo. Labda ile watu ya Kameme iko na igoro. Thank you. Oh. Muko tayari wale watu ya Kifaransa? Wanyambura, niko swali ama unataka niongee in brief? Swali gani tena Wanyambura wewe? Unapenda maswali sana. Gwenda kwira andu a nyumba itu meyumiririe tondu nyumba itu ihatikaini tondu William Ruto na twathurire tukanĩtie nĩ Uhuru wa Kenyatta tukiaga kũmũigua nĩ atwerekeire na nĩ ũrabangĩte indo cia andũ aitũ cianangwo mĩkora ĩno yothe irananga indo cia andũ aitũ nĩguo tũmanĩte irangĩirwo nĩ borithi na gũtirĩ mũndũ tarona. Gwenda kũmera meyũmĩrĩrie tondu ciana citũ nĩ iranyitwo igatwarwo magoti-inĩ ikaigĩrĩrwo macira ma maheni na irathitangwo na thitango nditũ mũno iria ithitangaga itoi iria cianangaga bũrũri. Gwenda kũria andũ aitũ mebange kũgitĩra indo ciao, maandĩke thigari cia kũigana, na nĩ ngwenda kũmera iganda citũ cia macani, cia kahũa, cia iria irangĩrwo tondu andũ aya marenda gũthũkia indo iria itũheaga kĩndũ gĩa kũrĩa na iria irũgamagĩrĩra ũkũria witũ. Ndĩmere nĩ tũĩ maũndũ maya mothe marabangwo nĩgetha nyũmba itũ ĩmenwo nĩ andũ arĩa angĩ a Kenya, na njokie ngatho kwĩ nyũmba iria ingĩ ciothe tondu mũthenya wa ira nĩ iraregire maheni macio ma kũigĩrĩra nyũmba itũ atĩ nĩ ĩrarũa. Maũndũ maya marekĩka no marĩa marĩ kuo hĩndĩ ya mau mũthũngũ na ngati
manyitanaga magacina indo cia nyumba itu nigetha mauge ni mau nigetha mau emenwo ni andu gwenda kwira andu aitu twameno tutikemene tuli andu ogi na niturona kurathie na mbere na nyumba ino itu ndingithira tondu ni nyumba ndathime na Ngai witu ni akumemenyerera na njuge maundu maya marageria kujigirira na kuigirira atongoria itu na gutire mundu utaramenya niki kirathie na mbere gutire mundu utarona mikore yo eroka na thikari tondu ibangitwo ni thirikari gutire mundu utarona ciana citu iroragirwo guku Kiambu ni thikari iria itumitwo ni William Ruto andu aitu ni andu ogi na gutire undu matoi no uheni andu muthe no ndungi mahenia hindi ciothe William Ruto kiria gituhenia Uhuru wa Kenyatta ni murevi ni mundu wa tuhu tukimena Uhuru wa Kenyatta andu aitu matingiheni uringi mamene atongoria yao andu aitu ni andu ogi na gutire undu matoi na ni marona kiria kirathie na mbere gwenda kuga ithuĩ tutire na bata wa kweheria William Ruto gĩtĩ-inĩ na njĩra itarĩ ya gĩkatiba ithuĩ tukwenda gũkamwehutia gĩtĩ-inĩ mwaka 2027 kũhĩtũkĩra kura gwenda kwĩra ciana citũ na andũ othe moe kura na meharĩrie tunyitithane na Akenya arĩa angĩ nigetha tuthondeke ũtongoria wa bũrũri ũyũ tucokie rũĩ mũkaro tuthure atongoria maramenya ũrĩa mareka na makũhe andũ gĩtĩo na matakananga indo cia andũ na matagathũkia indo cia andũ gwenda kwira andu a nyumba itu ni ngumagara ni nguthie bũrũri wa United States of America gucerera andu a nyumba itu aria mari kuu na gucerera andu a thirikari na gucerera athungu na andu aria meku ni gatwarie maundu ma Kenya na kahinda kau itagukorwo ndiku atongoria ndi nao na aria angi ni twaritie nao ni maguthie na mbere na kumurugamirira na kumwaririria na no tugiara tukiaranagiria nao na thimu na kugikinya gutuike handu hi ni gwagithuka muno ni ngwendeka na njoke no kuhunduka ndingihunduka thabari no ndabangire tene ni ndirageragia gucenjia ndona uria nyumba itu ihatikirwo no ndirona kamweke kau hetu gucemania na andu acio no gae kuoneka hindi ingi koguo no ngwenda kwira andu manjitikirie njumagare nigetha thie njaranirie na andu acio ni ndiragitishwo ni andu a William Ruto atire makungiria guthie ona makengiria guthie gutire thina tondu guikara gukura no mucii na nikuo nyendete ona muno makiria na koguo ona kono muge tutigugithie ona gutuika ni tukihetwo visa ni thirikari ya America ndio mangigitugiria na njira iriku maragitwira ni makwenda gutunyita matuthite matuigirire igenyo maundu macio ithuĩ twĩ tayari tutikwenderio guoya tutire mundu ukuaga kuma rucini nginya hwaini mundu akuaga urita rimwe na tungigura guoya andu aitu no magĩa na hahu na koguo ndimere andu aitu ithuĩ tutirenderio guoya twina atongoria aya twirumite keni tukauga tutikuhatĩrĩrio tutigwikwo maundu maria matagĩrĩire no nginya twarĩrĩria andu aitu na twarie ndeto ciao na ni tuguthie na mbere na kumarugamirira na kurugamirira kihoto kiao tondu guo niguo katiba ya Kenya yugite hiyo natosha Mweroreri kuu ni mwena wa Karen mucini kwa mutongoria wa Kenya kiama kia DCP niwe Rigathi Gachagua kuria agikorwo akiarĩrĩria maundu matiganite ari hamwe na maundu maria makoretwo makiyumiria kiumia giki kia andu kumenereria mirũrũngano